Alright. Hello there, how's it there? Ame Gakita. Alright, let's just say that tonight I'll be playing Zenless 0, and actually I still haven't set up everything, I just started the stream immediately. Okay, at least the Twitch one side will be showing Zenless 0. I do believe... well, at least more like let's just show the login as well. And open up the chat so that I can see you the chat. But anyway, for tonight I am going to play Zenless 0, considering that it is the update and what's not. So I kind of like want to make sure that I finish up most of the stuff here and what's not. And I knew there is the new update and was I mean for Warframe Way I will be waiting for that one, and based on how's today. So yeah, a lot of things to look out for today, because it's that today is the update patch for Zenless 0. There is a lot of stuff to look into, and yes, I'll be starting the stream with just right off the bat putting for PVN, not a damn car. Not a damn car. I mean, first thing first, I need to stop the part of like today is not Warframe Way stream, but basically the Zenless 0 stream. For some reason, it's still showing the Warframe Wave stream. I'm pretty sure it's showing Zenless on the other side. And okay, at least the chat on my end is appearing. I need to reopen out and do a chat. Warframe with all campaign, Zenless Zone, Zenless Zone connected. Why is it not showing though? Get reward by watching. But this is not the one though. I mean, like, sure, you might have ended about. Maika. Let's just start the stream. I'm not gonna give a damn call. Okay. Initially I kind of want to start within like 1-2 hours ago, and to be fair, when I said I want to start way earlier, it's actually kind of like for on my end because I went to sleep. I actually slept very well, thank you very much if you guys are very concerned about that. Because I know that when I tend to do a very long stream, I will sleep beforehand and I will just immediately right off the bat do ensuring that I tend to do quite a lot preparation and what's not, and then in case anything happen, I'll be just like, hey, let's just do this, let's do that, whatever. So yeah, I haven't do full dailies for this yet, because for some reason when I do end up doing it, it does not end up giving me the stuff I want, so I haven't do this daily and what's not. And like the weekly and stuff, the dailies and stuff, so I end up just doing it, and right off the bat this game just wouldn't want to give me the good reward. Doesn't want to give it to me, okay, never mind, we don't do the dailies if the game doesn't want me to do dailies. We shall go and end up doing the pool then, right off the bat pool. I'm very concerned about talk to Bell. Good afternoon, your excellent ill. Oh, it is my excellent. Oh, it's Butler. I thought it was Robin. Oh, Master Plosy, how are you and your bamboo doing? Do you need any help from Victoria Housekeeping? Me? Yes, you are Master Plosy Bamboo, which means you're also a client of ours. Eh? Everything alright, Butler? Just doing the usual follow-up with the client. By the way, would you like to have some fluffy pancake and some smoothing tune for a chill afternoon? I got things to do today. Oh, no, don't get rejected, don't bamboo. Oh no! Wise, never reject a fluffy pancake when someone offers it up to you, for goodness sake.
How dare you reject the Fluffy Pancake? How dare? How dare they reject it? Damn it. You're definitely green great. Making my client worry about me just show how much of a bad about life. If you have to read, I'll share some of my frustration. You said good. So this morning, Victoria housekeeping have a client and he turned down my tea and snack. Oh, but when he tasted Miss Rina cooking, he really looked into. Wait, what? So clearly, it's not the client at the time that's the problem. It's my cooking that new. How could this happen? You call Lycan and Rina to ask about the morning event. You're saying that the client came to Rina because she lost all his sense of taste after being sick, and after trying with Rina cooking, he got his taste back but have to rush to the toilet. rush to the hospital for a bad stomach. Oh man, I'm such a useless, so I'm so happy. More worried about that. At least I will whip out some nutrition blue for that poor client. Master Policy, thank you so much for your help. If you don't mind, I'm afraid I will take my leave for now, but I got 2 types of pancake today ready for you and the Esther Reel. I definitely invite you to try them soon. Hurry up and get over there! Alright, as much as I want to speak to Belle, before speaking to Belle, doing dailies first. Right off the bat, let's do the pool first. I have not touched the game. God, and I got 160 pools. For some reason, part of me is very afraid of putting all in because it's that my luck has always been weird. So I'm not going to say anything much. And we got A right off the bat. Actually, more like what is the standard A for today again though? Oh, it's Seth. Good enough. I do want to get Chef my the consolation. I'm not gonna just stick with consolation for now. It's just that my luck. Am I not gonna get the Seth? Yeah, I feel like the grief of Seth. I feel like I won't be getting Seth tonight. Last time I almost have a hard time getting him either way. So it's really weird considering that it is the pool that we are looking out for. Dude, seriously? Is it because I missed the timing of doing the pool? Because there is, for some reason, if I do the pool at Pacific midnight itself, I'll get a very nice pool. Somehow, some way time, not to be say guarantee, but apparently. Doesn't matter, at least one S can hit. Well, that is a very issue on the. That's on the very issue of the S though. Like this. But it's a guy song. The thing is, right, for some reason part of me is like, you guys can hear from my tune is that I'm actually looking out for Seth. If I get in BVM before Seth, I'm immediately ending the pool. I don't care about. Okay, I get one Seth. That changed. I got him first. Am I getting the? Now the question is, am I getting the S rank or not? It's very weird. Like I always say that my luck when putting for culture games sometimes either it's just a hit or miss. When it's a miss, it's a very bad miss. When it's a hit, it's a very good hit. At least that's what it's always been the case though.
on the very, very, very last one. Not entirely like the entire pool, but how many pool did I do earlier? Yeah, it's a win-win situation. For some reason, my hand is shaking. Like, how many points I did again? 40 only though. It was funny full. I'm not even sure whether the thing is, right, last time the pool was basically a trigger on so I only got like 6 PT and now I'm back to 90. Just in case, because I do not want to. Okay, PT is 9 definitely. I'm just doing 110 pool on this on the weapon. It's not going to be an S no matter what. No matter what we see. I feel like I just want to do two of them. Just 2 only. Okay, it's a standard one. Okay, I'm not going for that anymore. I'm not going for that anymore. The weapon is just basically just for the test of it. This random, but you hate talking about discussing adult politics and what's topic. At least most YouTube channels that we are engaged with. Well, the thing is, right, not all topic. For some reason, the luck back to not getting staff. For some reason, it's a 50-50 lose on staff for some reason. The thing is, right, this is one of the things I always tell a lot of people that don't do politics, especially more so like for VTuber as in a way, is that most of the time, political view, right, that's to me always been, there's no right answer to it. Like there's no, like seriously, like it's always that case of that, is there a right answer or is there a wrong answer when it comes to politics? It's the same thing as what do you define right and what you define wrong. And when it came to political view, there's really like no correct answer in a way. As I was saying, as I was saying, there's really like no proper answer to those kind of situation. Like there's only better solution, as you mentioned. There is always the better like the better way to ensure thing for the better. Because the thing is, time change, thing change, everything change, and it's how you ensure that the answer you give is always to help the citizen, to help your country, and then to ensure that whatever you do is to ensure when that actually happens is something that your people of your country will be proud of though. Because there really like no right answer, at least in my view. The only thing that is preventing the better solution to help the people of the country is always the government. By corruption, by incompetence, by whatever thing, there is always that moment where there is really no right answer. Because the thing is, at the end of the day, what lead people to a good government and what's not is just basically the government. And
it's just, at the end of the day, is what kind of solution do the government come up with? What kind of answer do the government give out with? Look at COVID that happened in 2019, and it spread so fast in 2020. A good government will ensure the people through that pandemic. An incompetent leader will make sure the virus spread through the world. That's the difference. Sally, it's not the red. I was hoping for the red. Again, we don't get the red. Yes, we get 2S, but it's it's not the red. It's not the red. Apparently, it's not the red. I thought it was the red. I was very like, am I going to get the red again? And okay, I got stuff. I'm doing another 20 pool only though. Or maybe one more just for the. Let's do one last one. Last one. Okay. If I get the red, I get the red. If I don't get the red, you mean the red slip through my hand. Okay, never mind. The red slipped through my hand. I guess like near a hip pad. You get or like annoying something with Sank China. I mean like just let those people be. Those people just always have those kind of thing that not everyone can agree on. Like, do I have the same thing happen to me? Yes, entirely true. I feel like a lot of my take can be considered too dangerous for some people, or maybe just something that not a lot of people can agree on. So it's kind of that logic that a lot of people always have, thinking that hey, maybe it's not the case, or maybe it's such a case. It's really like really no right answer, no wrong answer, only the answer itself. So it's really one of the moment that you, whether you like, do you think that you can agree on that solution, or do you think that people will not agree on your solution? It's really something that every time when people always think like either way or other way or whatever thing, right? That's really, like as mentioned, just simply no right answer. Because that's what's the world that we are living in at the moment. So at the end of the day, it's just basically how we come up with a solution to help with people and what's not. And if people agree, people agree. If people don't agree, that's it. That's really like no whatsoever, or what a whole focused or whatever things, just to make sure that things just go according to plan. Often more than not, that thing always never go according to plan, at least on how I look at things. Always. So I don't think it's like there is a need to like worry about too much. And yes, I did farm beforehand for her, so probably that's kind of like the reason for me to be a little bit greedy at time when doing a poo for some reason. Alright. She is definitely not the only one I'm pulling. In short, the grip it was that they realized, and they were getting led on by channel, they reacting to a solution that is basically the other side of the coin. That's true. But again, like I mentioned, like something that I've always been saying in my channel, in my random chat to a lot of people every single time. Don't look at one side of the coin, look at two sides of the coin. There is always solution on both sides of the coin. It just depends on how you look at it, how you react to it, how you ensure that it's the solution that are you going with it. And not always the answer is the best, but if it helps the people of this country, I think at least there's a fair point for it to be legit. But at the same time, it's also something that not all solutions are the best solution.
So the only question is that will the people of the country, of the or the cities, or the nation, or the city, or whatever you want to call it, it's like it's really kind of like depends on how much will you go as far to say that that's something that you agree on, that's something that you think is right, something that that people can like along that line. So it's really one of the things that sometimes there's really like no right answer, no wrong answer. It's only the better, like as you mentioned, the better answer. The only question is at the end of the day, do people agree that better answer is considered the better answer, or is it at the end of the day a worse answer that is being disguised as the best answer though? um 10 basic, 8 of that. Generate again. Yeah, you feel like you're going crazy. In what way? Yes, I need to help. I need to let go. Yes, assist. You lost one of your skill, and now you either need to search. It may be maybe the ghost play trick on you, thinking that you lost it, but actually it's not. Yeah, for your niche sharing, as long as it's mostly that nothing will happen to them because of it. Nah, I mean like that's as much as I hate to say it, it's a bit on a bit that I feel like that's not always the case though. Even if we think that hey, we hope that nothing happened to them, but at the end of the day, it will still happen to them though. People will claim they won't do anything stupid to them, but then again, I highly doubt so. Okay, when people say that oh we call them out and then we are not gonna do anything bad to them, it will end up doing something bad to them. I don't trust, like I don't trust when people say that oh nothing bad will happen to them. There's no such thing there. It will end up happening. It's just that whether is it considered bad or is it considered alright. That's the thing. Even with Warframe Wind, yeah, it is update next week, and it's a good thing it's not crashing with any other game. Just in case, okay. Penetrate ratio. I feel like I need Esther instead. Impact. Just run off the bed that is already a mastery there. Crit rate is better. He wants a need so fast because of how hot she is. You're talking about name sharing here that since there is not. Yeah, you can share a name, but then it's not that I'm gonna attack them or whatever. There's really like no point for me to do anything too stupid to them. Like who am I to do this kind of thing to those kind of people though? The only issue is that as long as the other person don't come and attack me just for the sake of just because they think they can do it though. If that is not the case, I think it should be fine. It's just that sometimes you know like internet just be internet, so
The only issue I have, like, I'm not saying like entirely that it will happen badly or whatsoever. It's just like sometimes, you know, like when in, like sometimes, this is just my view on it, okay? Sometimes people on the internet just love to create a lot of drama or problem, and it's always those kind of people that is causing a lot of trouble. That is really kind of made me really question, like, what the hell, what kind of world are we living in the first place? It's like, don't they have anything better to do, you know? Yeah, shit, yes. How to go out and uncrazy yourself because you are screaming at crazy people because you don't get mad. What's the point of getting mad? Like, explain to me what's the point of getting mad? Like, seriously, when it's always what's the point of getting mad? Is it? If getting mad is going to solve you, yeah. If getting mad is able to solve your solution, then I can't say anything. But it's not gonna solve anything. Ah, Koleka. Well, in case anyone want to know, at the very least, because I got Mr. Lycan, it means that the next pool I'll be getting Hugo. As much as I want to pull for the only character I don't have. Wait, it's basically the right girl. As much as I want to pull for the right girl. Actually, it's not me want to pull for the right girl, but then again, I've been like, I'm thinking about the long term. I'm thinking of the long-term benefit, which is basically getting Hugo. Both are good. Hugo and Lighter are good, depending on which one you're going for. As much as I want the red guy, I got Mr. Lycan in case they wanted to clarify. Like I just got him, like that. You can just see that one slash, this one slash, making like. Oh my god, that look on the eyes, oh my goodness. No, I'm not into furry. I just, it's just that, in case anyone have a misunderstanding, I like cool character a lot. More so if it's a butler. Like, I've seen a lot of anime, a lot of manga, a lot of stuff. A moment is like when the butler that is so damn cool and also is very strong. They are like a moment of time you just make me wonder, like, damn, how good if you have some sort of butler that is so capable as them though. Like at least that's always been how I look at it though. Freedom Blue. Am I using Freedom Blue? I think I'm using Freedom Blue. Yes, I'm using Freedom Blue. Lifrey is a kind of reliable woman. She is Christian and mostly conservative, and I think that she went with Pep. The video were not considering the extreme in the video. It's all okay. This one might seem a bit extreme on the way I said it, but I will just say it in the most simple way. Not everyone will understand that kind of logic because they think that they know just from looking from video and every video is correct, but not always the case that every video is right, okay? It's a moment of sometimes do you know to differentiate what is right from the wrong, and oh my god, I forgot to choose the right one. Like, it's always a moment that sometimes people just forget that whatever you see over the internet doesn't mean that they are always right. They can be wrong. It's just, do you understand that they are wrong or whatsoever? So I don't think we are gonna call up those kind of people because
there is like there's too many things that we just unsure, so there's really no point on like saying like is it wrong or is it wrong. Okay, but in any case, and yeah, I can see why when Shiro was here he always say like he liked the maid character or the witch character. I can see the appeal. It's the same thing as like if I say that I like that, if I say I like the butler character, they design the way they strong, the way they add very many, it's like probably because probably in the most just in my foot the kind of way of saying it is like probably because I can't end up being it like a cool man along that line, the cool Oji-san. Like, I mean, like I'm just a fun Oji-san for some reason. But like a lot of people will have to understand sometimes when you if you are being cool, when you're being fun, if you are based on along that line, I think this is a good thing. Okay, never mind. I can't get the one I need, so I'm just going to end up getting this off the bat. I'm not sure about what Vanessa is thinking, or what your friend is thinking, but I'm just going to play my game and not think too much. I love it when we can do that. Dude, why always select that one? Alright. I need what's the Esther again? Ah, this one. And right off the bat, enhance everything. Not gonna think for now. Let me at least mess her up. Not awfully, but at least to an extent. I don't care about the substat for now because I never have a good moment with substat either way. Okay, now we can look at the substat. It's just mistake buffing. Okay, that is still yabai. Oh, 2 crit damage, not bad. Triple wisdom. Okay, that is also not bad because she is equal that 2 attack. Or if it's 2 attack and 2 crit, that would be so damn good. 3 defense. Oh wow, this one not go to the Provident. Full coefficient, crit rate, everything one. That's weapon though. I did try. You know what? Let's give her weapon one more try, because the next one I'm definitely putting for Hugo, so I don't need to worry too much. So I'm just going to do her weapon one time, one last try. Never mind. Never mind. It's not coming. But I'm going to put for. I'm however going to put for these because I need the new one. You're gonna jinx me. If that is the case, I'm gonna do one more time pull them. I already did like 40 pull earlier though. Okay, never mind, it did not come home either way. Actually, you know what, let's might as well just go the all wing there. Might as well just go all the way. No, it's alright. If you put the curse, I will just let's just go all the way in.
Okay. I only have one pool, okay? You guys can see at the top, I only got one pool only, okay? Well, just one pool only. And then another pool because I got a spare one, so I'm not too afraid. It's called this is called the power of money. The power of money doesn't always mean that you always win. It always mean that when you have the power of money, you will lose. And then the weapon also 50-50, okay. The weapon is also 50-50. You don't think that just because this is okay. Okay, never mind. Finally I got the umbrella. Okay, guys, I will have to really build her weapon out there. Oh yes, I steal this from Grace. You really online. That's on you, but then again, I won't really blame you too much on that. I don't think I actually farmed for her. Like I did farm with the engine in hand, but I don't think I farmed this with on mine. I think, you know what, let's just farm. Let's do the farming since I do need to do the dailies as well. Graduation at 15th of May, same month as Gura. Because Gura is on the 1st of May, not 15th of May. Oh, same month, sorry. I thought the first day. Sorry, I'm concentrating anything on the game to the point I didn't see the word. That's on me, sorry. PT is a very devout Christian channel, if you remember correctly. They do make video about religious movement like Inquisition, Crusade, and how they are good and what's not. Despite that being the case, history is made by the Victoria, I guess. They have their reason, the result can be good and bad. Not wrong. Not wrong. It depends on how you how you look at like the definition of what is right and what is wrong. It's always a moment of like we can't really have the like if I'm being honest. If I'm being honest, I really like no like right or wrong answer again for anything, even when it came to religious. It's just like if I have to give an example. If I have to give one simple example, let's talk about religious a little bit, alright? It's a random chat, okay? In my point of view, when it came to religious, the reason why I say there is no right or wrong answer, look at Muslim. Muslim is the teaching of Islam and is the teaching of telling people not to drink alcohol, not to do killing, not to be greedy. It's telling people to ensure that they be a better person, to ensure they can be kind to others. But on the other hand, there is also people who still end up who study those kind of things, end up doing against what the teaching, such as corruption, bribe, money, killing, all these things. People can be a part of the religious, but they end up going against it. Then there's also the case of people who twist the religious to their point of view and misusing it, such as saying like
Islam say that people should not do this, it mean that everyone should not do it. Islam say that I can do it, you can't do it, that kind of thing. It's a moment of the people misusing it, using it as their misuse, and at the end of the day, it's just people misrepresenting this kind of thing. And it's always like, when we look at the overall, is the religious bad? It's never been bad. It's people who misuse it, the bad one. That's why when we talk about politics or when we talk about religious, the reason why I always say that it's really like no right or wrong answer to them is people who misuse it to their benefit. That is the main problem though. That's why I always want you guys to be, as like Vanny-san say, always stay on the neutral side. Don't choose a side. Don't be the left, don't be the right. Not saying that you're staying neutral all the time. Sometimes you have to pick a side, not wrong. But when both sides always wrong, doesn't mean that I have to choose the better wrong though. If I got a popcorn right now, I think I'll be watching it and eating as soon as I can. I think person used to be asking like, how is a young girl like her smoking in the first 10 place? The concern we should be asking is how is she smoking in the first 10 place? I think that's the main, that should be the main concern there. I feel like actually, right, I'm very inclined to pull for Yugo, but the one after Yugo. But as for right now, pulling for Previous Weapon is really like making me a bit kind of like piss off a little bit at myself, but then again, what can I do? What can I do? Greed can sometimes. There's also another part of me like I don't need to put for her weapon, to be honest. But then again, I feel like another part of me is like, she's a support little girl, we should help her. Try smoking before. Smoking is bad. Don't do it. Worst part is that when you try to quit, it's not going to be easy. It's not an easy path, and as well as that when you try, if I'm being honest, it's like when you do try end up with, like, stop smoking. When you do end up stop smoking, when people smoke or when you're in a smoke area, you can feel that like the smoking is way more worse. Like you can feel the smoke is way more worse than the moment you start. The word snitch. Try typing the word. That word. I guess Twitch no, Twitch doesn't like that word because of Disney. Other thing with mean favor. Dude, don't smoke, like seriously. Not good for health, right? Someone actually make you smoke. That's even worse. I never made people smoke. Like, why would people want to make other people smoke? Like, if people.
I still got like 200 plus poo. I don't need to poo anymore. Okay, let's do one standard 10 poo. It's not that I'm gonna get an ass for fun. What the heck? Oh, Prussia weapon! Oh my god, that look very sharp. Oh, the Neko power at the back. Finally I got her weapon. But god damn it, that was the thing that I was hoping to put last time. At least now I can give this back to other. I can give her this weapon now. Goody goody. Wait, how many do? How many for the? Oh, I have to spend one more time. You're lazy, not active. He's fine there. I mean, like, even I myself cannot consider active. Even I'm streaming, even though I'm streaming on a daily basis, doesn't mean that I'm a very good, a very active person. Alright, I can be lazy at times, okay. But most of the time I've been very very sick lately, so I can't give that excuse in a funny way though. Shoulder MB is still crazy strong. If you got a weak heart and a weak lung, don't motherfucker just say you need a point to hit with a 3 meter backer, then it's on. Is that what you want? That's why I really wonder, like, do you need a point in the head with a 3 meter backer, like seriously? Yeah, that's the reason why I recommend eating. Like, if you can eat candy, use candy. Though there's like there's those kind of like substitute to ensure that you don't smoke. You know, just don't smoke. Like seriously, bad for health. Technically, level 50 S rank is around the same stat as a mess up 4-star. Like technically, it's like in case anyone want to know, the difference between an S rank and an A rank sub main stat versus a sub stat is that a level 50 S rank is like you don't mess it up. It is having the same stat as a rank when it's messed out at level 60. So technically, like, it's just that when you mess it out, you can reach something like 600, 700, but a mess like the A rank and the S rank is just basically almost like you can just see like A rank, like this one is like 2 swords, like 595 is still technically fightable in a way, so I don't think it's like a mess up which really like for A doesn't mean it's just basically that you don't need to mess up if you don't have the resources, in case anyone don't have resources. But this is me you guys talking about, so let's end up doing it. let's end up putting it anyway. You probably got other stuff with Min. You know, the thing is that when you say like Min favorite stuff, right? You kind of like remind me of like why some people love chocolate. Chocolate mint cookie or chocolate mint ice cream.
I don't know, I mean, like, the mint flavor always have been too strong for me because I'm very sensitive to mint. Not saying like it's in a bad way, it's just that the taste or the smell, for some reason when I taste it, it's always tend to be very overbearing. I don't know, I mean, like, just sniffing the mint is really overbearing for me though. I had tried eating chocolate mint. I tried eating chocolate mint before a lot of time, and to be honest, I'm not a huge fan of that. Not saying like people should not do it. I mean, like, if people like, I can see the appeal on why people liking it. The reason why it doesn't appeal to me is because it's for me. Okay, that's only for me. Is that when I taste it, for some reason, it's always tend to be very, like, again, like I mentioned, it's very overbearing. As in, like, it's too powerful for me, though. Well, that's a very expensive mint for you guys, I guess. It is funny, son. For your case situation right now, all you need to do and worry about is just basically just attending school, though. For your situation, you just need to attend your school for now. After your graduation, go to school and whatnot. For Pale Sun, the word that it got banned was basically the S word. Even when you quote and quote it. That's to explain to Pale Sun. Yeah, I actually have tried again, like mint flavor pop lollipop. I tried that before. Again, like the one that I used, probably it was too strong for my taste. Like, I'm not sure about how you guys think about mint. If you guys pay for full mint, like there are quite a few people who like it a lot. Like some of my friends, especially he smoke a lot, so I think like he likes something very strong. Because when you kind of like taste on, like when you smoke, right, you actually slowly lose away the power of your taste. So you often more than not you do like to eat salty food or sweet this stuff, or very sweet thing, like because your tongue is really like covered in the layer of smoke, so you can lose the sense of like taste in a way, not entirely but in a way a bit. And it's one of the reasons why some of my friends who smoke, they love mint a lot. It's because the taste is very overbearing. Something that I always tell people that that don't always go for too much of a taste. If you smoke a lot, then I can see why. And the reason why I don't like overbearing mint is that, to me, I prefer to eat, like, if I eat a mint flavored lollipop, I prefer to have like something like strawberry with a hint of mint, or maybe like things that with a hint of mint. Not saying like the mint itself, because the mint itself is very like the pure leaf mint itself is, once you sniff it, you can basically throw out, okay? At least for me. But I can see why people like it, because the thing is, right, to them is the aroma is, however, very nice, very something that can appease you. But when you bite into it, it's very bitter, to the point that you can actually split it out right off the bat. But the thing is, right, when you kind of like your taste lost due to like smoking, or maybe you got a very weak taste, then obviously mint is something that people may end up liking it, and I can see why. But doesn't mean that just because people like it mean that I like it, okay? It's the same thing I always say that is it my cup of tea or is it not my cup of tea, along that line. It's like something like a cup of tea itself, like that I've seen people actually freaking put mint in their tea, and I'm like, well, I guess that is help to give that hint of mint taste then. Not saying like it's a bad thing. I mean, like, I tried it. Again, I tried it before. I prefer not to have it. Truthfully, I prefer not to have it. But I can see why it being a thing, dude. I mean,
like I always like understand from many people's point of view. It's like it's not saying like just because I can see why people like it mean that I agree with them. Okay, don't get me wrong, okay, guys. Just because I can say that hey, I can see why, but it doesn't mean that I will agree with them. Okay, you guys have to understand that one point. Just because I for some reason I cause. Oh, if they still can't let us pet the doggy. Okay. Oh well. How about I choose for you? Yum yum minty. We were talking about the min. I totally forgot Ben talking about min. How much of the cohesion we are talking about? Sometimes I really wonder like how much of cohesion when I'm playing games though. That's quite expensive for your school, but then again, I mean, like if you do end up getting like graduate and then you get the certificate, right? That certificate is gonna serve you for your rest of your life. Okay, don't look down on that piece of paper. Okay, even though if it's a private one. Oh, I want to make some milk tea of myself to drink though. Because Ben say milk tea, I can't like for some reason I want to make one for myself though. I mean I can make one for myself if I want to. Where is trigger? Right off the. The certificate in a way is better than nothing. Yes, it's always been better than nothing though. I mean like sure some people may not think of it like it's gonna help you long term, but in a way if it help to benefit you in a way, use it as a stepping stone. I think this is better than nothing though. The only issue is right, at least to me, okay, when a company only look at you based off your piece of paper instead of you, right? Yeah, that company doesn't deserve you though. Oh, pussy, you usually have handling information around this time. Oh, never mind, forget what I say. How much of the schedule of the plotty do she know though? I'm very concerned for so many things, but so she's just helping. I want to know which part of the design. Take a look at this. This is the first time I explained this one so familiar new. Even if it's virtually impaired person were laying it there, they will have realized it design won't work. I haven't noticed. Most people won't notice it, that's how it is. There's usually a few spots like this. I hear that the metro is the same. Could technically you got inside but it's not. I know you're hungry, I'm also hungry in a way, okay. Since you're gonna help, I had an idea I want to try. I'll do my best to broaden my sense of touch and hearing to mimic the experience of walking as a regular, virtually impaired person. Walking along those texture paving could make it easier to spot design flaw, but I never tried doing it, so I might fail. So I might fall. That's why. Hold hand. Wow, I hold her hand and she says, For some reason, how is Mihoyo getting away with this kind of thing?
I think it's not that she don't want to zip her pants. I mean, like, even if there is a zipper, the clothes design is like, there's no way for her to zip all the way though. It's not that she don't want to zip. It's more like her pants is this way. So there's no point on her zipping all the way. I think that's basically her clothes design there. I plan to get more on State Street and 10th Street next time. Okay, I'm gonna assume that the next street they call it is gonna call 10th Street because they already hint on a new street already. The sensation in my hand, I won't block it out. I couldn't block it out. Yeah, it hurt. Yeah, miHoYo, I know you guys are watching. Oh, you guys are getting away with this kind of translation. You know, like I'm a lot of a lot of trust, right, in reason. I actually like the way they interact. It's like finally we are having that moment of like, yes, they finally doing something what a couple should be doing. A reminder not to be too greedy. Yes, don't be too greedy. The sensation in my palm still linger. The sensation on her palm still linger. I need around 7 more. As long as you have a script, but then again, you still have to understand that sometimes some people are just too realistic in the way that sometimes you still have to get a normal job, get some pay along the line. Better than this old man can't do anything, okay? It will not be very, very good when that actually happen, okay? Don't want you guys to get yourself in trouble. Yeah, I know you got your own girl, but at the same time, just do whatever you can right now, so that while you're doing your study, just get some time doing it, but don't let it be too overbearing where you end up causing problem for yourself. Okay, at least that's something that I still kind of like telling you to be just be careful. Not saying like you must entirely another. I need 7. I might get 3. I might get 3, so I might end up just getting. Okay. 1 more for the road then. It's still the same as, yeah, but then again, right, if you still want to open out your cafe, you can still learn to do cooking as something like a side hustle, you know. Like in case anyone you know, like Vanessa did tell me that she did dream of opening her own cafe, but the thing is, right, you still have to understand one simple thing. You can play it safe, don't get me wrong, but during your study, if you still end up doing cooking as your side hustle, I think that's still fair though. Wait, Trigger? Where is Trigger looking with? Okay, never mind. I'm not gonna ask too much.
Smaller girls to get, well, you only for the one you want. Yeah, I mean, like, that's one of the reasons why, if you guys look at a lot of Hololive members, right? Actually, what a lot of people didn't know when Hololive first started out, a lot of the girls, right, including the very first herself, Tokino Sora, is that she only do it as something to us as a side hustle. She never like say like she do it as like as a main job. I don't know, like she didn't think about it being a main job. A lot of time, a lot of people have a misunderstanding just because it's like it happened and then it's like being the case of but the thing is, right, often more than not, it only became a main course over a long period of time. That's why if you guys can do it young, unlike an old man like me, like seriously, if I'm being honest, like unlike an old man like me, where I'm like I have to do all these things. I'm already technically not young anymore. It's really I'm a very old man already. But if you guys like in your case can do it very young, I think it's fair that you guys should make sure that you do it as now, and so that you guys don't regret it at later timing. And interesting. So on here, on the day, so I'm gonna assume on the day that Veni's son graduate is the day when the boys come out. So into the gentle night, but for the boy is yes as yesterday died. Well, a nice thing. I really wonder what the hell is MiHoYo thinking. The death of Bringer. After losing his carrot. Wow, damn. Inspector Pringle is just missing. Please refrain from spreading rumor. But the thing, who is going to explain to this person because his Pringle is dead? You're hungry. I'm hungry as well, though. Not entirely wrong. Let me see. There is also one more that I need to do as well, is this one. The doggy didn't want to give me more, so let's do it one more time. This one I need one more time. You want to grow up before graduation. You say you want to grow up before graduation, but you end up being the one who regret growing up as an adult. Human are such a very questionable moment where people regret growing up, but there are also people who want to grow up. Sharing with people, I mean, like, the thing is, right, sometimes sharing with someone close to you is also not something easy though, even if it's someone who is close to you. The only issue on hand is that can you seek
the understanding. To a common understanding, that's the main question. Because the thing is, right, we are living in a world where that not everyone can easily agree or come to a better understanding. That's something that a lot of people always have to understand. And just in case anyone want to know, am I afraid of not pulling for Hugo? Don't need to worry, I have more than enough for Hugo. I got more than enough for Hugo, okay? I got more than enough for Hugo. I feel so bad for showing that you guys that. I just don't want to put. I'm just at the moment like the rat or the man. I guess I will go for the man. Yeah, true though. Not everyone. Play the damn game. You don't even play the game every single day, though. That's just me. Dude, but even if you say that, don't you have better pool in another MiHoYo game than me? People who hate or love at what you do, stupid movement can happen, believe it or not. You know the funny thing is, right? Within the entertainment industry, there is something we call the God Entertainment. Interestingly, there's something called the God Entertainment. It's just that the God Entertainment is well known for creating moments that is so happen at the right moment, or something that is going to be remembered throughout the year, throughout every moment, or became the meme worthy along that line. And it's only questionable point is that when will that happen in a way that people can end up liking, like having that moment to happen though. That's like the main point. Not everything always go according to plan. Okay, let me take a look at it. Her skill though. Do I have to mess up? And 10. It's still great. How about... Dude, I'm actually going way beyond my material though. Let's go level 10 then. I'm using, like seriously, I'm using way more of my material. It's really that one just level 10. Just need that one to be level 10, then it will be mess. Or what the heck? What logic is that? Yeah, you can rest out first though. I'm doing the story. I'm stepping into the story, so for you guys, you'll be guys looking at the other than looking them. I'm very sorry for dragging this a little bit too long. So let's do the starting of the story. At least for Pilsen, you can look into the start of the story. No, don't need to worry. Let's look into the story. Wait, why is it a different bamboo now? Are they giving you a moment where we can speak to different bamboo? Let's practice running together. Just like this, out of the blue. I just got a holo commission from your parents and I can't roll it. You think you run too slow and get caught by Asterio? No, I'm worried I'll run too fast. Is that a No wait, I run fast because I got this energy driven plugin that gave me a serious boost. I'm not gonna say something about on live stream right now, okay?
I'm not going to say something about on live stream right now. I feel like if I said it, I will be giving myself a damn slap. So you want to practice running? If you know, you know. If you don't know, don't know. Okay. Basically, that is a but, and that is a plug. If you know, you know. If you don't know, please keep your innocence. It is very, very naughty. And Belle, you just... Is that Pac-Man? I'm using that for the next thumbnail. Bevan sent out a message. They make even more progress on the sacrifice issue. I wonder how Bevan been doing. After Hugo paused, she's been busy managing Mockingbird. We haven't talked to her in quite a while. Wise, do you want to arrange a time to see Vivian? Let's go meet up with her. You're about to enter immersive storytelling. You cannot complete mission of other type while in this mode. I'm not sitcom, we are just taking a photo of moment just so that we can use it for the next thumbnail. This is called preparing for the next thumbnail, okay? I like it when they actually put something like this. They're gonna be a long story. I feel like Hokai Story didn't add that. Alright, I will arrange your time with Vivian. You just rest and await my news. Rest on the sofa. Let's rest on the sofa. Rest now. You're actually trying to watch some videotape and rest on the sofa, but you end up falling asleep instead until you hear something nearby. And excuse me earlier. Oh my, a cutscene right off the bat. Wow, right off the bat we got a very interesting moment where even Fairy know when to get... Oh, that's quite a start for a story.
And I like how very knew it and just okay. I'm out of here. The what pose? ビビアン、このところ十分に休めていないのかい？寝言のように何かもごもご言っているけれど、そんなところで寝てしんどいだろうに。そんなことはないのです、パイトン様。ただ、あなたの休息を邪魔してしまったのではないかと心配になっただけなのです。熟睡なさっているパイトン様のお姿を拝見できたこと、このビビアンにとって今日、いいえ、今月最大のご褒美でした。というわけで、少し遅くなってしまいましたが、I like お that. はようございます、パイトン様。Why so formal? おはようございます。何か用事かい？急に改まって。このところモッキンバードの死は大きな話題になっています。私は時間を費やして情報を探っていたのです。ヒューゴがレイブンロック家の私生児であるという事実は世論を操作するため意図的に流布されたものですが、今のところ情報源の特定には至っていません。 Could it be Harmon? おじのハルトマンじゃないのか？ともするとモッキンバードもろともけなすつもりで、ヒューゴが名家の私生児だと言いふらしているんだろう。私も最初はそう睨んでいたのです。ヒューゴがトップスに連なる家の出身であると示唆することで、モッキンバードと財政ユニオンのつながりを想像させる。上流階級は最初からモッキンバードのことなんて眼中にありませんけど、庶民の間にいる忠実な支持者たちはいい顔をしないのではと思いました。ですが、私が方々に探りを入れた結果、意外にも市政の人々がヒューゴに向ける感情はより肯定的になっているようなのです。Starting to see him in a better light. 人もいれば、境遇に共感している人もいます。今やこうした世論の矛先は全てハルトマンに向けられているのです。ハルトマンが私欲のためヒューゴを殺害したのではないか、そう非難する声が支配的になりつつあります。あまた今週トップスで業界サミットがあるのですが、私の情報網によると、例年レイブンロック家が主催となっていたこのサミットを今年は Wow, damn. 一族が臨時で再興することになったとか。推測が正しければ、トップスは現状の世論を考慮してレイブンロック家と距離を置こうとしているのではないでしょうか。 Oh, the human is really. I feel like someone is trying to. Like, Boba is a very good way to say. もしやハルトマンとレイブンロック家を排除するためにこの流れを利用する動きがあるんじゃないか？ハルトマン自身も同様の懸念をしているはずなのです。このところすっかり姿を消して、どれだけ探しても痕跡すら見つかりません。サクリファイスのコアは間違いなくハルトマンによって持ち去られた。今もなお切り札は彼の手中なのです。身の安全が保証されるなら三商会との交渉も辞さないか Oh と。 yeah, he did have the call. あ、ごめんね、お話中。ちょっとお兄ちゃんに用があって。全然大丈夫なのです。パイトン様であるお二人のことですから、きっと大事なお話であるはずです。私はそのあたりをわきまえているので、お外で待たせていただくことにします。Hmm? 外には出ちゃダメ。Well, thank you for the subscribe. パイトン様、私もビデオの棚を眺めたいと思っていたところですので、もしお話し合いが終わった暁には私を呼んでいただけると嬉しいのです。よかった。ビビアンが玄関に行っちゃわなくて。ライカンさんたら外でもう30分くらいうろうろしてるからお客さんがLycan? Mr. なん Lycan? だよね。ビビアンの目の前でヒューゴを手にかけちゃったこと。でも私たちとビビアンに用事があるみたいだし、ひとまずライカンさんと話してみようよ。Yeah, I'm gonna go talk to him. He's. ああ、ライカンさんに話を聞いてみよう。とにかく今は共通の敵がいるんだ。プロ棋士として彼らの架け橋になれたらベストだからね。
So we get to. It's scary. He's just like staring there, sitting down there, like mercilessly, I guess. Can we just speak to other people? Mockingbird are the true hero. It's so messed up. They stood up to those so-called elite and still end up getting silent. It is definitely a conspiracy. We're gonna follow his example and stand out against those bastards. What can we do? We have no power. But Mockingbird Hugo is just an ordinary person. If he can do it, so can we. He proved that even a single person, as long as you have resolve, can be the change you want to see. Human must have murdered him to protect his own position of power, but Mockingbird isn't exactly a righteous, upstanding group either. I feel like I'm in that position to say that. Mockingbird steal from the rich and give to the poor. Herman was just afraid Hugo would gain traction and he lose his power, and that's why he did what he did. I still think there's more to this. I think I will say that. If I'm being honest, I feel like every time when I've seen people neutral, and I feel like Mihoyo put that neutral moment in like, are you mocking me, guys? My god. It got easy now, hopefully no one else noticed. Oh, Mr. Lincoln, you sound very unenergetic. おはようライカンさん。リンから聞いたけど、僕たちとビビアンに用事があるとか。は、市長閣下は新エリートの安全に関わる重要事項をあなた方に託したいと考えているのでございます。おや？ですが、その前に、かつてモッキンバードに身を置いていた者として、ビビアン様の心模様をより憂慮している次第でして、ヒューゴは多くの間違いを犯し、モッキンバードの道義にも背きました。ですが、私が唯一確信しているのは、あの男が彼女やあなた方を本当の意味で危険にさらすつもりはなかった。So he knew about him. ビビアン様とはさほど交流もなく、また彼女にとって長く共にあった仲間を殺めたのが。Yeah, the question is that do you actually took his life though? 私にこれを言う資格などないことは100も承知でございますが、彼女がこれまでの選択を疑わず、落胆せず前を向いて行けることを願うばかりでございます。She's not upset. ビビアンが落胆しているようには見えなかった。むしろ精力的に情報を集めて事態を正確に判断できている。僕よりよほど冷静で理性的だ。もしヒューゴのことでビビアンに負い目があるのなら直接話してみないかい？少なくとも僕が見た限り、彼女はライカンさんが思うほど打たれ弱くはないさ。そのお言葉を聞けて、いくらか胸の使いが取れた気分でございます。ビビアン様に対するあなた様の見解を信じたく、あなた様の人となりを見る目は常に的確でございますから。Thank you. 私と共に店内へ戻っていただけますでしょうか。彼女への謝罪を見届けていただきたく。Okay. もちろんだ。ただし僕はあくまで中立を保つ。何か口添えすることはしないとあらかじめ言っておくよ。あなたとビビアンには双方の立場があると分かっている。だから僕はプロ棋士として二人の率直なコミュニケーションの機会となるよう最善を尽くす。それが最善かと誠に感謝いたします。 Okay, the background music is for some reason very sudden. Vivian doesn't seem very much. Seems to have more of a reaction to like an arrival. ビビアン様、この度のヒューゴのことを誠に申し訳ございません。私は長々とした弔辞なら結構なのです。私もモッキンバードの一員なのですから。モッキンバードは利益のために集うことはなく、また利益のために分かたれることもありません。ヒューゴに彼なりの執念と目的があったように、私にも成し遂げなければならないことがあるのです。参照会、そしてサクリファイスについて私は徹底的に追求します。
モッキンバードの元一員としてあなた様に敬意を表します。この件が今後いかなる動きを見せようと、決してあなた様とプロ騎士様の不利益になるようなことはいたしません。この来館、誓ってお約束します。ですが、やはりヒューゴの件についてはお悔やみを。お悔やみ？そんなものが必要だとでも？モッキンバードが本当に厄介なのはここからなのです。そうでしょ。おっしゃる通りでございます。The question is, what? 何やら意見の一致を見たようだけれど、どうしてかな。僕だけが取り残されている気がする。プロ騎士様、我々三者は現在三将会並びにサクリファイスの件について調査するという同一の目的があると信じております。その上で市長閣下は今後は双方で協力して事態に当たるようにと。協力の申し出ということなら、市長様にはそれなりの誠意を示してほしいものですが、モッキンバードが権力者の使い走りになることはありませんから。今までもこれからも。至極当然のことかと。市長閣下は直接手を下すことのできない代わりに、できうる限りの人的支援と情報提供を約束してくださいました。ビビアン様にもご自身なりの情報網があることは存じております。ですが、より秘められた権力の結びつきに関しては、市長閣下 High profile shady. Dude, how bad is the top though? 合意がなった暁には、市長閣下より直接お二人にお話ししていただきます。What do you think about it? 僕たちとビビアンで相談させてくれ。この件が影響を及ぼすものは少なくない。二つ返事で合意というわけにはいかないからね。もちろんでございます。慎重な検討を要することは想像に難くありません。私はバレーツインズにて皆様のお返事をお待ちするといたします。So we talked to Mayan. The sacrifice is still a threat. Let's talk about our teacher. You mean if we work with the mayor, we might be able to get more information on teacher wise? What do you think? As a member of the Mockingbird, will it be against your value to work with the mayor? Mockingbird isn't just about going against authority. Mockingbird hope that all people can be given equal opportunity and treatments. I don't exactly trust the mayor, but I believe he's someone we can work with, at the moment at least. That's a very good phrasing. Then let's talk with the mayor first. Let's have a group shot. Oh my, for some reason, when I was Bella, I know you're very serious, but look at Vivian, she's smiling. You should be smiling too. Can't she smile? Can I be close? Yes. Good timing. That's a good shot. Officer Mew Mew. It seems that you and Miss Beaver have made your decision. Working together requires sincerity on both sides. Of course, please rest assured that when it came to sacrifice, the main interests align with yours. Or rather, we both want to protect the people on you and the deal. それでは直ちに市長閣下との通話をおつなぎいたします。親愛なる子供たちよ、私と引き続き協力してくれることをとても嬉しく思う。ヒューゴ・ブラド君の件については誠に申し訳なかったとしか言いようがない。このような結末になってしまうとはな。市長である以上、モッキン
Yeah, go ahead and rest up properly. Good night, Pearson. 彼のことはとても高く評価していたのだよ。以前ブリンガーから手に入れた地図に基づいて我々は詳しく調査を行った。あのサクリファイスを製造していたのはかつてヤネスクで活動していた三商会のLondon. なおランドンという。もっとも当人は数年前 Wait, what? 事故で死んでいるようだがな。生前はサクリファイスの研究に没頭し生けるものをあの怪物へと変児させる薬剤を開発したと。 Wait, what? ただ薬剤の安定性には疑問符がつくものであり、そして彼の死とともに製造方法も失われた。ちょっと待って、ちょっと待って。当時ヤネスクで暗躍していた三商会の秘密、それを完全に復元することはもはやできなくなったと言っていいだろう。ちょっと待って。Created by a person called London who is exorcist, researching sacrifice and create a branch of syrup that can turn living people into sacrifice. So I'm gonna assume one of them was Brinker. But for Brinker K, it seems to be stabilized. But this one was, I believe, that the one that he created was not stabilized. Aha. ランドンという責任者なき後、ヤネスクにおける三商会の大規模な活動が見られなくなったこともまた事実ではあるのだが、ブリンガーが残した地図に記されている地点とは Oh, go ahead and enjoy your manga then. 三商会 I が mean manhwa. 最も近いサクリファイスの試作品を隠していた場所なのだ。 Are you finished already? Actually, I'm more surprised about one thing is that you managed to easily type out a novel than doing the essay. Is it hard? I mean, like when it came to work, right, it's very hard to do report and whatnot. But then when it came to doing your own novel, it's like, damn, all the ideas just come out as if it's free. ヤヌスクにおける三商会の責任者はもう亡くなっていて、その後も活動の痕跡は見られない。つまり今回のことは Isn't that a good thing, the reunion? 行動に過ぎないと。残念ながらそうではないんだ。調査によるとハルトマンは確かに何者かと秘密裏に連絡を取り合っている。 Human have been... Dude, how is someone from Tops? もしかしてトップスの人間と。トップスは複雑に絡み合う巨大な財政連合体だ。こうしたことに自ら進んで関与することは決してない。自分たちにとって利のある成果をただ享受する。それが彼らのやり方だからな。She bad ripped ハル everyone. トマンの行動原理は全てトップスにおいて自身が一席を占めること。加えてレイブンロック家の You 中 have で to wait that long? 確立することになる。私の推測が正しければ、彼はかつてランドンに従っていた三商会の残党とつながり、新たなサクリファイスの製造を援助しているのだろう。What で is... すがハルトマンがそんなことしてトップスにどんな得が Yeah, just let the artists do the cooking there. That's always to be the case. サクリファイスのような重要なものを全て開陳するとは思えない。サクリファイスの出現は市民たちの大規模な恐慌を引き起こします。そんな混乱の中、もしトップスが自身の手でサクリファイスに対処してしまったら、当然現市政は職務怠慢の疑いを向けられ、都市の安全保障をトップスに委ねようという声も上がるはず。民心がトップスに傾いてしまった時、こちらの市長様の立場はNo wonder Major decided to stab me because the mayor will be in a bad position, ka. 君の鋭さには相変わらず舌を巻くばかりだ。それであなたとの協力は私たちにどんな得があるというのですか？
良き市長として市民を守る。 Just sit down and relax and wait for it. そんな理由であれば聞きたくありません。私は正義の使者ではありませんし、口先だけの信念を語られて鵜呑みにするほど愚かでもないのです。 Luffy ID. 私はただ共通の敵がいるということを示したいだけだ。完全に理念が一致しているわけではないが、少なくともこの件に関しては協力の余地があるように。 You can just learn Korean if that's help you. 彼がモッキンバードを殺したことについてレイブンロック家との対立を煽ることはできる。それがこちらの誠意だ。なるほど。あの情報を広めていたのはあなたでしたか。いくら調べても世論誘導の種がわか The らない。 mayor. So the mayor was the one who's doing all this car. 種をまいたのは私ではない。え？この情報が世に流れたとき、より早く、より低く伝わるよう取り Oh, so basically he's not the one who started, but he just poured oil over the fire. 少しつてを頼り、ヒューゴ君が世間に迫害された英雄として映るよう。最初にも言った通り、一個人としてはヒューゴ君をとても高く評価しているのでな。私は喜んで彼の名誉回復を手伝うとも。 But the thing is, 協力について私の要望を説明させてほしい。幾度にもわたる調査の結果、前回あの場所にあったサクリファイスの救民隊以外にも同様のものが存在する可能性のある場所がいくつか見つかった。部下を派遣して処 2 理 a.m. there's a burger place that's still open. Is it 24 hours or something? 多くの目にさらされている。 Even I myself want to go and cook something to eat myself though. 目標地点に向かい、サクリファイスを回収してもらいたいのだ。回収されたサクリファイスは二度と誰にも利用されることのないよう私が責任を持って処分する。加えて If you like hamburger, then you go for that. But if not, normally cook it yourself much better, is it not? 自身の体について把握し、さらなる潜在能力を引き出せるよう彼女に協力を仰ぐつもりだ。君たちの先生が行っていた研究と今私の友人が行っていることには共通点があってね。 You can just wait for 1 or 2 hours. 私の友人は特殊調査員としてうつろがり To に do- to- let's enjoy the story though. Okay, so we are. You don't need to worry about her capacity. She's a void hunter rank, a researcher who is a void hunter. つまりうつろ狩りに被験するレベルの調査員が僕たちを手伝ってくれるんですか。それに先生の研究とも関係がある。その通りだ。彼女は近々所用のために Try smelling the orange as well before eating it. It may help. 手配するのだが、そちらは不要だと言われてしまって。なんでも彼女の方で君たちを観察して接触するタイミングを測りたいそうだ。詳しいことは向こうからアプローチがあるまで待っていてくれ。さて、ここまで聞いてくれたからには今回の依頼に意義はない。 Go to bed. Nah, I prefer to finish this up. はい。 But then for those people who need to sleep, can go to sleep there. 新エリートの多くの市民が関わっていることですから全力を尽くします。分かっている。 Oh, good for you. 君たちはきっと私を失望させることはない。立場上、私たちは友人になれない。 Is that enough to destroy your hunger? 決して敵でもない。後のことは君たちに任せる。通話はこちらから切らせてもらおう。それではまた。 Who is this mayor? I'm really curious about how the mayor look. I'm glad the two of you have decided to continue working with us. With your help, we are sure to successfully recover the sacrifice. I have other business to deal with, so please excuse me. If you require anything, please feel free to contact me at any time.
I always sleep before the stream, so I actually have already more than enough already. I really slept before the stream, before I start the stream, so I have more. But for those people who need to sleep, do go and rest up properly though. Shall we head out now? Let's head into the holo. Wait, do I have to go in myself? Trial use. You cannot switch. パイトーン様のお誘いとあればぜひ。パイトーン様、本日はお日柄もよく。Vivian, I'm thinking right now between Vivian. If I got the red, I will be using the red, but I guess the next close one would be Miyabi then. Lycan is still in voice. Nah, that's the reason why I use Japanese. I don't listen to the EN one. The EN one can just basically, if people want to listen to the EN one, I mean like sorry, this live stream is not doing that service. I prefer to use the JP one because the thing is right. The drama on the EN is really actually something that I really knew for quite a long while. It's just a ticking time bomb. I'm also I'm still preparing the random chat video to talk about the VA situation, but it just keep on giving every time when I couldn't even do a proper video of it. I already changed my script for the random chat like 40 times already though, for goodness sake. Yes, Dennis-san, don't need to be happy birthday, and make sure that if you need to go and sleep, good night. No, I'm not gonna say that word. I thought I got into much issues. Dennis-san, don't need to worry too much. Alright, so using Vivian. Damn. The way she walked in is just very hostile. After activating ES special attack, Vivian, you automatically enter the fracturing float status. During that stage, tap attack to unleash basic attack fracturing float suspension. Afterward, any squad member ES attack hit a target, Vivian will perform a basic attack against the target. I feel like different thing. At least to me, for the JPs, like at least for me, right, the JP they are very professional, whereas for the EN side, I mean like. One side of me will like I will definitely have to highlight the point that if the EN voice actor thing that I don't understand the point of like they want like something along of like better pay, better treatment, all these things, I can see it being a thing, but the moment you just causing problem where you only like monopolize the voice acting industry just for your benefit and block off other people from getting the job, then I think they don't deserve. And happy birthday, Vanessa. But just because you're 18 years old does not mean that you can do anything crazy. She, who is she though? You heard another voice of someone another voice of someone debating. You don't know who is it, so you pull her aside to listen. If there's the so who is she talking about? Who is in? Oh.
アルトマンのやつ、トップストップスとつながりたいばかりに情報をでっち上げたんじゃないでしょうね。もう何度もあたりを回ってますけど。Keep doing it, it's working. YouTube just recommend your stream on your Twitter and you never seen YouTube do this. Why, thank you. Sometimes I really wonder about YouTube. I'm actually streaming on, like, if you're doing this, I think if it work, of course. Okay, let's see. 昔からレイブンロックの言うことは話半分に聞いとけた。ここ数年で落ちぶれたのだって。別に不思議じゃない。連中、昔は随分裕福だったそうですね。当時は何をしのぎにしてたんです？ But why is the top employee here though? 一応表向き関わってるのは仇の分野だそうだが、裏で何をしているのかは誰も知らん。サクリファイスみたいな怪物をこっそり作ってたんじゃないでしょうね。でなけりゃ昔の休眠体がこの辺にあるなんてことを。 Why is it the young one with the grey hair though? 聞いたんです。たとえオリジナルのサクリファイスが使える。 For the moment, I thought the one with the grey hair was the one that is middle-aged. あの男はえらく自信満々に言ってたんですよ。予備の計画？いやまあ詳しくは知りませんけど、俺がエドモンドさんのそばにいた時そんなことを言ってたんです。トップスはサクリファイスを何に使うつもりなんでしょうね。 Oh yeah, that's a very interesting name that we hear. いつか俺たちもフォローで普通に暮らせる日が来るんでしょうか。 You can enjoy your birthday. Go ahead and enjoy your birthday. Don't need to think too much when it's on. この辺では何も見つからなかったわけですし、フォローを出て Actually, shouldn't you be doing your live stream later on? ちょうど外勤を打刻して Not saying like later, but at least like on your birthday itself. To employ. やはり愚かなハルトマンはトップスに入りたい一心で虎の皮を求めるような真似をしているのですね。Oh, whichever work for you. 人の命を何とも思っていない。この件に関わる人間が増えるほど You can just do a 1 hour talk stream. Nothing on that. And thank you for asking that question. Who is she you are talking about? ビビアン、さっきから少しぼんやりしているようだけど、彼女とかあの子って。 Dude, you can just say in the live stream that you finally reached 18 years してい old. たのです。どうか気にしないでください。彼女とは参照会のメンバーなのです。以前私と少なからぬ関わりがありました。サクリファイスのことを聞いた後、何が起こったのか知りたいと思ったのもそのためです。決してあなたに隠し事をしようとしたわけではなくて、ただ参照会は私にとってあまりいい思い出ではないので、まだ向き合う勇気が持てなくて。ですからパイトン様、もう少しだけ時間をください。何から話すべきか整理ができたら必ずやあなたにお話しするのです。 I will stop asking. Maybe talk about your favorite manga, or your favorite, or maybe your favorite game character. Like why you like the character. 他のことを聞くのは君が話したいと思った時でも遅くはないだろうからね。 Shut the hell, give me a shot. いなければこの場でたっぷり3時間はあなたを賛美するのに。 Vivian, that's fangirling too much though. この歌を忘れずに帰って就寝前にきちんと賛美を済ませます。 Okay, at least this is the Vivian that we know. まずは休眠体を探しに行きましょう。参照会はきっとサクリファイスを回収しようとしている動きに気づいているはずなのです。 You have to go to school because you have to 予備の計画とは一体。 So とても気になりますね。 there was one sacrifice here, interesting. 嫌な予感 In the がするの middle. です。 Why is it in the middle of nowhere here though? There's a chest here. Is there a fight? Yes, there is indeed a fight.
the domain is gone to. Wait. How do they know the location of the domain? Okay. Dude, in the mid. ことをしたとはいえ、ヒューゴにも理由があるのです。 You're telling me that freaking hell they. In the middle of the city, the Bella Twin Hollow, they freaking placed the sacrifice. から悪と見られているかもしれませんが、 There's how many freaking sacrifices are there? その誘いを受けて、むしろ私は正しい道を歩めるようになりました。 I hear the sound. 呪いの力以外を必要とされたのは初めてだったのです。 Wait. I hear the chest sound. Is it here? Oh, it's here. How many main cargo truck are there? I'm very concerned about the number of sacrifices they are just randomly placing it all over the map, but okay, there's basically nothing down here, but why did they not block the freaking damn road? Are they gonna we need to come down here later on? 愚かです。前方に誰かいるのです。 Oh, that girl. Oh wait, that girl? That girl is the she? 愚かです。 Oh, don't tell me she's the one who's been taking the sacrifice though. やはりあなたでしたか、ビビアン。カミエル姉様、どうしてあなたがここでサクリファイスを？ Wait, what? そのようにかしこまった呼び方は不要です、ビビアン。私はあなたの姉様などではないのですから。Wait, what? カミエル姉様、どうして？ Oh yeah, she did use the Nesama. あなたがここにいるのは三小会を止めるためですか？ Think? ビビアン、私は三小会を離れたことはありません。どうしてです？あなたはランドンが何をしたか知っているはずなのに。ランドン様はあれも始まりの主のためでした。方法こそ過激でした。 For the creator. Yeah, who is this creator あ then? なたはあの時すでに離れることを選んだ。再びこの件に首を突っ込む必要はありません。今日はあなたを見なかったことにします。お友達と一緒にここから出て行ってください。カミエル、もしかして無理強いされているのではありませんか？もしそうなら私が助けになれるのです。助ける？あの時あなたが彼女を助けたようにですか？私はビビアン、あなたは涙を流していますね。そしてその視線は私に向けられている。違うのです。ビビアン、あなたはあの時から全く変わっていませんね。涙を隠す必要はありません。私はこれからたどる結末についてはっきりと理解しているつもりです。ですがあなたにはあなたの選択があったように、私には私の選択があります。一言だけ忠告しておきます。この件には手を出さないことです。彼女はあなたをとても憎んでいますから。あなたに会ったことは彼女には言わないでおきます。ですからもう私たちの前には現れないでください。 So we and throw a smoke bomb. A smoke bomb. ドン様、
I guess it's a good thing I'm using. 先ほどのことは後で必ずご説明します。まずは目の前のエーテリアスを片付けましょう。Okay, that hit a lot. After fighting all fishes for a long time, but don't finding them. Dude, how many freaking sacrifices are there in that freaking twin tower though? You decided to leave the holo for now. Wait, what? 二人ともずいぶん遅かったね。何かトラブルでもあったの？市長様から渡されたいくつかの座標で、サクリファイスの休眠体はすでにほとんどが失われていました。カミエル、三将会の人間が自ら多くの休眠体を処分したのです。理由はさっぱりですが。Wait, what? 三将会の人が休眠体を壊して回ってたってこと？どうしてそんなことになっちゃってるの？ Aren't they wanting it? 僕も確かにこの目で見た。だからといって三将会の人間がなぜあんなことをしていたのかは想像もつかないけれど。おまけにその三将会の人間は私のかつての知り合いなのです。ランドンが死んでてっきり彼女も三将会を離れたと思っていました。まさか残ることを選ぶなんて思わなかったのです。ちょっと待って、私しれっとスルーしちゃってたけど、ビビアンって結構三将会に詳しいよね。 She was part of it, if I'm gonna say it. 小さい頃、私はしばらく三将会に身を寄せていたことがあります。 Okay, for a while. 当時、ランドンはこのエリアの三将会内部ではとても尊敬を集めている人物だったのです。やがてあまりに多くのことが起こり、ランドン亡き後、私はあの場所を後にしましたが、とにかく私がサクリファイスを気にかけているのはこうした縁があるからこそなのです。私はよく知っています。サクリファイスを生み出すためにもうすでに多くの命が犠牲になっていることを。ヤヌスクでサクリファイスが現れたと聞いたとき、私はひたすら不安でした。あの時三将会で起こったことの再現となってはなりません。だからこそ私はヒューゴに頼んで、まずはサクリファイスのコアから調査を始めてもらったのです。ビビアン、待ってください。今はまだ慰めのタイミングではないのです。私はただ But and now Hugo understanding the involvement of the 重 sacrifice. 要なことがあります。慰めについては、その悲しい時は必ずパイトーン様によしよししてもらいます。Yoshi. Okay, she just needs some そ hip の head. 時は私のためにお時間を作ってください。私、一度沈んだらなかなか浮き上がってきませんから。分かった。ビビアンが下を向きそうな時は必ず僕たちに教えてくれ。はい。では今は本題に戻りましょう。先ほどフォローで出会ったあのトップス関係者2人が気になるのです。彼ら曰くハルトマンは自信ありげに予備案について語っていたようです。これは最近もみ消されたいくつかのニュースと関連があるように思われます。実はレイブンロック家が仕切る工区でこのほど事故があり、多くの労働者が命を落としたそうで、 Money accident? 遺族に対して基準をはるかに超える賠償金が支払われたことで、レイブンロック家の責任を追及するような動きは起こりませんでした。ですがよく考えてみてください。現在のレイブンロック家の財政状況でそれだけ多額の賠償金をポンと支払えたのは不思議ではありませんか。 Sounds sketchy. そう言われると怪しい気もしてくる。コークでの事故はただのカバーストーリーに過ぎないと。はいなのです。労働者たちが亡くなった原因は鉱山の事故などではないと睨んでいます。このことについて古い友人たちを訪ねてみるつもりです。パイトーン様、お時間はありますか？
彼らは6分街からそう遠くない場所にいるのです。できれば一緒に行きたいのですが。Let's go together. わかった。一緒に行こう。And they also can't let Python stay in the hollow for too long either way. Arrive. Near station at Bayer is Nomina Square. Oh. That's quite an interesting. Okay, that one is definitely the gun. Let's head up as soon as you're ready. 最近古い友人がいくつか新しい情報をつかんだと言っていました。I was wondering if she gonna go through the back alley. 半分先生のような人で、インターノットにおける情報収集のイロハは彼女に教わったのです。Renda. Of all people you can come up with, is someone that we know. お久しぶりなのです、レイン。うん、久しぶり。Rain. レイン、ビビアンが言っていた古い友人というのは君だったのか？そうだよ。パエトーン、久しぶりだね。レイン？まさかあなた、こちらのパエトーン様がパエトーン様だと？じゃなくて、アキラ様の正体がパエトーン様だと知っていたのですか？ I hear you never told her. 私も知ったのは後からだけどね。前にちょっとした事件があって、その時ニコがつなげてくれたんだよね。正体を知ったのはその時。普通の人は気づかないよね。伝説のプロ棋士がその辺でビデオ屋やって生計立ててるなんて。あ、そういえばビビアン、君の推しって。レイン、そんな昔のことは今どうでもいいのです。パイトン様にとっては面白くもなんともない話なのですから。どうしたの急に。店長さんも6分街に住んでるんだし、君の推しのこと知ってるかもしれないじゃん。ほら君、インターノットの投稿を見て6分街が発信地点だって突き止めたじゃん。それから辺り一帯探し回ってさ、結局しょんぼりして帰ってきて、なんかわめき散らしてたっけ。 Wait, what? 確か黒猫しかいなかったんでしょ、発信地点には。君の推しは喋る猫だったとか、そんな感じ？ Wait, isn't the black cat Inky? どの黒猫か大体分かったよ。今ではよく僕たちの店に来るんだ。You gonna... どうかもう何も言わないで。 He's just gonna draw and post it on YouTube. I mean, like, technically you can do that. I think, yeah, it's the black cat that is not within our store. まったく水臭いよね。もうずいぶん経つっていうのに、誰のことかまだ教えてくれないんだから。私のスキルならもうとっくに見つけてあげてたよ。憧れの人と会うために君はもう十分頑張ってきた。そうでしょビビアン。少しくらい私に頼ったって君の推しは怒らないよ。レイン、私は今心からあなたに会いに来なければよかったと思っています。え？どうして？レイン、休校を温めるなら本題を話してからにしないとね。ビビアンから君がいくつか。I mean, like, technically you can do with however you like it. それじゃあ比較的確かなことから話そうか。レーブンロック家が報告した例の失踪した労働者たち、事故で亡くなったっていうのは嘘。その労働者たちの信号が最後に確認されたのはフォローの近くだから、私は彼らがフォローに連れて行かれたんじゃないか。 Taken into the hollow. 昨日レーブンロックが秘密裏に何人か雇ってフォローを中心に辺りを捜索させてるのを検出したから、意味不明な救助信号を発信した人物を特定して情報源を傍受したの。けどこっちからコンタクトしようとしたら
その信号は完全に消えちゃった。信号が最後に現れた場所はルミナスクエアの近く。リアルで人を探すのは得意じゃないから、あとは君たちで探して。Bonnie and Lee? わかった。付近を調査してみよう。それで確かなことから話すと言っていたけど、逆に確かじゃない方というのは？ネットの情報をいくつか拾ってたんだけど、その中に気になるものがあったんだ。ちょっと前、港に近いとある配送庫から恐ろしい声が聞こえてきたんだって。シャッターはしっかり閉まってたみたいだから、中で何が起こってたのかはわからない。君たちが追ってることとの関係も定かじゃないけど、この辺りで手がかりが見つからなかったらそっちを当たってみるのもいいかもね。私の情報はそんなとこかな。ありがとうなのです、レイン。やめてよ、改まって。知らない仲でもないのに鳥肌が立っちゃう。それと今回だけ情報量はタダでいいよ。ビビアンも前私のためにタダで頑張ってくれたしね。恩返しだと思って。もちろん君の推しのこと調べたかったら私に頼んでくれてもいいから私もすごい気になるし。大丈夫です。自分で解決してみせます。レイン、あんまり詮索好きなのは感心しないのです。君がそれだけ長いこと探してる理由が職業柄気になるだけだよ。まあその人が実際に誰であれ、君にとってはもう自分の一部みたいなもんじゃないの？ビビアン、追っかけの過程で君は随分成長したみたいだから、昔の君より今の君の方が私はもっと好きだから、もしその人を探し当てても会うのをためらう必要なんてないからね。今のビビアンが嫌いな人なんていないよ。レイン、現実世界の方がどうなってもあんまり気にしないたちだけど、私の知ってる人にはなるべく元気でいてほしいからさ。だからこのことは君たちに頼んだよ。じゃあ私は用事があるから先に行くね。後のことはよろしく。 And when do you know Evian? Oh. Actually, she knows someone she really scared of finding someone in real life, so you follow her. パイトン様、そのレインの言っていたことは気にしないでください。 Someone who is very good at finding people. 助っ人はもう目の前なのです。早く行きましょう。 This bamboo? One terrible? Seriously? Long time no see. You seem to be doing well, little one. Yeah, I made an officer friend since the last time we met. My friends got you before, and it was the manager who helped you. I didn't realize you two know each other. Then next time I'll hit the manager place where I get to see you two. You know each other. This little guy is Lucky Boo. My old boss at my previous brought you a discount. Wait, what? But he was a terrible boss. Not only did he swing on paying wages, he didn't even take care of his bamboo either. Yeah, that guy, really terrible. Then this little guy have a malfunction and the boss threw it up because he doesn't want to spend the money on repair. Really, could have fixed with just a simple battery change. Wow, that old boss is so stingy to the point that he couldn't even afford a freaking battery change. It was you who earned the money to buy it. Oof. 100. So the battery for a bamboo just costs 100. That's damn. That freaking old boss is a damn cheap. Who is that old boss that I'm curious about? Honestly, you got plenty of energy, but I told you before, you need to be more tactful. Haven't you learned anything? I learned. Pet one. So you found a way to make a living. Amazing. Better not expose. Do you
need me for something, I'm super happy to help. I know you love exploring all kind of places, so tell me, have you come across someone strange these past few days? Strange? You mean someone who look hurt, scared, or kind of trying to hide where there aren't many people around? Let me think. I got it. I saw someone like that in the desert today. Someone super familiar. Creepy, thought of him. I don't think one Danny Blue can make it that far. Probably there's the sand pit up ahead. Let's go and take a look. It was super helpful. You should go ahead and do whatever important stuff you need to do. Let's play together soon. But can we just keep... Oh, we... I was thinking of like giving you a hip pad part. でもまさかパエトン様もあの子を助けていたなんて。やっぱりパエトン様は世界で一番優しいお方なのですね。That person is considered strange. Weak man. Wow, weak man. The man is very weak. Please stand back. I cannot be certain if you end up doing something extreme, considering his current mental. Wait, what? Walk forward and tap the covering man on the shoulder. どうか連れ戻すのは勘弁してくれ。すまない。俺が間違ってた。もうあんたたちの金はいらない。ご賞だから頼む。 Wait, what? 落ち着いてほしいのです。Okay. あんたたち誰だ。俺は何も話さないぞ。放っておいてくれ。俺は知らない。何も知らないんだ。私たちは治安局や調査協会のような当局の人間ではないのです。ましてやレイブンロックの手のものでもありません。あなたには何も無理強いしませんから怖がらないでほしいのです。それならあんたたち何のために俺を探してたんだ。私たちはただレイブンロック家があなた方にどこで何をさせたのかそれを知りたいだけなのです。言えない。それは言えない。俺には家族がいるんだ。連中が Oh, definitely is being held hostage. そして何も聞かないでくれ。今でもご家族に会いたいですか。俺にはあいつらに合わせる顔がない。金に目がくらんで自業自得だったんだ。ですがあなたのご家族はきっとあなたのことをとても心配しているはずなのです。あなたを責めはしないのではないですか。俺のせいだ。全部俺のせいなんだ。あいつらを巻き込む必要はない。今大船は沈みかけているのです。誰一人として逃れることはできません。俺はただの小物だ。今さら何かを変えられるもんか。 Let's report to the friend police, for goodness sake. まだ自分のご家族やお友達に対して未練があるなら今のうちにこの災難が起こるのを止めるべきです。蝶の羽ばたきでさえも遠くで大波を引き起こすことがあるのです。 Why is always that fucking Fresh Friday? まだどうなるかわかりません。ですがもし何もせずにいるなら結末が訪れた時あなたはただ後悔するだけだと確信しているのです。あなたを売ったりはしませんしあなたが彼らと対面する必要もありません。その上であなたの安全も保証します。そしてまたご家族に会えるようにも。だから私たちに何が起こったのか教えてほしいのです。俺はハルトマンは大金をちらつかせてフォローに入ることのできる労働者を募集していた。 Oh, got something. 何かの監視とのことだった。金額からして合法な仕事じゃないことは俺たちの誰もがうすうす感じてた。けど俺はどうせ違法なエーテル資源の輸送か見張りか何かだろうと高をくくって応募しちまったんだ。その後ハルトマンの部下が労働者たちをフォローに連れて行った。最初に連れてかれた場所には何やら特別そうな箱が置かれていた。A string box. 到着後奴らから
俺たちのエーテル適性を高められるという錠剤を渡された。 Okay, don't take the pill. より長時間活動できるようになると言われたんだが、きっとあの薬はやばいやつだったんだろう。 You should not have taken the pill in the first time, please, though. 意識が戻った時、別の労働者が目の前で死んでて、俺の手に Oh, 血がついていた。そして奴らに言われたんだ。俺はとてもいい実験体だと。それで別の場所に oh wait. また他の薬を注射しようとしてきた。 Don't tell me this guy どうなるか恐ろしい。 is a gone case. けど場所を移された先で金髪の男が俺のところへやってきた。 Wrong キャ guy. ロットを渡して俺に立ち去るように言ってくれたんだ。それで俺は逃げ出した。人殺しになるなんてまっぴらごめんだ。 Wait, is this guy not alright? わからない。もしか You したら can draw later. あなたの周りで起きた死 Oh, before anything else, right? ただ This one is not related to Zenless Zero, but it's related to Mihoyo. But when it's on, are you aware? Like, do you remember last time when I said about Mihoyo next area seems to be like Cinderella, but I actually said that no, I don't think we are jumping to the ice region just yet, the land of the fatalists. I don't think we are going to that area just yet. Do you remember I saying that? Do you know the current banner? Do you know that Venti is having a rerun currently? And do you know that the next installment for the patch, which will be having a update patch, and I think you know where I'm going with, right? I think you saw it, that we are going back to Montage. We are going in Genshin. We are finally going back to Montage, and in a way, is as the funny thing is, right? I know a lot of people are looking out for the land of the Fatalis, the Cryo Nation area, but manga Venti explaining about Vanessa to Pyro. Yeah, I think it's back to the manga moment, because the thing is, right, I think for quite a while that if you're following the manga, a lot of people don't really read the manga, so I don't blame them for that. But the thing is, I did mention for quite a long while that Mihoyo had like long ago talk about expanding on Montage. Like, Montage is very, very small. Like, legit, even compared to other places, is very, very small. So I talk about how they are very small, and that seems to be like probably before we step into Cinderella, we'll be probably go back to the land that we started out with, and that is in Montage. And yeah, my guess was right. They really go back to that point of like we getting to see Venti again. But I'm actually more concerned about one point, is that this update is very, very close to the next final big update, so I'm not sure how they're going to talk about the story in that. I don't think it's just a simple story update or whatever, but I guess we'll have to wait until Friday to see what happened. But yeah, if you're hungry, go and cook something there. Okay, let's see. 最初に彼らがあなたを連れて行った場所を覚えていますか？そして箱の中身をあなたは見ましたか？Hannah Sun Pill woke up, co-worker all dead. 最初は屋上のような場所だったことだけを覚えている。 Trim? 高い建物にいるような感じだった。
ベラトリン？箱の中に何が入ってたのか覚えてない。わかるし、じゃないんだ。奴らが飲ませてきた薬で幻覚が見えるようになった。They make you そ huss. の一条で意識が自分のものじゃないように感じて記憶も途切れ途切れになってしまったんだ。責任逃れでデタラメを言ってるわけじゃない。本当に覚えてないんだ。何が起こったのか。ええ、分かっているのです。あなたは嘘なんてついていません。あなたを守るよう人を手配しますので安心して休んでください。ご家族にも手は出させないのです。これが終わったらきっとご家族と再会できるのです。So that, like, the mayor representing Victoria Housekeeping agreed to protect the worker and keep his identity confidential. Soon Rina arrived. Oh. Soon Rina arrived and take the man away, mentioning that the mayor will confirm the location based on his description. You are very calm. 思うんだけど、ビビアン。君は何か特殊な訓練でも受けていたのかい？誰に対しても瞬時に利害を分析して判断を下せる。なかなかできることじゃない。最初からこうだったわけではないのです。かつての私は何かにつけて逃げ They're gonna kill if they say Albedo and Brandy at the same place. 自分のすべてを投げ出したいと思ったこと And no one talk about jeans. そのものが痛みの根源のように感じられて But then again, Albedo and Brandy is yeah, I can't really talk about. もう痛 But there's also Kaya, okay? Don't forget about Kaya! Don't forget our boy, our first boy! The boy that everyone always tend to not realize how good he is as well. The Prince of... He got a very, very large law behind himself and no one talk about that. 少し想像しづらいな。君の第一印象はなんというか強烈なオーラを放っていたからね。あの時私はオークション会場で任務の真っ最中だったのですから。それにレインも言ってくれたようにこの数年で私は随分成長したのです。 Speaking of Rain... レインといえば本当に奇遇だな。まさかビビアンと彼女があんなに仲良しだったとは。それだけじゃない。1ディニーポンプまで。そう考えると僕たちは意外にも多くの共通点があるのかもしれないな。でしたらパエトン様ぜひ聞かせてはいただけませんか？あなたが今までどこへ行ってどんな経験をされたのか。 Let's start with the Red Fang Gang. 今までか。思い返してみると色々あったな。僕とリンがまずパイトーンのアカウントをなくしたところから考えると少し長くなるけれど、ジャトヤが関ヶ組からあれを奪ったところから話さないといけないな。 Oh yeah, Nekomata's situation as well. You start sharing your story, although she wasn't part of that, she'd been to the place where it took place. She'd been to the chaotic hollow of the Camellia Golden Wing. She had her favorite sandwich at the Cheesetopia, and she even received a star sticker from Officer Mim... Wait, ちょっと待って、早い。You're amazed at the coincidence of life in New Attitude and how your path had closed so many times without you realizing. After a long chat, the time for a meal. Oh. この近くにさ、リン曰く評判の店があるとかで。Oh. She's going off. なんだ。その6番街で黒猫を見ました。郊外のハーモニカを聞いて05ホローの外で慰霊碑を訪れたりもしました。それは偶然ではなくて、あなたをOh. ずっと追いかけて
Dude, I knew that Mihoyo really loved to miss you. 頃からずっと私は不幸をもたらす子だとみなされてきました。 I knew that Mihoyo, when they showed that scene at that trailer, I knew part of me was like, they aren't that going to show Vivian running away at that point of time. Later on maybe, but not this scene. I knew it. いろいろな場所を転々としながらたくさんの不幸を見てきたのです。私が涙を流すたび誰かが不幸に見舞われる、そんな呪詛をあまたと聞いて、 Dude, this hour look very nice too. 自分の涙を、そして存在そのものを憎んだのです。私を受け入れてくれた場所ではどこであろうと予期せぬ出来事が起きました。 And that's the reason why she's 私を moved. 転々とし、その度に同じ結末を迎えて、もはやどこへ行けばいいのかもわからなくなった。そんなある晩、とあるスレッドで自分のことが議論されているのを見つけたのです。そこでは私の知っている人も知らない人も私が呪いをもたらしたのだと決めつけて、ある人は悪意から揶揄し、ある人は私に消えてほしいと願い、ある人は横島の憶測を広げ、まるで私の存在そのものが災いであるかのようでした。そうしているうちに日が落ちて、新エリートのあちこちに明かりが灯り始めます。こんなにもたくさんの光があるのに、私はそのどれに向かうべきかわからない。そうだ、いっそこの光の間に消えてしまえばいいんだ。 Dude, そう私が心に決めた時です。スマホが鳴りました。この世界が私にくれる最後の言葉、それが誰からのものなのか気にな my る。 man final match. Dude, that sounds so wrong though. 見ておこうと思ったのです。それはあなたからのメッセージでした。え？パエトン様。 Python? 僕が？はい。もう一人のパエトン様にも確認済みなのです。その期間、アカウントを使って投稿していたのはあなたの方だと。ですが、きっとあなたは覚えていらっしゃらないと思います。あれは何でもない日にネットに現れた何でもない投稿に過ぎないのですから。それでも私はその夜、ようやく自分がどこへ向かうべきかを知ることができたのです。あなたが歩んだ道を歩き、あなたが見た景色を見たい。いつかあなたの前でその全てを直接伝えられる時まで。 Wait, what did the comment say though? それで聞きたいんだけれど、その時僕は何と送っていたかな。それはパエトーン様がご自分で思い出してください。私の口からは言えないのです。やれやれ、これは記憶力が試されるな。パエトーン様、私は感謝しているのです。ただあなたのお言葉で私を救ってくださっただけでなく、私にこの道を歩ませ、今あなたの目の前にいるビビアンにしてくださった。そのことにパエトーン様、私は今の自分がとても好きなのです。 Leaving her hair brushing against the tree, the light reflecting in her eye dance and people as is eager to share the story of the past, both the good and the bad, the happy and the sad. Emotion intertwined with the narrative, and you feel as though you're witnessing the poetry of half travel. It's a new day. 先ほどライカンさんから連絡がありました。どうやら進展があったようなのです。
今からビデオ屋に戻って確認しましょう。Before going back, like before going back to the next, I want to do other games daily first. I'm gonna do other games daily first. The MiHoYo one, is basically Genshin Impact and the Zenless Zero. I'll be doing those two first. Since it's a whole new day already, so let's get Hoyoverse started out first. At least I finished the daily, so I don't need to think about that whether have I done it or not. So I'm gonna make sure I'm doing that first. I haven't done this yet, but we're gonna have to do that sooner or later, especially this one as well. Create more special again. Consume. Maybe I should have done Star Wheel later, but Micah. Anyone using when it's some priest, when it's not using Jingye as the main. Locha? No, I think maybe I just use this one for now. Wait, there is also eventually, but I guess I will use eventually for now then. Oh, it wasn't a level up eventually. A level up eventually will automatically create the shield right off the battle. Well, that still work.
And one more bus. こんな大きなダイヤモンドあげるね。 At least now I know. At least now I know. One, two. Collect the dot. And now for Genshin Impact. Because I'm going back to do the. I'm just going to do the dailies faster. If I don't do the daily fast, I will. Like, because the one thing you guys have to understand for the Zone Zero is that the story itself is also, if I don't pause for a while, it is gonna be very, very long though. So I have to do other games daily fast. Then I have to jump back to Zone Zero. One, 4, 8. Almost 150. Condemned 3 times. Let's sit that out. In case earlier when I was talking about the Venice and about the Venti, yes, it is the current banner. So Venti is on the board, and that's the reason why, like earlier I say it that way, that they are really going back to montage. Like there's no way they freaking put a Venti out for rerun without even like hinting towards it. Alright. Now I can go back to Zenless Zero. Other games that is done, so at the very least I don't need to worry too much about that. Just... When I say I'm doing game dailies, it's the other games dailies. It's just basically a very, very quick one. I'm not going around and saying that I'm going to do a long one on other game and then forget about Zenless Zero. No, it's a quick one. I really planned a lot of things ahead, even before the stream. So. Christopher from info that one was like part of the plan. Then after that is also the Pokestar wheel. Well, a lot of things I'm planning of it. Okay, at least now I can do Zenless Zero with a peace of mind. I always do my dailies around this timing. There is also other game dailies such as Warframe with and like there is also Warframe with and Nikkei, and Nikkei is on the board for the next stream because I also want to see the update. But there is like I'm actually very, very looking forward to Nikkei as well. It's like Zenless Zero, yes, but then again there is also Nikkei as well. The number of game out there it's freaking a lot though. Alright, Vivian is gone, she gone off already, so we just need to go back to the video store, coffee, and we'll go back to... Let's go back to Howl instead.
Oh, you gotta be kidding me! Double bone for. Talk about unlucky. Talk about being unlucky twice. Oh. お兄ちゃん、ライカンさん、まだ用事があるみたいだから、2人が戻ったらオンラインで話そうって言ってたよ。今からかけちゃうね。プロ騎士様、ビビアン様、リナに護送させた男性ですが、すでに落ち着きを取り戻されました。私どもは彼の説明をもとに、ハルトマンがサクリファイスのコアを隠している場所を特定しましてございます。また、これも彼からの情報ですが、ハルトマンはあのコアを何やら取引に使うつもりであるとか。おそらくその相手となるのは三商会の一員でございましょう。やはりそうだったのですね。ですがコアの隠し場所が特定済みなのであれば、取引の前にかすめ取ってしまえばいいだけなのです。まさしく。可能であれば一刻も早く目標地点へと赴き、サクリファイスのコアを手に入れていただきたいのでございます。So we are going in ourselves? わかった。なるべく早く向かおう。申し訳ございませんが、こちらはまだ処理しなければならないことがあり、コアの奪還については皆様にお任せするほかありません。ですが、以前市長閣下がお約束してくださった支援者が今回は皆様の一助になることと思います。座標は彼女に伝えてありますので、目標地点にて皆様と合流できるでしょう。皆様のご武運をお祈りしております。You hear as soon as you are ready. We must obtain the sacrifice call before Herman does. ハイトーン様のお誘いとあればぜひ。The only character. 私はこの道義を貫きWow, they really got along by locking Lycan away from the team. Although we can use other Victoria such as Rina and Ellen, interestingly. 邪悪謀反いつでも抜ける。 But for now, let's use Miyabi. Although I really want to use J, but although I do want to put for J, doesn't mean that I have to forego Hugo. So sorry, J. Oh. サクリファイスのコアはどこにあるのですか？そんな大事なもの、俺が自ら持ち歩いていると思うか、カミエル。それにレイブンロック家と三商会が協力関係を結んでもう何年にもなるが、 Oh. 俺とディナ様はほとんど面識。 Leilin Dina? サクリファイスのコアはこたびの協力に対する俺からの誠意だ。ディナ様の方もそれに Dina? Who is this? Dina? 今日はコアの心眼を確認しに来ただけです。確認でき次第、ディナ様はもちろん満足のいくご返答をなさるでしょう。私たちは口約束で協力しているわけではありません。互いに求めるものを眼前に差し出して、ようやく次の段階に進むことができるのです。もちろんだとも。では俺の方からコアを置いている場所まで案内しよう。お前の確認が済んだらディナ様を呼んで協議をしようじゃないか。はい、案内してください。どうやらハルトマンは自分の根をさらに釣り上げようとしているみたいなんです。 Bargain for more. 欲の皮が突っ張りすぎて He is a greedy し man. そうです。ですがサクリファイスのコアという重要なものを引き取るのにどうしてカミエル一人を派遣したのでしょう。それにカミエルはどうやらハルトマンとディナが直接会うことを避けているように見えます。これも気になるのです。 Wish. 彼らが話していたディナというのは
三商会の責任者かい？ええ、一応は。パイトン様、急ぎ出発しましょう。ハルトマンより先にコアの隠し場所に到達しなければいけません。I planned the route already. ああ、近道を策定済みだけれど、途中でエーテリアスが現れるだろう。Why are they not letting us use using our character going to the danger place though? What happened to our bamboo? I prefer our bamboo. It's a good thing there is no time limit for this one. パイトン様には指一本触れさせません。愚かです。Oh, is this? Welcome, Babana-san. Enjoy your food. I already did my other games dailies though. I wonder if there's any. 交渉材料を引き出そうと、ハルトマンはまだ食い下がっているようですね。気づかれないように、まずはここを離れましょう。パイトン様、引き続き先へ進みましょう。Just in case there are hidden chests or. Recovery. Potato spicy noodle. Oh, that's 敵は私にお任せください。今回だけです。耐えてみせる。任せてほしいのです。Ooh, that's a lot of damage. まだそこで言い合っているようですね。Oh, the booster around her skirt only appeared when she used her skill card. Interesting. I mean, like, if it's food to help feed your stomach, what will you need to worry about what you cook though? But the only legit question I should be asking is that what? サクリファイスのコアはどちらの手に渡っても危険です。Are we gonna make it in time? 箱の中身をこちらに渡してください。さもなくば容赦しません。早くサクリファイスのコアを。The box. パエトン様、箱の中は空っぽなのです。まさかハルトマンは最初からここにコアを置いていなかったのでしょうか。 It probably is a trap. お前たち、どうやってここを嗅ぎつけた？箱の中にあったコアはどこへやった？お前たちが持っているんじゃないのか？ハルトマン様、これがあなたの言っていた安全な隠し場所なのですか？ A voice came from below. Wait, what? Oh. Is this Dina? 元気そうで何よりね、ビビアン。Wow, they oh no, we'll just show Dina like right off the blue. ディナ嬉しい。私のことを覚えててくれて。あなたがあんまり元気そうだから、もう昔のことなんてきれいさっぱり忘れちゃったのかと思ってたわ。 Is she a yandere? どうしちゃったの？あなたのせいで死んだ人たちが毎晩夢枕に立ってたまらないんじゃなかったの？あの時私は
本当に何も知らなかったならお父様の愛と関心、そしてみんなからの称賛を一身に受けていたあの時、どうしてそう言わなかったの？ディナ様、ビビアンお嬢様はあの時。おだまりかみえる。そもそもなぜあなたがハルトマンと一緒にいるの？私、そうしろって言ったかしら？私はただ先にサクリファイスのコアについて真贋を確かめるべきだと思ったのです。ハルトマン様が何か小細工を浪するのではないかと。そうなの？ああ、カミエル、あなたの忠誠って本当に素敵。Who is this Dina, for goodness sake? あの時ビビアンのヨタ話を鵜呑みにしてお父様を殺したみたいに、私を殺す計画でも立ててるのかと思っちゃった。 Wait, what? 滅相もありません、ディナ様。 Okay, welcome back. 裏切ろうなんて思わないで、カミエル。あの時しでかしたことであなたは私に大きな借りがあるんだから。けどあなたの心配はもっともね。だってこの子は確かに偽物だもの。 He's fake? そんなはずはない。このコアは俺がヒューゴから奪ったものだ。何の証拠もなく偽物などと言いがかりもいいところだろうが。おバカさん。 Approach human and cook. Dude, this girl is twisted. Dina approves Harmon and Coley insert the cord into an open wound on one of his subordinates. The guy collapsed to the ground screaming. Dina wiped her hand and cast a look of disdain. サクリファイスのコアはね、体内のエーテル粒子を短時間で極限まで増幅させるの。Can max out the ester particle in a human body in no time at all. Can max out. けどごらんなさい、あなたの部下を。ただ痛い痛いとわめいてるだけでしょ。わかったらとっととこの役立たずを黙らせて。お父様が始まりの主に捧げた作品はこんなお粗末なものじゃなかった。 The father creator for creator. 本物のコアはあなたはどう思う、ビビアン？本物のコアはどこにあるの？知りません。本物のコアを持っていたとして真っ先に砕いていたでしょうけど。ディナ、あなたはサクリファイスが何であるかこれ以上ないくらい分かっているはずなのです。彼らにあんな祝福が授けられたこと自体間違いだったというのも。 Those who are blessed should not have. 違い？誰が祝福を授かるかそれを決めたのはあなたなのに。あなたが涙を流さなければ彼らが不幸に見舞われることもなかったでしょ。 Wait, what? 今さら善人ぶらないで、ビビアン。あの人たちの運命を決めたのはあなた。あなたが彼らに災いをもたらしたのよ。ランドンにとってあれは犠牲者を選ぶための口実に過ぎませんでした。私の涙に関係なく生きた人間であれば誰しもがサクリファイスの被験者として扱われたはずです。分かっているでしょう、ディナ。ランドンは最終的にあなたを犠牲にすることさえ厭わなかった。Oh. 黙れ黙れ黙れ。全てはお父様自身の理想のためだった。なのにビビアン、 You stay awake. どうしてあなたはいつも When is your birthday? 私にするの？昔も今もあなたはいつも私の邪魔をする。あと少し、ほんの少しでお父様のご意志を果たせるところだったのに。あなたがコアを渡さないというならエーテリアスの餌になってもらうまでよ。言ったはずなのです。
コアは私の手中にはない。あればとっくに砕いていたと。パイトン様、タイミングを見計らってここを離れましょう。我を忘れたディナは何をしてくるか分かりませんから。そう、本当にあなたが持ってるわけじゃないのね。じゃあ生かしておく理由もなくなっちゃう。 Dude, these voices are very good at making her a sick person. Human rush to the card he summoned, taking Camellia and Dina with him. Damn, they really just have a lot of Esther for. 別ですね。まだエーテリアスがこちらに向かって。囲まれて逃げる隙がないのです。終わりだ。さあ、やっと私とパエトン様の邪魔をしないで。あ、ちょ赞。パエトン様に近づかないでください。お。キリがない。お。ディアー。お。僕じゃ。イン。尊級は吉、友に何を。そこは邪気がやばい。厄介な場所だぞ。役が嫌なら Wow, there's a lot of the. 東南へ行け。行けって。どうも。どうも。Oh. Whoa, the chest though. Oh. Whoa. Talk about making an entrance. やっと生成した。The bird! お前さんがアキラだろ。メイフラワーに言われたもんでね。特別な協力者が私の助けを必要としてると。Yes. The one who voiced Kiana, the real Kiana. So that's the reason why I called. 私こそは雲岳山第13代宗主。イシェン。お前さんはイーシェンと呼ぶがいい。お前さんが This is the Zenless Zone Zero Kiana. 資料を見て興味が湧いた。わざわざ見に来てやったというわけさ。最初はとんだ厄介事を押し付けられたとも思ったが、お前さ、なかなかどうしていい気をしてるじゃないか。Are you in the investigator? なるほど。市長さんが言っていた凄腕の調査員とはあなたのことかい？ああ、しばらくお前さんの師になるよう頼まれた。Oh, いくつか追加で指導してやれと。 playable proxy? 指導？具体的に何をするんだい？とはいえここはおしゃべりに向いてる場所ってわけでもないしな。私は別の調査のついでだし、お前さんもなんか忙しそうだし、顔合わせはこのくらいにしとくか。また適当な頃合いを見てお宅にお邪魔するよ。じゃ。 If after saying this, were Vivian lost in thought, looking distracted? すみません、パエトン様。私、少し気分が悪いようなのです。 Rose over 出 firefish. たいと思います。 Good that you feel サクラ full. スのコアに関することはもう少し調べてみますから、進展があればまたご連絡差し上げるのです。 Still leave the hollow 確 falls. かに顔色が良くないな。とにかくフォローを出てしまおう。後のことはまた考えればいい。
Now that I think about it, these other live very, very, パエトン様、もう帰って休まれますか？少し帰りが遅くなるくらい構わない。それよりビビアン、君はフォローを出てから心ここにあらずと言って Not worth to sleep because you have to go to school later. If you want to talk, I'm here to listen. もしよければ何があったのか話してくれないかい？少しは気が楽になるかもしれない。But if you fall asleep パエ now, トン様に過去を隠すつもりなんてなかっ you're たの probably です。 gonna be late though. 小さい頃から不幸をもたらす人間だとみなされてきた私は、どこへ行っても長くはとどまれませんでした。ランドンが私を養女にして山椒会に連れて行くまでは、ディナと出会ったのはその時です。彼女は私を快く受け入れてくれて、実の妹のように接してくれたのです。 Maybe the shower will help you. 父親であるランドンを大変誇りに思っていて、彼がいつか皆をフォローの恐怖から解放してくれる、そうしきりに言っていました。あらゆる命がフォローの内外を問わず自由に生きられるようになるのだと。ディナはそんな父親を手伝い、祝福と呼ばれるものを授かる人間を選別する役を担って For い the た。 blessing. 山椒会の誰もが彼女を尊敬していました。祝福を授かることでより優れたエーテル適性に恵まれ、フォローへの出入りが容易になります。突発的なフォロー災害を恐れる必要もなくなるのです。当時ディナと私は毎日のようにおしゃべりしていましたが、彼女の話題といえばもっぱら山椒会と父親のことでした。ですがランドンが私にディナの代わりをさせるようになってから、私たちの関係は変わり始めたのです。ランドンは言いました。私はただ不幸をもたらす存在などではない。彼の言う通りにすれば誰かを救うことができるのだと。それからというもの、ランドンは定期的に私を人に引き合わせ、私が涙を流した時だけ彼らに祝福を、そう呼ばれている薬を授けました。そうして祝福を授けられた人は災いを避けることができる。最初はとても嬉しかったのです。自分が誰かを救うことのできる喜びをディナにも共有したいと思いました。ですが彼女からはだんだんと距離を置かれるようになり、 What's the blessing medicine? The sacrifice serum. 祝福の薬か。まさかそれがブリンガーの持っていたサクリファイスとなる注射のことだと？そのまさかなのです。正確に言えばランドンが作成した薬は比較的初期のもので不安定でした。短時間で能力を大幅に向上させられる一方で、エーテル侵食症状の進行も早めてしまうのです。投与された人のほとんどは最終的にエーテリアスとなってしまいますが、ごく少数だけ You can sacrifice losing off. 変化します。 But the one その過程で bringer 人間 became であった時の意識はどこかへ行ってしまうのです。エーテリアスはその場で処分され、サクリファイスは山椒会の上層部に献上されますが、山椒会の理念においてサクリファイスは人間の意識を保っていることが望ましいのです。ですからランドンの薬は本当の意味で成功していたわけではありません。山椒会内部で彼が次第に影響力を失っていったのもそのためでした。そんな時、私がディナの前で涙を流す日が訪れます。ランドンはそれを自身の信頼回復に使えると思ったのか、自分の What? 祝福を授けられていたのです。私はずっと祝福はいいことだと信じていました。ですがあの日、ディナの顔に浮かんだ驚愕と恐怖を見て、初めて疑いが芽生えたのです。その日の晩、私はついにランドンの決めた掟を破り、山椒会の住居を出ていく彼を尾行しました。そうして行き着いたのはフォロー。かつて
祝福を授けたはずの人が徐々に侵食されていく現場でした。やがてその人はエーテリアスとなり、それをランドンは躊躇なく殺したのです。ランドンが気づく前に私は住居に戻り、彼の主催に侵入しました。先ほどお話しした真実はそこで知ったものです。ディナが祝福を授かるまでもう時間がありませんでした。私はディナを救いたかったですし、これ以上騙される人が現れてはいけないとも思いました。ですからその日が来た時、私は皆に向けて言ったのです。本来祝福を受けるべきなのはディナではなくランドンなのだと。最初こそランドンは抗弁して、そこにいた人々も信じようとはしませんでしたが、そこで私は皆の前でランドンを見つめ、わざと涙を流しました。Oh, I have to recall what happened that day. ランドン様、どうかご自身に祝福をお授けください。Dude, why is Vivian when she's just a young little girl so cute? Oh. どうして拒まれるのですか。まさか私たちを So that's London. 4月の愚民どもめ、貴様らにもう勝ちなどない。早く逃げよう。目を覚ましてください。ディナ、早く行かないと。ビビアン、一体何が。Oh. ランドン様の言う祝福、その正体は。Oh. Bang. お父様。 Wait. He just saw himself. 違うの。私はただ。お家に帰りたいよ。僕たちは関係ない。これは祝福を授けなかった代償だ。ビビアン、これはあなたが。ディナ、私はただあなたに祝福を受けてほしくなかっただけで。だって祝福を受けたら。私だってお父様を失いたくなんてなかった。あなたはずっと彼がしていることを知っていた。それならどうして。お父様は私の唯一の家族だった。うぬぼれないでビビアン。あなたは不幸しかもたらさない。Dude, this guy is twisted though. So Dina was twisted from the past. ランドン亡き後、てっきりディナは三将会を離れたと思っていたのです。あの男が残したものを引き継いでいたばかりか、カミエルまでもが彼女のそばにいるなんて。カミエルの家族は全員がフォロー災害で亡くなっています。三将会の理念にとても共感していたのもそのためです。本質的に悪人ではなく、ただ希望を託せる場所が必要だっただけのこと。彼女はかなり早い時期から三将会に参加し、リナの成長を見守ってきました。あの事件が起きた時だって、彼女はただディナを守ろうとしただけだったのに。おそらく彼女がディナのそばで手を汚しているのはある種の罪滅ぼしなのでしょう。私はディナを救い出すどころか、逆に彼女を閉じ込めてしまった。不幸を予知できても、その結末を変えられたことは一度としてないのです。あるいは本当に私自身が不幸の引き金なのかもしれません。不幸の引き金。君はランドンという男に利用されたに過ぎない。ディナやカミエルも真実を知った上で今ああしているんだ。彼女たちはそれを選択したんだよ。フォローが奪っていった多くの人々は
それこそディラたちの家族に限らず数えきれないくらいいる。それでも生き残った人たちがみんな何かを憎んで生きてるわけじゃないだろう。パエトン様。ビビアン、もっと自分を信じてあげるんだ。君は今だって君自身の力で。You just read among the comments and you just find read back the one that you find it was touching. Read back the touching one. 僕はその言葉がいつまでも有効であってほしい。その言葉は What the hell do you read? Don't read that. 話を聞いてくださってありがとうございました。もう何年も前のことですが、ずっと向き合う気になれなくて、今日 Read back to the one that you have to wait for like quite a long week to. すべてお話しする機会をくださったおかげで心が少し軽くなったような。 Read back about the reunion one. パエトーン様は素晴らしい聞き手でもあるのですね。And then he didn't push away Pion, he pushed him down, something along that line. ああ、今日に限らず不安に駆られた時はいつでも僕に吐き出してくれ。はい、今日はいろいろなことがあったのです。きっとあなたもお疲れだと思います。私は再度サクリファイスのコアを追うとします。情報があればまたご連絡するのです。おやすみなさい、パエトン様。 And she's gonna disappear. After bidding farewell, you head back to the video store. You see the collective gift sheet, a collectible she gave you on the table. In its a flood of memory. You've seen through so much. When you wake up, it's someone new. Vivian was in the store just now, but you wasn't here. Did she make something? It was about the sacrifice call. The first time the call appeared was at the auction, so she decided to try and find the security footage from after that day. It's possible more happened afterward and we're simply unaware of it. If we can get the footage, we might gain new clue. But if you have time, head to Lumina Carrera to meet up with her. And exchange information with acquaintance at the auction hall launch. ショール、予期せぬそうですが、ここでバイトしてくれていて大助かりなのです。素性？たまたま助っ人で入ってるだけだよ。ここ社員さんの管理がすごく厳しいんだよね。私が代理で来てる新顔だってバレたら怖いし、上司が巡回してる時は警備室のパーテーションに隠れてたんだ。そしたらちょうど誰かが来ちゃって、帽子をかぶった金髪の男の人 A blonde man? 監視カメラの映像を抜き取ってたみたい。その後抜き取ったところだけ自分が持ってきたビデオテープに録画してたよ。後で確認してみたんだけど、そこの映像は綺麗さっぱり消えてた。金髪。Just make sure to go ahead and. もしかしてヒューゴ？ Are you? 推測ですが、おそらくもしヒューゴだとしたらビデオテープをどこに隠すのかは大体予想がつくのです。ありがとうございます、ショール。大助かりなのです。お役に立てて本当によかったよ。前にバイトしてた時もいっぱい助けてくれたしね。私最初はミスばっかしてたし、あの時後始末を手伝ってくれてなかったら私とっくにクビだったもん。このくらいなんでもないよ。ほら早く自分の用事を済ませてきなって。また機会があったら。 So she know all these people. That so happened to be covering a shift at the auction. I learned from her that Hugo wants to some footage away with him. I think Hugo was planning something, so he hid the security footage. But once I know when Hugo come here, you should be able to guess where he put the video there. Oh. We are mockingbird of the. It shouldn't be surprising we have subtle way of communicating information, should it?
Once on the mission, we couldn't use communicator, so Hugo trained a few birds and put tracker on them so that we can communicate. But after that mission ended, we let them roam free. But I just checked their tracker, and one of those birds flew near the option revenue on the day Hugo took the footage. It still flew around here from time to time. The tracker only gave a broad area, so I believe this might be something Hugo left for us to find. If I'm not mistaken, the videotape is hidden whenever the bird is. I can't be sure which bird Hugo used this time, but all the birds he originally trained had at least some black feather. Let's spread out and search the area. If you see a bird, send me a picture of it. I should be able to recognize it. There's quite a few areas. Gonna take a photo of that. It can't be this one. I mean, like, it's red and white. Can I interact with it? But Tomate, it does have a package though. I'm gonna shoot. She could really. This is the one. It's all time to. If it's here, Hugo must give them the videotape among these boxes. Go through the box and find the recording, but it has been damaged. To repair it and check the content before making it. It has been damaged. Even get just what that return to the video star. Repair the videotape and you watch the recording. Content leave you short. It's a conversation between Hugo and Camelia. Okay. 俺の推測に間違いがなければ、あなたとビビアンは同じことをしようとしているな。沈黙か。このような歓談の場では決して良い習慣とは言えないと思うが。私はただリナがあの子が引き返せなくなる日が来ないことを願っているだけです。ほう、あれだけのことをした彼女にまだ引き返す余地があると思っているのかね。ランドンの薬の製造法は失われましたが、薬そのものは一部残っています。リナが Use for mind control. 精神をコントロールできる薬と掛け合わせれば、制御可能なサクリファイスを What? A sacrifice that can obey? ですが、サクリファイスの休眠体とランドンが残した薬をすべて処分してしまえば、それで全て終わりです。リナの薬にはサクリファイスを作り出す効能はありませんから。では、サクリファイスのコアは？あれは始まりの主のものです。彼女の手にあるべきではありません。Well, who is this creator there? 耐え難いものでした。ですが、始まりの主と参照会が
私たちを導く方向については否定しません。私はただあの子が父親の過ちの中で一生を送ることを。But who is this? But who the hell is the creator though? ただあなたの守りたいという気持ちがなんとも歯がゆいばかりでね。俺が救民隊のありかを突き止めた暁には折を見てあなたにご一報を入れるとしよう。俺としてもこちら側の人間に危ない橋を渡らせるのは本意ではない。サクリファイスのコアに関しては彼女には渡さないと保証するにとどまるがね。さてこの一件がどのように落着するかは始まりの主が私を導いてくださいます。カミエルは本当にサクリファイスの救民隊を破壊して回っていたというのですか？ Why have you never mentioned this before? カミエルの動機より僕はむしろヒューゴが以前から何か企んでいたらしいこと。 Yeah, he seems to be that's the case. ヒューゴはそのお兄ちゃん、ライカンさんからメッセージだよ。緊急の用事で今すぐ電話したいって。Call him. 分かった。ひとまずはライカンさんに電話しよう。プロ騎士様、突然のご連絡誠に申し訳ありません。しかしながら私どもの方に情報が入りましてございます。え？今夜レイブンロック家が晩餐会を主催するとのこと。さらにこたびの晩餐会は特別に一族の人間がビジネスパートナーを招くことを許されたまたとない機会でございます。近頃ハルトマンが世間の注目を浴びている一方で、レイブンロック家の中にはこの機を利用して彼に成り代わらんとする者もいるようです。かねてより市長閣下は少なくない遺産を継承した若き富豪が名門一族の協力者を探しているという偽の情報を流されておりました。そしてこの情報が折よくレイブンロック家のバートンという若者の関心を A young man got Barton? つまりこういうことなのですか？私は裏若き富豪を装って晩餐会に潜入し、そのバートンとやらに接触しなければならないと。まさしく。そしてレイブンロック家の邸宅に入ることができれば、そこにはハルトマンの書斎もございます。あの男の書斎に忍び込めれば何かしら価値ある情報が見つかるかもしれませんが。 What about me? 聞いた限り今回僕の出番はなさそうだな。あなた様さえよろしいのであれば、ビビアン様のパートナーとして共に会場入りしていただくことも可能でございます。Wait, what? パートナーですか？お聞きになりましたか、パイドン様。お聞きになりましたよね。ぜひともビビアンと一緒に参りましょうなのです。Wait, what? ビビアン様はこのようにおっしゃっておりますが、 Mr. Lycan, what? ぜひご検討くださいなのです。パイドン様の存在そのものがこのビビアンにとって何よりの支えなのですから。 I wonder what is Lycan doing though. 二人がそう言うのならお互い助け合えることもあるだろう。ビビアンと一緒に行くよ。それではバートン氏と落ち合う時間と場所をお二人にお送りいたします。万が一危険に遭遇された際は速やかに撤収を検討されるか私めにご連絡を。万事つつがなく運ぶようお祈りしております。 You come to State Street later to escort us. Is there anything I need to look out for? Just leave the society. But since there's still some time before we have to go, should we watch an intro? I really kind of wonder, like, is that the reason why they actually in the trailer show Belle as together with her, as in like, not saying using Wise, but more towards using Belle because Belle is a female, so it's much easier for girl and girl together. Oh.
The social method is sufficient to master it. It's enough to do it for. And let's watch. Do some last minute studying on the adequate aspect of a former banquet that night. Before you knew it, evening had arrived. Send his location. Are you ready to join? I will meet up with him first and make sure he's not tampered with the car. Lord Python, please wait 5 minutes before joining me. It'll be safer this way. 5 minutes. She sent a message saying all good. Let's go. Yeah, there is also that. That's gonna be happy to take off. Go meet. Oh yeah, it's just right here. And there's at least one mockingbird in the squad car. Just one is required. Oh. Ah. Okay, I'm looking forward to this guy. Miss Banshee, this is... it's something the matter. Ah, what man is this person? Don't look like a bodyguard. The Raven Lord can protect me now. If that's true, why would I bring a bodyguard?
This is my companion for the 18th. He heard the Ravenloft are hosting a banquet with elite from all walk of life in attendance, so he wanted to come and make new friends. You aren't so stingy as to not even allow your guests a +1, aren't you? Of course not, since you're an important companion of Miss Vivian, you're also my honor guest. Let's be honest, we'll take you to the port, and from there we'll take a speedboat. After an hour later, you arrive at the Ravenloft Manor. You go through the numerous security check before finally arriving at the. さて、バンシー城。僕の誠意は十分にご覧いただけたかと思います。次はあなたの番では？誠意？こうしてパーティーに足を運んだではありませんか。これが私の誠意ですわ。バンシー城、上辺だけの誠意ではこの関係もあまり長続きはしませんよ。あなた方レイブンロック家のやり方はよく存じ上げていましたよ。もし手ぶらで来ていたなら、私たちは今夜このお屋敷から出ることすら叶わないでしょうから。あなたのエスコートに応じ、こうして大切なパートナーも伴ってきました。誰が何と言おうと、これが私にできる最大級の誠意ですわ。またまたお戯れを。どうして僕ごときがお二方の自由を縛ることができましょうか。これが戯れかどうかは互いによく分かっているはずでしてよ。この場で社交辞令に終始する必要はありませんわ。ここにいる大半の人々よりも私はよく知っているつもりです。これまでレイブンロック家がいかにして財を成してきたのか、そしてハルトマンがあれほどの醜聞に見舞われてなお権力を握っていられるのはなぜなのか。ほう、それはぜひとも聞いてみたいですね。三小会、祝福、サクリファイス、そしてランドン。どれからお聞きになりたいでしょうか。どこでそれを？いえ、あなたは一体何者です？あまり警戒なさらないでくださいな。私の記憶が確かなら、今は晩餐会のお時間ですわね。私とパートナーは少しお腹が空きましたわ。それを放っておくのがあなた方のお腹が満たされたら、サクリファイスのありかも思い出すかもしれませんわね。それを知っているのですか？さあ、先に何かいただいても。そうそう、期待していますわよ。きっと食後のデザートは特別なものを用意してくださるでしょうから。あなたのご存知になりたいことは甘いものに舌鼓を打ちながらでもお話しできるはずですわね。もちろんです。ゲストを空腹のままにさせたとあってはレイブンロックの名折れ。デザートについては僕が自らご用意させていただきましょう。必ずやあなたにご満足いただけるものをお出しします。後ほどまたお伺いします。それまではお二方、心ゆくまで当家の晩餐会をお楽しみください。We just need to breathe. That's how we live. ああいう人と関わっていると本当に神経が摩耗していくのです。今までヒューゴがどうやって耐えていたのかわかりません。ビビアン、君はいつも僕の予想を超えてくるな。バートンをあしらったやり方はまさに権力ある名家のお嬢さんそのものだった。ヒューゴから少し話術を学びましたので、例えば先ほどの食後のデザートには条件を上乗せしてくれたら応じるという意味があるのです。幸い
老快なハルトマンは権力を失うことを恐れています。サクリファイスの休眠体がすでに破壊されていることや、コアが偽物だったこと、そのあたりは間違いなく一族の人間には伏せているはずなのです。バートンがああもあっさりとデザートを飲んだのは、その何よりの証明と言えますね。さあ、パエトン様、晩餐会は始まったばかりで、今が一番賑やかなのです。こっそりハルトマンの書斎を探しに行きましょう。Stick to her plan. ああ、さっき周囲の構造を確認しておいた。もう少し人が増えたら会場の隅にあるドアから提言yeah, actually. パエトン様にぴったりくっついていきます。According to the plan, you head deep into the mayor after sneaking out with Vivian. It didn't take long to reach the study, and with a gentle push, the door actually opened. 少しうまくいきすぎている気がするのです。この屋敷は外部を厳重に警備しているようだから、逆に中が手薄になっている可能性がある。とはいえ念のためライカンさんに連絡しておこう。はい、外部との連携は緊密にしておくべきなのです。ハルトマンの最近の取引、それに協力関係なんかを調べれば何か手がかりが見つかるかもしれない。それにサクリファイスのコアもやはり気になる。そうですね。リナに渡そうとしたコアが偽物だったとはいえ、本物を隠し持っている可能性がないわけではないのです。じゃあ手分けして探そう。Well, find nothing. Just a few steps, standing from outside in the moment, panic you hide behind the desk. お二人ともレイブンロック家のもてなしはお気に召さなかったかな。He knew. それとも何か満たされぬあまりこんなところまで食い物を探しに来たのかね。まだ出てくる気はないか。まあ無理もない。どのみちお前たちにとってこれが最後の時間だからな。バートン、とんだ愚か者め。つまらん野心をたぎらせた挙句、市長の罠にはまるとはな。だが結果としてお前たちの方から俺の縄張りに転がり込んできてくれた。これは予想外だったぞ。むしろバートンのやつには感謝しなければならないかもな。お前たちを始末する方法をわざわざ考えずに済んだのだから。ビビアンジオ、それにパエトーンよ。あの世でヒューゴによろしく言っておいてくれ。So he knew. そう、これも頼む。レイブンロック家の財産も権力もすべてこの俺がいただくとな。Aiming at the desk, yet there is no. With a clear sound, a familiar voice come. 弾がなぜだ。 Hugo's still alive? Well, totally surprised with a Pikachu shot face, I guess. But I'm still curious, how did he survive though? まったく親愛なるおじ上、俺と貴公の仲ではないか。ことづてなどする必要はない。直接俺に言えばいい。Tell me that already. バカだ。おじ上、レイブンロック家の者は目的を達成するまで決して諦めない。まだ貴公を高みから引きずり下ろす道半ばなのだ。どうして俺が早々にこのゲームを降りれようか。Yeah. How do you survive though? 汚い雑誌め、こんな小細工を浪することしか貴様には脳がないのか。小細工聞きたいかね。死さえも欺く小細工を持って俺が何を成し遂げたのか。
Yes, I really want to know. 我が親愛なる叔父上。Shortly before, 死の偽装。この芝居に見合った結末となれば良いのだ。wait, that's a very dangerous 誘 scene. うためだったとはいえ、店長君には折を見て詫びねばな。Maybe I went a little overboard. The manager must be shaken up. I should really apologize at some point. Dude. Wait, was the moment when he and Lycan was together? ライカンも連れて行くべきだ。あの男も共犯なのだから。Okay. I would have a guess that when Lycan and Hugo like bickering at that time, I was wondering like, did Hugo tell Lycan something that planned at the time? I was like, part of me was like wondering is that was the case too, and that Lycan. 容赦を知らないやつだ。少しは休ませてほしいのだがね。Because when Lycan say that his hand go through his heart, it's like it's a very specific way of saying things though. So 思ったより長いこと寝込んでいたようだな。he looked way more slimmer on the artwork, and that is fake blood. ライカン、貴様、俺の体力を買いかぶりすぎじゃないか？だが、協力には感謝しよう。細かいところはさておき、貴様の演技もだいぶマシになったようだしな。なんだ、随分とご立腹のようじゃないか。喜べよ、ライカン。俺たちは完璧に息を合わせて、To free your enemy, you also must free your own people. 聖人君子のふりはやめろ。貴様がそれを覚えていたことは行幸というほかない。人の目を欺く術が今もなお錆びついていなかったこともな。それに血のりやら小道具やらも仕込んでおいた甲斐があった。この手を使うのはいつぶりだろうな。覚えているか？もう随分昔のことだ。俺はお前というやつがつくづく理解できん。少しでも考えたか？俺があの言葉の意味を消さなかったら、協力する気がみじんもなかったら、あるいは力加減を間違えたらどうなった？ゲセるだろう、貴様ならな。無論状況が変わっていたとしても別のプランは用意してあったがね。俺が貴様に全てをかけるとでも？うぬぼれはほどほどにしておけ、ライカ。狂っている。お褒めに預かり光栄だ。それでこれだけ手間をかけて自分の存在を消したのは俺と昔話をするためじゃないだろう。ごまかそうとするな。俺はお前に一つ貸しを作ったんだ。本当のことを言え。そう焦るなよ、ライカン。何もかも教えてやろう。これからの計画には依然として貴様が含まれていることだしな。何から話すか。まず今の状況のままではヒューゴ・ブラドとしてもモッキンバードとしても I am doomed to die. 多くの敵を作ったようだからな。レイブンロック家の人間としてエドモンドと交渉し、今後の計画のためにトップスの講演を得た。同時に連中が貴様の主人であるメイフラワー家に対してどういう態度でいるかも確認できたよ。その一方でモッキンバードとしてハルトマンとも取引した。三商会との結びつきを詳しく探り、ブリンガーの遺物に関しても情報を引き出すことができたのだ。ああ、ついでに言っておくが、貴様の親愛なる市長殿が受け取ったあの犯行予告も俺が送った。 The crime declaration. Wait, what? もっとも彼の方ではとっくに調べがついていたのではないか。貴様に伝えていたかどうかは知らんがね。サクリファイス襲撃の噂についてすでに市長閣下は独自の情報網から耳にされていたものの、表立った行動を起こせずにいた。犯行予告はその時を狙いすましたようなタイミングで届いたからな。まだ手遅れになるほど愚かではないようだな。まっ
ったく安心したよ。わかるかライカン。俺の情報が貴様らの一歩先を行っているのは、こうして長いこと大物たちの間を渡り歩いてきたからだ。故に俺はいつだって何らかの代償を払わねばならないわけだ。それもまた公平というものだろう。紙で火を覆うことなどできはしない。慎重に火遊びをして自滅するくらいなら、いっそ燃えるに任せてしまえばいい。燃えれば燃えるほどいいのだからな。くだらん芝居に付き合って、俺が皆の前でお前を殺し、そのどさくさの中でサクリファイスのコアはハルトマンの手に渡った。But that was a fake. 効果てきめんだったろ。今やあらゆる勢力の目は俺でなくハルトマンに向けられている。レイブンロック家にとってこれ以上の牽制もあるまい。裏で糸を引いている三将会からすれば全くいい迷惑だな。But Hugo was. それだけではない。ビビアンとパエトーンを俺からモッキンバードから切り離す狙いもあった。パエトーン殿には申し訳ないことをしたと思っている。だが目的のためにはどうしても If you feel bad, treat us to something nice. 確保し、次なる計画を滞りなく進められるのだから。分かっていた。お前はプロ騎士様に刃の背を向けていたからな。つまりなんだ、あの時お前が言ったことは全て。この手を汚し、この身に罪業を背負って深淵そのものになる。あの場にいた人間を欺くためのちょっとした工場だ。貴様も知ってるなるほどな。俺の演技はパーフェクトだからな。肝心なところを聞いていないぞ。お前がこれだけのリスクを冒したのは一体何のためだ。正義のためだと言ったら信じるか。残念ながらそうではない。俺はレイブンロック家に復讐したいのだ。捕食者が獲物をもてあそぶように悪逆非道のハルトマンを追い詰めてやる。もちろんビビアンに三将会の調査を手伝うとも約束した。何のためと問われれば、 It just so happened both situations align with each other. But you still got injured. 傷口が痛むか。いや、だが解決せねばならないことは山積みでね。これはその最初の問題だ。ライカン、いい場所を知らないか。誰にも見つからず静かで簡単には壊せないところだ。Oh? Lead Hugo to a small warehouse. Look quite pleased with the place. After scanning the place, he sit down on a chair, pull out some rope, and tell himself, "Wait, what?" 何をしているんだ。勘違いするなよ。変な趣味はない。ハルトマンのやつが最近妙な薬を手に入れた。大方三将会の物狂いどもが出どころだろう。何でもその薬を使えばある程度まで人の心を操れるらしくてね。Lock control of the victim. 薬を盛られたのか。バカを言うならいかん。ハルトマンがグラスに薬を盛るのを俺はあえて見逃したのだ。それをもって取引の成立とするためにな。What happened back in the private suite when he was negotiating? The only reason Hugo agreed to work with him was because of this, because he had drugged that red liquid. After that, every time Hugo and Herman meet up, the latter will always add a small dose of that drug into Hugo's cup and then ask some questions, attempting to grease information. もちろん作用に気づいた後ですぐに人を探して成分を調べさせた。いいニュースは大した量じゃなかったことだ。ハルトマンはその場で俺に感づかれることを恐れたんだろう。 But you are not noticing it. 効き目の出るタイミングを遅らせる別の薬のおかげで操られるには至らなかった。親愛なるおじ上の前ではちょっとした演技をすればいいだけだったよ。悪いニュースは目下まだ解毒剤がないことでね。おまけに無理やり遅らせていた効き目は体の限界に伴って一気に炸裂するのだ。そうなった時俺が正気でいられるかはわからない。そうだ、今がその時だ。俺は数倍に膨れ上がった薬の効果をまともに食らい、発作が収まるまで耐えねばならん。
だからしばらくの間、俺はこのガレージに自分を閉じ込めておく。こうして手足を縛っているのも、暴れてそこら中破壊したり自傷することを防ぐためだ。 So he times out. ここを出たらどんな音が聞こえてもシャッターを開くな。専門の医師に助けを求めろ。それでもなんだ。 This is a 頼むライカン。時間になったらここで俺を探せ。何、貴様はただ俺の勝利を目の当たりにして、そうだな、笑えばいい。お前を止めると言ったら。分かってるだろライカン。これまで何度だってそうだったように貴様にはできない。さあ、俺の時間はあまりない。行け。分かった。死ぬなよ、バカ野郎。 After who knows how long, during endless pain, Hugo finally awake. The rope that bound him had come undone. Though he didn't know when that happened, Hugo tried himself over. Thankfully, he hadn't injured himself that badly while he was going crazy. After some time, Hugo straightened out his tidy himself up and then opened the warehouse door. これは薬の効果がまだ残っているのか。あのライカンが時間に遅れるとはな。それとも間違えたのは俺か。向こうに誰かいるようだ。状況を尋ねてみるとしよう。 He's still under the effect. Wait. It's all your fault. Why were you born with those eyes? If it wasn't for you, I wouldn't be in this mess. I had make it. I endured it for so long. All those you're planning. I was so close. He already agreed. You go and beg him to reconsider for me, okay? Tell him that you do anything. Tell him to take me back. No, he didn't want to see you now. He can't go and see. You can't go and see him. Mother. 全部お前のせいよ。お前なんか産まなければ。 Okay, he's under the influence. He started with hate as if the person before her is not her child, but an enemy who destroyed her future. She blamed all her fortune on this innocent child. そうだ。お前が死ねばいいんじゃないの。 Oh, that is already twisted. お前さえ死ねば、あの人はまた戻ってきてくれる。私たちはまた子供を持てるわ。レイブンロックの血統を継ぐ。 Is this? もっと完璧な子を。 Wait, is this mother? His mother? だからヒューコ Really is his mother. 母さんの幸せのために死んでくれる。 Raise her hand to reveal a pair of scissors. Then he suddenly vanished, as if she had never existed at all. どうやらまだ目が覚めていないようだな。 Oh? あるいは貴様が目を覚ますことを望んでいないか。誰だ。俺は貴様だ。貴様の心の最も深いところにいる。 In the demon. 本当は殺してやりたくてたまらないのではないかね。母親とは名ばかりのあの。Why is Robin? 女が理由もなく貴様を殴ったとき、貴様のその目を差し貫こうとしたとき、狂ったように交渉しながら貴様を地獄に売り飛ばしたとき、その手で彼女を殺めたいと思ったはずだ。なぜ自分の憎しみを認めてやらない？
今の貴様ならできるのだぞ。あの女を見つけ出し、その命を Wait, she's still alive? 悪夢のごとき幼年期を Wait, is she still alive? そうとも。俺は彼女を憎んでいる。愚かで貪欲、目先のことしか見えていなかった。およそ母親の器ではなく、レイブンロック家に近づい That's quite a long script to be read. それで生涯の安泰を得られると信じて疑わない。哀れな人だった。自らが束の間の存在だとも知らずに。そんな彼女が選んだのは憎悪の矛先を俺に向けること。俺の異なる色を持つ瞳を、俺の存在そのものを呪った。だが俺は彼女を手にかけることはしない。それで何も変わりはしないからな。彼女はただ俺を愛することができなかったに過ぎない。ちょうど彼女が自身を愛することができなかったように。あの番犬に感化されでもしたか？こんな状況にあってもまだ歯を食いしばって寛容なふりをすると。俺とあの男を一緒にしないでもらおう。ただいくつかのことが明白となっただけだ。愛も憎しみも全ては俺が選択したことで、他の誰にも関係はない。Oh, he was so mature. 家に売った後、あの女は大金を手に入れた。その金で新しい人生を始めたのだぞ。そう、貴様のいない人生だ。彼女が幸福な生を謳歌している傍ら、貴様はあの巨大な邸宅で地獄を味わっていた。そこに痛みはないのか？憎しみは？そのような仕打ちを受けねばならなかったわけを問いたださずにいられるのかね？あの女を殺せ。殺すことでのみ貴様は真に解放されるのだからな。ああ、俺も長いことそう考えていた。だが今は異なる選択をしたいと思っている。やめろやめろ、自分を偽ろうなどとするな。やめろやめろ。何一つ成し遂げられない弱者の思考だ。かつてのようにあのお高く止まっている連中に踏みにじられるだけだぞ。泥の中の草場がごとく。まだ理解できていないと見える。他者を踏みつけにせねば自分が踏みつけにされる。この世界はいつだってそうだ。Oh. その刃が向くのは己自身。それを変える唯一の手段はルールを作る側に回ること。そう、母親のようにな。あの仕打ちを甘んじて受けざるを得なかったのは俺たちがあまりにも弱かったからに過ぎない。俺の言う通りにしろ。あの女を見つけて殺し、この世界に貴様の力を証明するの。This in the demon is really very talkative. 誰も許す必要などない。奴らにその価値はない。許しを与えるつもりはない。とはいえ、今のところ彼らをそれほど気にかけているわけでもなくてね。貴様はわからないか？あるいは俺が生まれてこの方最も深く憎んでいるのは他人なのではないかもしれないと。真に憎んでいたのはあの時無力ゆえにクローゼットで震えていた自分自身に他ならない。非力で抗う勇気もなく、あんな仕打ちを受けてなお肉親の情愛を求め続けた癒しさが憎い。真新しい傷の痛みが引かないうちから、次こそは暴力でなく飴玉が与えられるなどと期待していた。それが貴様だ。違うかね。故に俺は貴様を許そう。俺自身を。後悔するぞ、愚か者め。貴様がどんなご託を浪したところで結局はここへ戻ってくる。Turning it to be. Wow, damn. After intense spot of dizziness, Hugo awakened in the dark warehouse. The rope had bound him had come undone at some point. He took a deep breath of the damp air and stand up. Shrieked again, and then he opened the. まだ幻覚の中だったか。さて、次は誰とのご対面だろうか。Well, so he knew.
I'm not gonna assume that the いつものように見つけてくれるよね。セレナ。But at least now they freaking open up one of the place, so... Oh, it's all the way there. Guess coming out to this spot was the right one. Yeah, they close up this door, so we can't... I have no idea what this place look like, but... At least now it's just basically a so-called abundant nothingness. 兄様、セレナはそこじゃないわ。兄様に教わったところよりも見つかりにくい場所があったの。ヒューゴ兄様、どうして？どうしてセレナは死なないといけなかったの？ Oh, in the demon again. セイド。そう、兄様のせい。全部ヒューゴ兄様のせいよ。 Okay, they're very twisted. 兄様さえいなければセレナはこんなことにならなかった。 I guess this is gonna be quite the interesting hide and seek. Oh, now he's all the way there. Oh, so one. そこも外れ。まだセレナを見つけられないなんて。 That's a very interesting door. 忘れちゃった？忘れてなどいるものか。大丈夫よ。セレナは許すわ。昔みたいに優しくしてあげる。あの子たちの中で兄様に優しくしたのはセレナだけ。そうでしょ？ああ。ならどうして優しくしたのに報われないの？どうしていい人ばかりがひどい目に遭うの？ I can assume the last one he will be back in here. 教えて。ねえ、どうして？ He. さっきの場所に帰りましょう。セレナがサプライズを用意したの。 Alright, when I say that. Disgusting bastard. At least an in-law so nice to you, yet how can he still have the nerve to stay in this house? They shouldn't have let him in from the start. You did low blood. Does an insult entitle Hugo, piercing his skin like frozen knife. The mockery and rage form a wave that crashed through him, threatening to drown him. Then as the catapult field reached his grip, it goes silence. The air seems to contract in silence, deep and oppressive, as if time stood still, with only his rapid heartbeat echoing. You may ask return. また会ったな、我が友よ。こうも言ったな。俺は貴様だ。貴様が認めまいとしているもう一人のヒューゴだと。ああ、分かっているとも。次はセレナのことだろう。So
ちにとっては腹違いの妹で、レイブンロック家で唯一貴様に友好的だった人間だ。惜しいかな。その優しさが彼女に早すぎる死をもたらした。俺のせいだ。何もかも自分のせいにしようとするんじゃない。貴様の責任は俺の責任なの。Which means I am to bring. What a nice logic. 貴様をレイブンロック家に売り渡した。そして父親は貴様に才を見出し、子供たちの競争心を煽るため利用しようとしたのだ。我が兄弟姉妹たち、初めて会ったその瞬間から俺を排除しようとしていたな。奴らの目に貴様は奴隷同然に映ったはずだ。だがセレナにだけはそれを人として扱うだけの分別があった。まさにその分別こそが彼女を死に至らしめたわけだが、彼らは幾度となく俺を殺そうと試み、その度に俺の周到さに阻まれた。そうとも。だからこそ奴らはか弱いセレナを殺し、貴様に濡れ衣を着せようとしたのだ。セレナは貴様に代わって死んだ。その上であの残忍な悪童たちは父親に告げ口することで自分たちの上位に居座っている貴様を追い出す考えだったようだが、あの男は貴様を責めるどころかむしろ大いに称賛した。この世の頂に立ちたいのであれば、最も冷酷で最も残酷で最も手段を選ばない人間でなければならない。貴様は確かにそれを成し遂げたのだからな。そうだろう。その後貴様は巧妙に機会を伺い、貴様を陥れたリーダー格を殺す寸前まで行ったわけだが、 Well, he actually got his revenge? あの時の貴様の顔と言ったら何としても自分で見ておくべきだったな。あれほど痛快で情熱と凶楽に満ちたものもなかったぞ。覚えていないな。Eh? The Inter Demon transformed into him again. また始まった。貴様は己の真なる欲望から逃げようとしている。 So he has never left the chair. But damn that look. その心の中で幾度も自問してきたはずだ。なぜあの悪人どもは最終的にふさわしい罰を受けなかったのだと。これは公平ではない。明らかに貴様は奴らを自らの手で引き裂くことを望んでいた。あの日あの男を顔が歪むまで打ち据えて、その両の手を血生臭い汚れに染めた時のように、あの時感じたことを思い出せ。貴様に募ったあらゆる怒り、そして全ての憎しみが1秒ごとに解放されていく紅葉。あれこそが勝利だ。貴様にふさわしく正当な勝利。彼らはもう死んだ。我が兄弟姉妹たち。死んでしまっては復讐のしようがない。So who is this demon that you're speaking to? 俺たちの鎌ではない。それもレイブンロック家の後釜争いだ。なんともつまらぬ結末ではないか。そう思うかね。俺の考えは逆だ。継承の権利を欲するあまり、身内すら傷つけることを厭わなかった悪童たちが殺された。Death by the hand of their uncle. 自らと同じ選択をした叔父の手で。これは巡る因果の果てに訪れたれっきとした報いだ。近しい者同士で行われる権力の奪い合い、血を分けたお互いを敵視し、疑い、反目し合い、裏切る。さながらレイブンロックの血に刻まれた呪いだ。笑える愚かさだとは思わんかね。親愛なるヒューゴよ、忘れるな。貴様の体にはまさにその血が流れていることを。 Who is this Inter Demon though? Oh. I was trying to Herman. そうとも。
我が親愛なるおいよ。どれほど拒もうと貴様にもレイブンロックの血が流れている。弱肉強食、適者生存。最強だけが生き残るに値し。I feel like that Inter Demon might be just human. これはレイブンロック家が何度も証明してきた成功の道である。お前の骨肉に刻まれた祝福と呪いでもある。生きている限り、お前は永遠に一族の烙印から逃れることはできない。いつかお前は俺のような、あるいはお前の父親のような人間になるだろう。それがお前の運命なのだ。恐れているな、ヒューゴ。震えが来るほどだったか。レイブンロックの血を受け入れるだけのことが何故するほど恐ろしいのだ。俺は父親のようにはならない。絶対にだ。もちろんだ。貴様はあいつらのような負け犬にはなりたいと。What? 安心しろ。俺たちにはあいつらをしのぐ力とより偉大な目的がある。故にヒューゴ、己の欲望を否定するな。野心に抗うな。それは貴様が生まれながらにして持つ天賦であり、運命が授けた何よりの贈り物なのだから。認めろ。貴様の中に生まれた火種を。それは大化を起こし、何もかも怪人にキス時を今か今かと待ちわびている。そう、俺こそが火種なのだ。Awaken in the dark warehouse. Again? He opened the warehouse door. ライカン。貴様にこれほど感謝の念を抱いたことは未だかつてない。貴様がいるということは、この無限と思えた悪夢も時期終わるのだろう。I won't be so sure just yet. Why do you break your armor? Why do you use me? My eyes, those like they were all your fault. No. You know, you are exactly like your father. まったくもって貴様の口から聞きたい言葉ではないな。貴様は何も分かっていない。あいつが俺の Wait, Nemu-san, were you not aware? 自分の利益と野心のためには手段を選ばない人間だ。まさに今、お前がそうしているようにな。俺が I thought you were aware of this though. At least we know that Hugo is still alive. 全てお前が企てたことだろう。レイブンロック家の動向を知っていたお前は、モッキンバードとしてのターゲットをそこに定めた。復讐のため。Well, I mean, like, if you don't want the spoiler, you can don't need to watch the stream. But Hugo basically faked his death with Lycan, and Lycan will help. So basically, Lycan helped Hugo fix the death. So Hugo was never dead. It was a freaking troll act by both Lycan and Hugo. Oh. Okay, just basically to summarize everything, while our character is going around trying to find the remaining the sacrifice right, based on Bringer node, we also kind of like got into the bad guy territory. End up that we have to. We almost got got into trouble with Herman himself, only to Hugo come out and save us, and then the story cut from there, indicating that Hugo's death was actually none other than the freaking same trick that
Leica had been using with Hugo for a very long time, and they just add, they fake Hugo death. So basically, Hugo faked his death so that he can actually start doing investigation on his own. And it's really kind of interesting to see the both of them in a way that 付近でホロー災害が起こっていたのをいいことに、見知らぬ顔は全て排除することに決めたんだ。後でホロー災害の犠牲者に偽装するつもりでな。実際、レイブンロック家には造作もないことだったろう。this. So to seek revenge, you plot to assassinate your own father, but he was too veteran and you fail. After almost being assassinated, your father was furious and locked everyone in the hall, but was unable to find the assassin. And what a coincidence that a hollow disaster just occurred in the facilities, and he used it to eliminate all the unfamiliar faces there, turning them into victims of the hollow, an easy first. 罪なき人を殺したなどというのはとんだ見当違いだ。やったのは父親だ。I feel like you quite a lot on Trigger story. I don't know. So far the scene is kind of like sad a little bit. Indicate they introduced a new character though, called Dina. Not really a playable character. I think she is more like a story, and they also go into depth on. They did kind of go depth into Vivian backstory. They did. So. 自分の父親を殺すことに成功した。無実の人々の命を代償にだ。認めろ、ヒューゴ。お前は。Yeah, the only good thing about so far is that I managed to get Vivian, but I did not get the mouse. I did not get the red girl. 俺はあの裏切り者を心底嫌悪している。だが Rina's story, yeah, Rina's story is also kind of like. なんだと？貴様の来館は点でなってないな。I might hate him for betraying me, but he won't say something like that. Eh? You don't care about anyone, the only thing you care about your revenge. How is that any different from your father? Enough, I'm tired. I might hate him for betraying me, but he won't say something like that. What? You aren't like a... You are? 我が心の深きに潜むもう一人のヒューゴよ。Mohit? Take a deep breath, open his eyes. Lycan is gone and his spirit is that familiar figure. Without a doubt, he's still being an illusion. 待っていたぞ。親愛なる俺。どうやらここには慣れたようだな。客人がいつしか主人となったか。貴様が言ったことだ。貴様は俺で。But Robin is very good bamboo though. 最初から主 I will show you why. 俺たちはどこまで行っても同一で永遠には語れることなどない。Yeah, Hugo is going to tell us his story. We are now looking into Hugo's story. ライカンと決別するとき、貴様はあの男の誤解に否定も弁解もしなかった。実際、貴様は There was a lot of nice outward though. それが誤解などではないと気づいたのだろう。人には生きている I will be getting him guarantee poo. What is a guarantee poo for him? Next time I poo for him. 俺がこの両手を血に染めなきゃならない。いかにも貴様が死を偽装する前に言い放ったようにな。あれは You fake your death. ただの芝居だったのか？ You fake your death. 最初から悪しき竜となって鋭い爪と牙、すべてを破壊する力を手にしなければ勝ち目がないこともある。貴様は誰よりもよくわかっている。それが貴様の本心であることを。もしあの時、貴
様が躊躇することなく先手を取り父親を殺せていたらその後の何も Do I really want some popcorn to just sit down and enjoy this scene? 貴様の相棒も誰かを救おうと片目両足を失うことはなかった。モッキンバードだってああはならなかったろう。貴様はより多くを救える。貴様が殺すであろう悪人をはるかに超える数の善人を救えるのだ。確かに俺はあのことを幾度も後悔した。ならばなぜ己の欲するままに従わない。全てを裁くため頂に立ちたいのだろう。なれるとも貴様であれば。父親の死に俺は一切関与していないからだ。おあの事件の真なる黒幕は俺の叔父ハルトマン。彼は家督を継ぐ権利を簒奪すべく東大の主を罠にかけて暗殺した。モッキンバードは Oh, are we going to know the truth? それで明らかになったのだよ。レイブンロック家のように複雑極まる巨大な存在は誰かが I know that Herman is a bastard, but 当然トップスもそうだ。メイフラワー家もさらにはこの世のあらゆるものもその実いずれもそうなのだ。故に俺はもう無意味な憎しみには執着しないことにした。愚か者め、血迷ったか。憎しみの力がいかに強大か何も分かっていないと。I like how they use Robin the Bamboo as the so-called in-depth team. He's so cute. It's like you can't take him seriously. You can't take the like Chiron even from the start up to now. I still can't take the interdemon seriously though. 貴様の心にはいつしか何も通さない高い壁が築かれ、あらゆる人間を締め出していた。もちろんそれは正しい。この世界に信ずるに値する他者などいないのだからな。鉄頭鉄尾、貴様が得たのは血縁ゆえの憎しみのみ。Well, the distorted voice there. 隣り合う者からは疑念を抱かれ、いとも簡単に裏切られる。だが最も滑稽なのは、当の貴様が彼らの真を得たいなどと願っていることだ。口にせずとも彼らには苦しみを知ってほしい。そのように臆面もなく理解と信頼を渇望している。愚の骨頂だ。現に貴様は彼らを純粋に利用できないではないか。自らが傷つくこと以上に彼らが傷つくことを恐れているのだからな。忘れるな。群れるのは弱者だ。Oh. そして俺たちは深淵から這い上がりし憎しみの申し子。永遠にかつ根本的に彼らとは相入れることがない。そうする必要もないがね。さあ見せてやろうじゃないか。俺たちがいかに強大な。 Oh, are we gonna get to use Hugo for one? Or do let us though? 貴様は俺だ。ありえないのだよ。俺が自分自身に負けるなどということはな。Oh, a cutscene? Or oh yeah? Oh wait. Oh wow. Hugo versus Hugo? Wait, ちょっと待って。Are we doing the fighting though? Oh yeah! Before getting the control. When I love that we get to use Hugo at the start before getting Hugo. When an ES special attack or ultimate hit a stun enemy, the totalized effect is triggered. This effect increases the skill damage multiplier based on the enemy remaining stun duration. Oh, that's the reason why a lot of people say that stun is good on him. They changed his model. I mean, like, a lot of people say it make it look better, so I can't be so sure. But hey, we got to use him for a while.
様を野放しにする方がよほど己への裏切りというものだ。あ、いてー。Ooh. I like that we get to use him. Ooh. Oh wait, is there a penny on our end? Dude, the skill though. If I kill you, isn't that mean I'm killing myself? これまでのことに感謝する。何？俺は貴様で、貴様は俺だ。誰も分かつことなどできやしない。Look, dude, that was a very good to control character. The way he walk, he can. まだ理解しただけだ。普通には直視し、受け入れることでしか取り除けないものがある。俺はもう貴様を拒まない。自分を憎むこともしない。Oh wait. Oh, is that a pocket knife? 憎しみ、邪念、強さ、慈しみ、正義。Wait, did he just use a freaking pocket knife? Oh, I really want to catch him now. Sorry, I couldn't resist. Oh. Oh yeah? ビビったが。俺は耐えたぞ。そして勝った。称賛が聞こえないな。我が相棒よ。Dude, actually, he looks so much better in this though. In this scene, okay, he looked way better. I'm not saying that he had to be injured, but his look. Actually, more like he actually seems more slimmer now. Dude, but the thing is, right? I really kind of like use up all my poo already. At the very least, at the very least, the next time I'm pulling for Hugo, it'll be a guarantee. It will be a guarantee on my end. I already have 32 out already, so the next time I pull for Hugo is a guarantee pull. And huh. So this is his cutscene go. Oh my. I can just imagine that Nemu-san making sure that this would be her cut face.
Yes, the thing is, right, I got Lycan, so I'll be 100% to get him, and don't need to worry. Worst come to worst, I will just go all in. It's just only a worst come to worst, I will just go all in. Which I'm hoping not though. If I can pull Wing in like the next 20-30 pull, it will be more than enough. But I will be enough to get him. Bury your tear with the pause. It's really kind of funny though. It's really kind of funny in a way. Is that though I did get Vivian, I actually was pulling for the red. Like beforehand, I did get Vivian, so I did pull on the mouse to try to see whether I can get the mouse. The mouse didn't want to come home, and instead I get Lycan. So it's like at the moment I couldn't avoid Lycan. Not complaining. No mouse to I know a lot of people will be saying like, am I not going to pull for the mouse? Yes, I really want the mouse, but huge part of me also want Hugo. Like seriously, seriously. I know like I kind of like did pull on previous weapon, but then again, it's also part of me that I do want Hugo as well. Then. 薬は完全に抜けたと思っていいのか。なんならここで一戦交えるか。抜かせ。病人をいたぶる趣味はない。Fall silent for a moment and eventually hand over a coin. No, looking at the packaging, it's not a coin but a familiar chocolate. Hmm? 驚いた。貴様にしては気が利くな。あるいはこれがビクトリア火星の流儀というやつか。 目の前で餓死されたら寝覚めが悪いからな。Take the coin. After a moment of silence, he eventually ate it. Chocolate made me happy. I guess at that moment, it really is gonna help him. その何とも言えない顔はいつもの銘柄にしてやっただろうが。いや、ずっと何も口にしていなかったからな。胃の調子が戻らないだけだ。とにかく感謝しておく。なら話せ。 あの倉庫で一体何があったのか。発作が起きた。それだけだ。他に何を期待している？だがまあ、随分長いこと夢を見ていたな。その中で、あらゆる過去をひたすら掘り返していた。自分自身にカウンセリングを受けていたとも言える。貴様にも必要だと思うがね。予約を入れておかないか？俺はこの手の専門だ。それだけ口が回るなら本当に回復したようだな。そうとも、この上なくいい気分だ。今なら過去を遡って貴様と俺のどちらが間違っていた。What's in the wrong better? Okay. お前が死を偽装したあの時から聞きたかったことがある。モッキンバードは何も変えられなかったと言ったな。あれも芝居のうちか。 モッキンバードはこれまで何一つ変えられず、何一つ救えなかった。だろ？よりによって、俺とモッキンバードを裏切った当人があの言葉を引きずっているのか？笑えるな。前にも言ったな。俺はモッキンバードが失敗だったと決して思っていない。最後こそ少し道をそれはした。だがそれでも価値などではなかった。 No, I don't think you need to worry, Nemurenai. I believe you can get him. You can do the quest and what's not, and I think you should be able to get enough. Even if you have enough right now, I think you should be able to get him regardless with his weapon. I don't think I'll be getting his weapon based on my luck, but if you can get him, I think that's more than enough with his weapon. 彼らはまた上位者の奴隷に戻ることを選んでしまう。
だがな、ライカン。貴様の言うように、俺たちがかつてやったことが幼稚で欠点にまみれ、弱々しく些細なものであったとしても、そのわずかな変化は決して無価値ではない。こと俺にとってモッキンバードより価値のあるものなどないのだから。 Hugo stared out into the ocean. During the breeze, leave his golden lock. The sunlight grazed both his eyes. さて、アリシヒを懐かしむのはこのくらいにしよう。やるべきことは山と積まれている上、計画の仕上げにかからねば。てっきりしばらくは休むのかと思っていたが。そうしたいのは山々だがね。 Probably because of Shipper. それに三将会の狂人どもは休息する暇など与えてくれまい。 No, the thing is, right, is you saw the ability when there is a stun enemy, Hugo hit a lot. Which is the reason why, especially most of they are both eyes, Hugo and Lycan are eyes, despite one being a stunner and one being an attacker. So what Pacific mean that in this case is that if people don't have lighter, Lycan is like basically the next in line to help Hugo. But again, because at the same time that lighter also benefit eyes damage dealer, so in this case lighter can pair with Hugo. It doesn't mean that when people say that Hugo and Lycan pair out with each other because it's just mean that they are shipping that all the Fujoshis doing their crazy artwork along the line. I can see where they're coming from. But on the other hand, we also need to understand in terms of game logic, it's just basically that we now know that Hugo need to pair with a stunner. Regardless of how the gameplay is, no matter how good he is, he need to pair up with a stunner. That's basically it. So the thing is, it doesn't have to be Lycan, it doesn't have to be lighter. It's just they are both very beneficial to team up with. But let's talk about Trigger. Let's talk about Koleda. Like they are also stunner. They also can help in a way. So I think that people just thinking that because Lycan and Hugo synergize well doesn't mean that other stunner doesn't synergize well though. But yeah, I mean, like, you can't stop those kind of people. Their mindset is just that crazy. But I don't think we need to worry about those kind of people. I personally feel that the synergies between Lycan and Hugo benefit a lot. But I think that Hugo also benefit more with lighter or maybe character like Trigger. Like I feel like because like even Trigger plus Pusha, this like I mean like we can just basically replace that we can just basically replace MB with shoulder MB with Hugo so that you can have two off-field stunner. Trigger and Pusha, like off-field stunner to help Hugo, because basically what Hugo doing is that he love to do basic attack on the enemy, and that each time you do basic attack or you use your skill, you're basically stunning the enemy with Trigger or Pusha. So in a way, that also works. So I think that Hugo, as for right now, there is many possibility to go with. Not sure how Hugo is being, because we only get to use Hugo and Hugo's only, we didn't use him with any other character, so I at the moment could not say is it good or is it bad. It's just based on gameplay. His movement is good, combat seems smooth, he seems easier to dodge on the enemy, and will I pull for that's the reason why I was really torn between Jade, the Red Girl, versus Hugo, the Panfire. So I was like between both of them. I was very torn. Now that I know that for Previan I can pair with many other characters, not just the Red Girl, although I do want the Red Girl, but as for right now I can forgo with Red Girl and I can go with
Hugo, safely saying I'm going for Hugo, even if the character coming out after Hugo is gonna be very OP, but at the very least, despite we've seen that Ishan being the apparent the next character to be pulled, probably I'm not sure. We have to wait until when the new update patch shown, but as for right now, I do want to pull for Hugo, and I think that Hugo is gonna be so. You build your Coleda so hard. No, I don't think you need to worry, because the thing is, right, based on Hugo gameplay, he want the enemy to be stunned so that he can do way more damage. Earlier you saw the description when the enemy is stunned. So even if in the case that they trying to indicate that stun is useless now, I think that MiHoYo is aware of the issue on stun enemy, because it seems like a lot of time we can just kill the enemy before they are stunned. But if they are bringing stun to a whole new level, like buff out the old stunner, or maybe like make stunner a more better gameplay, I think there is a higher possibility of that stun being useful in future, and our character will probably benefit more from stun. Like for example, like if Hugo say that, hey, if the enemy is stunned, I can do more damage, something along the line, I think at the very least it would benefit more to build a stunner in the team than most people would not want to. Because when they actually put Trigger, MB, and Prusha as the release character, part of me was actually thinking that are they bringing stunner back? Because when they released Miyabi, Yanagi, and a few other characters like Ashra Yao and Evelyn, I feel like they realized the fault on this team is that they don't need stunner. They can just basically kill the enemy without stun, and they can do a lot of damage. But stun do have is beneficial on doing additional damage when they are stunned. So if in such a case that they are bringing back the stun benefit, like the benefit of stun, I think it's fair to say that character like Hugo or Trigger is going to help bring stun to a whole new level though. You don't want Lycan anymore. I don't think you need to worry about getting Lycan. If you got Lighter or Trigger or Prusha, like even the 4-star Prusha herself, I think it's still gonna benefit Hugo, because like he needs stun on the enemy, and Prusha can help to benefit that, all these things. And more so is that Mockingbird Bamboo, Robin does not need more than 2 Mockingbird in the team. He actually need 1 Mockingbird in the team. Unlike all the Bamboo, we require 2 of the member. In now you only need 1. その決定的な証拠が手に入るだろう。そういうわけだ。元相棒。ここまで助かったが、今一度道を分かつとしよう。いや、俺も行く。おい、ライカ。俺があのクズどもに遅れを取ると思ってるのか？ハルトマンのやろうとしていることは、新エリートの治安にとって深刻な脅威だ。俺が市長閣下に仕えている以上は介入させてもらう。今はそういうことにしといてやろう。せいぜい俺の足を引っ張るなよ。Before that, don't you have something to tell me? What do you mean? Don't play Scott with me. I know you're not spreading your whole plan. So you kick things off by approaching Elman from the top big shot. How do you manage to sweet talk him? I am a bit of an illegitimate child, but I still have that Ravenlock finally blood running through my vein. Funny enough, this Lord Elman direct linkage is way more noble than the side branch, which is absolutely laughable. So I play his arrogance to my advantage. And let's be real, I have some juicy intel to swap with those high ruler, but that's Mockingbird secret, so I can't let any outsider in on it. Was the sacrifice call from the mayor lab your handiwork too? You can say that.
the security there is no joke, so I have to leverage top for some extra intel. After all, as you know, they got plenty of more planets to your mayor. And it was you who threw the sacrifice call out for option to lure in the Zenless. You knew they were all over it. Yup, I embraced the sacrificial call right into the rope of hero. They actually meshed pretty nicely, don't you think? Last see you. I hear that after the auction they found a stash of counterfeit Dennis. Feel free to take wild guess, but honestly, I think those Dennis would regularly be out in the wild than sitting in those hotty accounts. Then you found Herman and talked him into a partnership, getting your hand on more intel on the sacrifice and the Zenless. After that, you shot that crime warning letter to the mayor, giving the city a legit reason to spring into action. Yeah, that was the spot on. Hey you, we're genius over here. In the end, you fake your own death to pull yourself out of the mess, and you use the whole show to redirect everyone's attention to Herman and the Rebel Lord, keeping the Zenless on their toe. Hold on a sec. If that's all that it is, why do you let Herman slip you the draw? I mean, you have a way to dodge that kind of things. Like I got something I've been keeping underwear. Actually, I team up with your beloved mayor. What? When it comes to stopping the Zenless, the mayor and I are on the same wavelength, so we can totally cooperate. What you should be wondering is why he didn't clue you on this. Oh, like a little girl would have been so pissy. Wow! What a The mayor must have his own reason. If you convince yourself that, more power to you. Just know if you ever want to swing back to Mockingbird, you can come back. Wow, what a buddy. I will make sure to turn you down. We got bigger things to deal with. Wow. Just wow. Oh! Wait! We got the using some more? 近頃レイブンロック傘下の企業から労働者が数多く失踪している。 And we get to use him with Lycan to test him. Oh. Oh, Nemurenai, I think you're gonna love this moment where we can just basically. Oh, let me see his move. One, pocket knife, 1, 2. His second is a kick. Pocket knife again on the third hit. Oh, his third. So the fourth is a 4-hit combo. Oh wait, actually it's a 5-hit combo. Wait, how many combos can he move in one go though? Dude, his combo is... Oh wait, just a minute. Oh, he's basically just skip from combo 6 to combo 2 instead of combo 1. Yeah, he says basically skip from combo 6 to combo 2 if you continue to do that. Okay, Wakata.
あれはレイブンロック家の連中だ。周りにいるのが騙された被害者だろう。Oh! It really does benefit him. You unhide the worker. Thank goodness someone here to say us. Thank you. You're welcome. So could you tell us about those what those Raven Lock did to you before they ran off? They are a bunch of liars. They tricked us into this hollow. They say they have a job with high pay for us, but they keep avoiding the topic when we got here. Something didn't seem right, so I wanted to leave. But then they showed their true color. They tied us up and told us that they wanted to slip out off somewhere. They didn't make you take any weird medicine, did they? Medicine? No. But it wasn't just us they tricked. Another group went that way. I see. Here, take this carrot. There's an exit nearby. You should be able to get out of here as soon as possible. I can't thank you enough. Let's go, Hugo. We must save the rest of them. You sure are eager. Oh, we get to use him. I actually like the moment that we got to use him, and at least the stun effect really does. Dude, that looks so sick though. Ha! Okay. It seems like he actually benefit well with like an if he got lighter, we get to test him later maybe in future. Oh, there is a chest right there. Oh, one of them though. You unhide the worker. Who are you? Your savior. Thank you. I have the bad feeling about that group from the start. I shouldn't have ignored my gut instead. Did those not do anything to you? Do anything? Well, we wasn't doing as we were told, so they tie us up. Nothing else? Good. There's another branch of worker ahead of us. They should be by the roof. Don't worry, I'll handle it. You should get out of here as soon as you can. Let's continue. それもハルトマンの陰謀と関係が。当然だ。奴は労働者を参照会に献上しようとしている。奴にとっては人も資源だ。フォローでエーテルを掘り出すことと大差ないのだよ。Any more? Oh, no more. I thought tell me no more what he's gonna say or something along. Oh. 向こうにもまだいる。急ぐぞ。今回は状況が違う。助ける前に連中の話を聞いておきたい。計画を盤石にするためにはより直接的な証拠がいるからな。お？あんた、約束してくれた報酬はちゃんとくれるんだろうね。あんたたちについてってフォローで簡単な仕事をすりゃディニーやら何やらたくさんくれるって話だけど、本当かどうか疑わしいもんだね。道中もあれこれ聞いてきやがったのにまだ足りないか。疑わしいというならなぜ申し込んだ。どうしようもなかったんだよ。娘がフォローに巻き込まれてひどい侵食だったんだ。貯金は治療費に消えたし、もうこうするしか。俺だってそうだ。うちの年寄りは重病でこの金が入るのを今かと待ってるんだ。晩作尽きてなけりゃフォローに入ってまで仕事をするなんて。Those people are really desperate for money. 渡るもんか。けど少し怪しいくらいなんだ。最後に金が手に入るなら何だって投げ打つさ。それこそ命だってな。
なあ、あんたたちレイブンロック家の人たちだろ。トップス傘下の大企業に限って騙して悪いがなんてことはないよね。安心しろ。約束した金は一部もかけることなく支払う。だが正式に仕事を始める前にまずはこの薬を飲んでもらわねばならない。Oh. Well, a branch of white peel and give one to each worker. Seems a bit doubtful and lean in to whisper. 兄貴、こんなに早くやっちまうのか。こいつらは口数が多すぎる。このまま引きずり回して Dude, this doesn't seem right though. Are they still not gonna save them? 早く飲ませれば早く終わる。 Dude, he's just basically wanting them to die. なんだって？薬を飲まされるなんて聞いてないよ。これはいいものだぞ。飲めばお前たちのエーテル適性は跳ね上がる。相当じゃ欲しくても手に入らない。 Oh dear. その通りだ。お前たちはこれからフォローで何時間も働くことになる。この薬は必ず飲め。飲まなければ次の仕事には移らせない。拒否するならここまでだ。もちろんそうなったら報酬もパーだがな。 Oh, like I can feel like he really want to rush in. 助けるに決まってるだろう。あの錠剤は見るからに怪しい。絶対に飲ませてはダメだ。今出ていくのは得策ではない。さっきも言ったぞ。計画を盤石なものとするには。Oh, don't tell me you're gonna sacrifice those human? お前の目的のために罪なき人々を利用するな。何年か前にも俺は同じことを言ったな。なるほど。貴様の目にはそう映っているわけか。侵害だと思うのなら全てきちんと説明しろ。わかった。だがいろいろと込み入っているものでね。ネタばらしだけをすると彼らに危険はない。もちろん俺を信じるかどうかは貴様の自由だ。とはいえ貴様が飛び出していくつもりなら俺は止めるぞ。お前を信じよう。 Meanwhile, the worker had also made their decision, except for the talkative. Most of them already swallowed the pill. That's when the arrogant finally revealed the true nature. You think I'll let you run? Well, forcefully throw the pill into the worker's mouth. After capturing everything, Hugo let a sigh of relief. よし、証拠は手に入れた。これで思う存分やれるな。文字通り死ぬほどぶん殴っていいぞ。忘れるな。お前は俺に説明する義務がある。それと本当に殺すなよ。たとえレイブンロック家の人間であってもだ。分かっているとも、聖人君子殿。お前たち何者だ。足の具合はどうだ。実のところ俺は前のファイトスタイルが好みだったがな。今よりもずっと無慈悲だ。力加減を覚えただけだ。さあ宴を始めよう。必要に迫られれば容赦はしない。To defeat the Ravenlock family members. お前たち一体何者だ。レイブンロック家を敵に回してどうなるか分かってるんだろうな。レイブンロック、今のうちにその名をたくさん口にしておけ。すぐに消えてなくなるのだからな。どういう意味だ。その通りの意味だと思う。だが貴公にとってあるいはいいことかもしれんな。早いうちに見切りをつけるべきだ。貴公にはまだよりマシな道を選ぶチャンスがあるのだから。一族の誇りに勝るものなどない。心からそう思っていると。貴公があの労働者たちに向ける憐憫を俺は見逃さなかったがね。こんな汚れ仕事を押し付けられているのだ。貴公、レイブンロックでも冒険だろ。本家のつまらん遊びに付き合うのも飽き飽きしてきた頃合いではないかね。俺に選択肢はなかった。レイブンロック家に生まれたその時から。選択肢はいつだってある。
気候さえその気になればな。さて、おしゃべりはここまでだ。Did the tree drop to the back? 安心しろライカ。殺してはいない。少しおとなしくしてもらうだけだ。どう？私の演技なかなか悪くなかったでしょ？ Wait, what? ああ、いつも通りにな。あなたを見習うべき人々は5万といる。Wait. この後のことも頼んだぞ。ガッテン The worker carried the lock member away. Now, wait, he got her. That was the move. さあ、もういいだろう。これは一体どういうことだ？貴様が見た通りだ。先ほどの労働者の一人は俺が潜り込ませた人間でね。彼らに使われた薬も事前にすり替えてある。あれはただのビタミン剤だ。無論先ほどの者たちが免れただけであって、ハルトマンの薬を服用してしまった労働者もいる。 Somebody taken the actual. だが、この精神を支配する薬については解毒剤を作らせている。その筋の専門家を集め、俺のデータも提供済みだ。そう遠くないうちに成果が出るだろう。お前のデータか。自分を狭苦しいガレージに縛り付けて発作をしのごうとしていたな。あれは証拠を確保する以外にも薬のデータを集めて解毒剤を作るためでもあったのか。これは貴様もどうやらまだ手遅れになるほど愚かではないようだな。 Damn. ただ意地を張っているだけだと思っていた。前言撤回だ。貴様は俺のことを全く誤解している。だが最後にもう一つだけ教えろ。なぜ俺にこのことを黙っていた？あの時、じっちゃんと貴様が話していたことをすべて聞いていたからだ。じっちゃんの生前That was the right cutscene. そしていろいろと忠告を与えていたな。I knew that there's no way Hugo wouldn't hear that. じっちゃんはお前に道を誤らせるなど、あのことを知っていたのか？いかにも。そんなこと一度も言わなかったじゃないか。どんな顔して切り出せばよかった？ひどいじゃないかと非難しながらか？あるいは信じてくれと懇願すべきだったか？貴様も知っての通り、どちらも俺には無理な相談だ。ましてや、あの頃は自分自身のことさえよくわからなくなっていた時でね。じっちゃんはただ全ては過去だ。俺に面と向かって弁解する必要はない。そんなことより、まずはここを出ることが先決だろう。昔話にはもっとふさわしい場所がある。After leading the herder, the two arrive at the place with a nice scenery. ライカン、あの時あったことは俺の仕業ではない。あれはハルトマンが父親から一族を奪うために仕組んだもの。父親を殺したのも彼だ。俺が真相を知ったのは随分後になってからだった。 So why did Hugo and Lycan fight in the first place, though? 確かに父親を手にかけた。殺せたと思っていたのに、二度も失敗した。Oh. 最初にしくじった時、 So he did attack. 躊躇さえしなければ、その後の何もかもが起こらずに済んだとはいえ、俺は今も連中が死んで当然だったと思っている。だが、もうどうでもいいのだ。今はそんなことよりはるかに重要なものがある。ヒューゴ、お前はこの一点に関して俺たちの意見が一致することは永遠にないかもしれないな、ライカン。だが俺だって俺の中の醜いところに抗おうという意志があった。しかしこいつはどうも拒絶すればするほど好みを災難でくるようでな。だから俺はこの狂気と怒り、そして憎悪にまみれた自分を何もかも認めることにした。俺は絶対に
父親やハルトマンのような人間にはならない。その一心さえこの胸に刻んでおけば、それだけで十分だと分かった。変わったな、ヒューゴ。だが少なくともマシな方へ変わっている。妙に上から目線なのが貴様の気に入らないところだ。それに変わっただと？誰かさんほどではないと思うがね。俺は今でもじっちゃんが言ったことにはうなずけない。貴様の選択を許したわけでもない。この先も俺が正しいと思う道を歩むつもりだ。たとえ茨の道を泥にまみれて這い進むことになろうともな。だから貴様が正しいと思う道を歩むことについては許してやろう、大官。なんだ、俺は礼を言うべきか？どういたしまして貴様の足と目についてまだきちんと話したことはなかったな。あれは事故だった。お前のせいだとも思っていない。もう何ともないんだ。お前もそうだろう。それに俺も誤解について詫びるべきかもしれん。お前が権力を求めていると信じて疑わなかった。全ては野心を満たすためで、てっきり何もかもを裁く神にでもなりたがっているのかと。ああ、俺は神だと思う。自分自身の神だ。だが言うなれば、この世界では誰もが自分自身の神なのだ。変えられないことはたくさんあるが、俺たちがこの手で決められることも同じくらいある。言ったろう。俺を殺せるのも、俺を救えるのも、いつだって俺だけなんだと。お前がそう考えるようになったのは喜ばしい限りだ。さて、最後にまだやらねばならんことがある。レイブンロックの終焉を見届けに行くぞ。 The end of a Raven Lock. As you can recall the process of gathering evidence, human unable to listen any further slammed the table in anger. 汚らわしい落とし子風情め。俺がくたばれば貴様が後釜になれると。バカな。They are, I like how why is just staring like this guy is filthy. この程度は些細な汚点だ。レイブンロック家さえ揺らがなければ俺はいつでも再起できる。この後に及んでまだ理解できていないと見える。俺は父の仇を討つつもりもなければ、くだらん椅子の取り合いにも興味はない。俺もまだ貴公から命を取るほど落ちぶれてはいないのでね。That'd be pathetic. ちょうどいい時間だ。こちらを見たまえ、おじ上。Oh. トップス財政ユニオンを代表して表明する。レイブンロック家の行いについて我々は一切を関知していない。 No involvement. ユニオンはすでにレイブンロック家とのあらゆる協力関係を打ち切った。今後も関わることはないだろう。気でも触れたか。レイブンロック家を潰して貴様に何の得がある。このまま一生こそ泥でいるつもりか。こそ泥？おじゅう、今一度自己紹介がいるようだな。人々は口を揃えて言う。止める者から盗み、貧しき者に与える怪人。何人をも騙しおせる希代のペテン師。それこそが木金バードのリーダー。新聞の一面を飾り、新エリートを魅了してやまない大怪盗だ。俺には深淵に足を踏み外すことを許さぬ友がいる。涙を流してくれる相棒がいる。手を差し伸べてくれる伝説がいる。俺の名はヒューゴ・ブラド。貴公のようにレイブンロックなどという姓に肯定はしない。雑種風情が生まれてくるべきではなかったな。過分なお言葉だ。お互い様だが。You leave the mayor on Hugo's speedboat, and after reaching the port, you all wait for Lycan to arrive. ここまでよくやったな、ビビアン。ヒューゴ、まずは説明してください。Yes, we need. 何故腹を立てて
表舞台へ舞い戻るにあたり、お前の温かい言葉は必要不可欠なのだが。ヒューゴ、私もモッキンバードの一員なのです。そしてあなたが死んでしまったら私は悲しいのです。ビビアン、お前とその大切な人間が俺のせいでさらなる危険に巻き込まれることを望んでいなかった。俺はいつだってとてもわがままな人間だ。お前たちを自分の計画の一環とすることも厭わない。だが万一の失敗で大切な仲間を傷つけることになったら、それを良しとしたくないのもこのわがままな自分なのだ。分かってくれ。それにビビアン、お前だって立場が同じならこうしたはずだ。違うかね。 But they showcase as Vivian trying to disappear there. 俺たちはここを離れるとしよう。それと、アキラ君、ありがとう。そして芝居とはいえ、君に不意打ちで刃を向けるような真似をしたこと、すまなかった。ハルトマンの警戒を緩め、君たちに危害を加えさせないためにはああするほかなかったのだ。不肖ヒューゴ・ブラド、この恩を胸に刻んで永遠に忘れないと誓おう。 With Lycan assistant, you successfully leave the Maya and return to the video store. プロ騎士様、すでに遅い時間ではございますが、早急にいくつか重要な情報をお伝えしたく。Oh, so you knew about everything. ヒューゴが死を偽装する計画をしていたこと、これまでにあった諸々のこと、すべてライカンさんは知っていたのかい？私としてはあの場でこの男の一件に付き合ってやる必要があったのです。ヒューゴの計画がプロ騎士様にとって脅威であるかは取り入ってみなければわかりませんから。市長閣下の亡きご友人、その生徒様とあれば、私はあなた様の安全に対して責任を持たねば。罰が悪くて下手くそな言い訳に終始するのは相変わらずだな。ヒューゴ様、とっとと本題に入られては。私は12時までに帰って休まねばならない。Return to rest before. You guys are really close. どうしてなかなかいい関係じゃないか。時代遅れの体内時計が悲鳴を上げているそうだ。手短に話すとしよう。カミエルの話によると、ディナは例のコアを連中が作っているサクリファイスに埋め込み、能力を大幅に強化する狙いがあるそうだ。だが、このようにして誕生したサクリファイスは意識を持たず、あらゆる生物を無差別に攻撃する。無論、それを想像した者も含めてな。故に、これまで三将会の奴らは決してそんなことをしなかった。何のメリットもないからな。だが、ディナの薬があることで話は変わってくるのだ。精神を支配できる薬がその工程に挟まれば、大幅に強化されたサクリファイスを統制下に置くことも絵空事とは言えなくなる。サクリファイスの休眠体そのものは全て破壊されたが、それを生み出す薬についてはまだストックがあるようだ。ディナは再びサクリファイスの生産に着手するだろうな。Oh, so Camille. Wait. So Camelia. I'm gonna call it Camelia. Intend to. Okay, so the reason why she's been going around destroying the core is basically, if a person takes a pill and is injected with the serum, the sacrifice will be under the creator control. We have no idea where the real core is. サクリファイスの話はひとまず置いておくとして、ハルトマンが持っているコアは偽物だったんだ。そもそも僕たちは本物を探すところから始めないといけない。本物のコアだと？それならずっとここにあるではないか。 So he really has been having it. ここにパエトーン様のビデオ屋にですか？ Wait, what? 覚えているかビビアン。貴様がオークションであのコレクションを競り落としたとき、確か俺はこう言ったな。プロ騎士君に贈呈してはどうかねと。覚えてはいますが、あれは何の変哲もないペンダントなのです。
出品者と言える方にもお会いしましたが、彼女は参照会と何の関係もありません。それでは我らがプロ騎士君にあのペンダントを見せてもらおうじゃないか。 After finding the pendant, Hugo take it and gently pass a hidden crown. The pendant click open in the middle and inside is... That's a very dangerous person. It looked like an expensive and a good piece of art, and no one who guess and consider mysterious sacrifice. So it was this small? Dude, you posed a very dangerous thing to us. その驚愕の表情は俺のささやかな手品に対する称賛としておこう。このコアは市長殿に差し上げる。俺が死んでいる間、彼はビビアンと店長君を守ってくれた。約束の通りにな。であれば、俺も互えないのが筋というものだ。So that was the なるほどです。市長がモッキンバードを利する世論に加担していたのはそういうわけでしたか。一瞬でも彼の前世を。So the mayor was also. We don't know about the call for now then. サクリファイスのコアがここにあるなら、次はディナだな。無関係の人々がサクリファイスに変わってしまうことを止めよう。ああ、それに加えて、ランドンが残した最後の薬も破棄せねば。これで何もできなくなったディナが自身の執着。Oh, I feel like Dina will become the sacrifice herself though. 比較的重要なことはこれで全てだな。俺は今一度ランドンが残した薬のありかを探る。情報があればまた連絡しよう。アディオス。Adios. What's wrong? Like, wasn't you in a rush to get back and rest? You act like you're going to turn into a werewolf or something. How are you feeling now? Relax, I'm not kicking the pocket just yet, but you look a bit more run down than before. Just getting over something nasty, that's all. Risking your neck like that wasn't exactly smart. Maybe you should. I can remember what I said back when I faked my death. For permanent and absolute victory, we must endure the pain of cutting away rotten flesh and preserve through darkest hour before dawn. Not wrong, sure, but it was arrogant enough. Instead of playing God and picking who live or die, I'd rather just do what I can do. Because at the end of the day, a person can only shape their own destiny, nothing more. You've really come a long way. Well, I appreciate the compliment. You got a lot of explaining to do. No more secret. I will lay all out, promise. After a little chat, Lycan, Hugo, and Vivian say their goodbye and take off. Back in your room, you drift off to a deep, nice sleep. Wise, Hugo sent a message earlier. There is new progress on the sacrifice situation. They found a huge stash of unused. He wants us to be their guide. He, Vivian, and Lycan will be heading into. Oh, we are getting to use 3 of them in the same time? And I'll use the HCT system this time to head in with you. When you're ready, give me a shout, Wise. Remember to bring Els with you. Oh, so Els still get to have an appearance with Belle. Nice, I actually like this. Oh, actually more like they actually do open this up. Okay. For Dina plan. Oh. I wonder if I actually should build more on efficiency than crit rate, crit damage there. But then I don't really have any luck on that. Yada.
Hey customer. Oh no, sorry. Dear manager, you're here. Having two law Biden leading the way for me must be the luckiest person alive. We'll be counting on you two, as according to my intel, this is quite the large bunch of syrup. My guess is that Dina won't put all of the syrup in one place, so we may need to split up. Just to be safe, we'll be counting on both of you to guide us. Once you are both ready, let's head. Let's go. Cutscene? Oh! PV sticker! ランドンが残した薬はこの付近にある。 Oh wait, no, we actually still end up using all of them. さらに、以前失踪した労働者の一部もここにいるようだ。実験の準備は万端というわけだな。ご心配には及びません。私どもは相当いたします。これはこれは。その手洗いましたか？ Oh, interesting. So Robin is the one that will be using as the assistant bamboo. A nice try. 奴らは薬を破壊するつもりだ。止めるぞ。しました。先に守衛を片付けるとしよう。俺が切れる前に撃てろ。一部の薬はこの倉庫に保管されている。 Oh wait, so I thought Robin would be going with us. I guess he really just doing some sort of hiding along that line. ここからは何も奪わせん。まずは守衛を倒す。準備完了。よほど死にたいと見える。身の程を知らないのに程があります。これはダイヤ君、これ。その汚れます。承知しました。鬱陶しいですね。裏は黎明のかがり火。どけ。ドレスが汚れると言ってるのです。アホなのです。狩りの時間です。つまらない方です。表は深淵に咲く花。懺悔したまえ。ランドンめ、思ったよりも大量に薬を残していたのだな。幸いなことにこれらはまだ手つかずだ。リナが最後の計画を実行していないという証左だろう。付近にもまだたくさんあるはずでございます。行方不明の人々についても今のところ手がかりはない。三商会がこちらの動向に気づいていないはずがありません。あちらはあちらで何かしらの対応を準備している最中かと。精神を支配する薬、サクリファイスを生み出すランドンの薬、2つを掛け合わせて本当にディナの命令に従うサクリファイスができたら、それは厄介なことになるぞ。How about splitting up? 手分けした方が良さそうだ。ヒューゴとライカンさんはこの周辺で薬を破壊して回ってくれ。僕はビビアンと他の場所を探してみる。よかろう。ただし万一ディナに遭遇することがあればくれぐれも用心したまえ。カミエルの言う通り、彼女は父親の意志にいささか執着しすぎている。何をしてくるか分かったものではないからな。
では一旦ここで別れるとしよう。もう一人の店長君イアスと共に俺とライカンを案内してくれるかな。もちろん。今日は私に任せて。ここ数日でだいぶ調子良くなったから。今になって幸運を実感したのだが、俺たちにはパイトーン殿が2人ついている。Two low Python. なんか仕事が倍になっちゃった気がするな。前はお兄ちゃんと2人で1つだったのに。労ある者は労も多しだ。何、市長殿はきっと倍の報酬をくださるだろう。彼ほどの者が出し惜しみなどとケチな真似をするはずがあるまい。なあ、ライカン。He's keeping quiet. 市長閣下には上申しておきましょOh, う。that's good. 報酬の問題ってわけでもないけどね。私たちフォローで別々に行動するのはまだ慣れてないし、お兄ちゃんの安全が心配だよ。Ah, だからってみんなを信じてないわけじゃない。 Rokon ka. ただ完全には慣れてないってだけだから。 Yeah, the ball always seem to be in the same room though. Shat here, she graced one of them. Approach the wheel well. Oh. Vivian recalled the tear he shed while looking at Python and the destiny he saw then. それが私に見えた未来。パイトン様。He's gonna close her eyes as she making a decision, then grab a vault. ごめんなさい。Why are you taking one for yourself? ですが、今度こそ結末を変えてみせます。 Dude, I feel like all これが私の一番の願い。 I feel like if she doesn't take that vow, it wouldn't happen. But パイトン様、私にお任せください。愚かです。パイトン様、ここにも薬が残っているかもしれません。 yeah, you took one for yourself. For goodness sake. 皆様のものに手を出すとはな。ここが汚れます。なるべく手加減してあげるのです。 裂け目の横にいくつかコンテナが。中に何か入っているかもしれません。開けられないか試してみましょう。 Oh, we don't want anyone. We don't want the money anymore. Let off. I just end my pain, please. You're here to save you. Is there any other of the captive? They were, but they all turned into SW. So many SW. They're all dead. Please, just let us go. That girl never intended to let us leave. My friend will get you out. We'll deal with this. Don't be afraid. You will get out of this hollow alive. We promise. Really, thank goodness. Be careful. So many people brought in with us. They all SW now. Really, really scary. Can't even imagine what she's planning to do with such a massive host of SW. People will die. Everyone will be killed by those SW. Say no more. My friend will get you out. Leave the rest to us. They quickly arrived. Eventually, decided to take the foot. Have them take them to a safe place. Well, you continue to search for any overlook.
Oh. ここを見つけるのは本当に大変だったでしょ。 Well, you really come at the perfect timing when they leave, か。なかったことにしてくれるなら、急いであなたを始末する必要もないわ。あの人たちは安全な場所へ移送しました。もうあなたに打つ手はないのです。ただの実験体だもの。逃げたなら逃げたでいいわ。え？この世界に欲深い人間がいる限り、私の実験台になりたがる者は必ず現れる。お父様の偉大なビジョンを実現できるのなら、ちっとも取るに足らない犠牲だわ。進んで実験台になった者がいるような口ぶりですね、ディナ。あなたは人々を騙していただけです。かつてランドンがみんなを騙していた時もそうしたように。騙す？お父様はフォローに大切なものを奪われた人々のために希望を示したのよ。ビビアンだってお父様があなたへ示した希望に胸を躍らせたでしょ。お父様の憐憫を受けるまであなたはただみんなに疎まれる不幸の前触れに過ぎなかった。あなたに存在する意味と存在してもいい場所を与えたのは他ならぬお父様なのよ。お父様の導きのもと、あなたが初めて祝福を授けた日を覚えてる？彼らから感謝の眼差しをもらってあなたはどんな気持ちだった？あなたが初めて希望を、自分の存在意義を感じられた瞬間だったでしょ。忘れないで。あれこそお父様があなたが言うところの騙すことであなたに示してくれた希望なのよ。それであなたは一体何をしたの？あなたはお父様の関心を、みんなの敬愛を独り占めにしていながら、最後には全てをめちゃくちゃにしてしまった。あの人たちが参照会を離れてもっと幸せに暮らせるとでも思っていたの？そんなわけないでしょ。フォローに苦しめられ、お父様が示してくれたなけなしの希望さえ失って、彼らはただの歩く屍になるだけだわ。思い上がらないでビビアン。あなたはみんなを救えたと思い込んでいるかもしれないけれど、結局ただあなたは希望を引き裂いて災いをもたらすだけの存在に過ぎなかったことを証明しただけ。ディナ、全ての人が見せかけの希望にすがっていたいわけではありません。あなたは言いました。あの人たちは欲深いからこそあなたの犠牲者となることを甘んじて受け入れるのだと。確かに彼らは決して絶対的な善人ではありません。ですがその欲深さとは、ただフォローの外でよりよく生きたいという願いではないですか。あなたとランドンは希望を示したのではなく、彼らの希望を利用したに過ぎません。何度自分を欺いたら気が済むのです。ランドンがしたことの無誤さをあなたはこの上なく分かっているはずなのに。違う。ランドンがあなたに祝福を授けると言った時、あなたの顔には紛れもない恐怖が浮かんでいたではありませんか。私にははっきりと見えました。本当にあなたの言う通り全てが正しい行いであったのなら、なぜあんな顔をしたのです、ディナ。やめて。その哀れむような目を今すぐやめて。全てはフォローを災いではないものに変えるため。お父様は何も間違っていない。それがみんなの希望だから。ディナ、今すぐ引き返しましょう。自分に嘘をつくのはやめてください。制御できなくなったサクリファイスがフォローを離れてしまったらどんなことが起きるかあなたは知っているはずです。フォローが人々の命を奪わなくなったとして、あなたの言うその希望がさらに多くの命や思いを奪うことになるのですよ。そんなもの
偉大なことを成し遂げるためなら払わなければならない代償だもの。代償になっていい人など誰一人としていないのです。あなたのそういうところ本当に嫌い。実験体なんて Their voice though. お父様が研究していた薬も時間さえかければ私が再現してみせる。だからあなたたちが消えるだけでいいの。お父様が始まりの主に捧げたものを私が完成させる。お父様の理想を実現してみせる。カミエル、失敗作を出しなさい。 What? ディナ様。カミエル、また繰り返すつもりなのね。始まりの主に付き従うというあなたの言葉、保護にするつもり？ディナ様、ホローは私の最も大切な家族を奪いました。失ったものは二度と戻らないと痛感している時、ランドン様は始まりの主が導いてくださると私に諭したのです。いつか必ずホローはもはや災害ではなくなり、あまねく人々がホローの中で生きていけるようになると。そんな日が来ることを願ってやみません。それが私の希望です。そして私はあなたの成長を見守ってまいりましたからよく存じております。ランドン様は幼い頃からずっと敬愛してきた父親であり、あなたの希望だったこと、そして私が自らの手であなたの希望を打ち砕いてしまったこと、失うことの痛みを知っているからこそあなたに抱いていた罪の意識は計り知れないものでした。希望を壊してしまった償いをしたい、その気持ちは変わりません。ですがディナ、これ以上誰かが傷つくことを、何よりあなたが自分自身を傷つけることを黙って見ていることもできないのです。ビビアンの言う通りです。誰もが虚構の希望にすがってまで生きたいわけではありません。ですからもうやめましょうね。カミエル、あなたも私を見捨てるの？そういうことなのね。見捨てるだなんて、ただあなたがこれ以上破滅の道を進むのは見るに耐えないだけなのです。破滅の道？カミエル、私にはもうとっくに引き返す術なんてないのよ。いいえ、ディナ、あります。私があなたの引き返す術となります。カミエル、どこへ行くのWait, Hoyo. You can't be serious, right? 私はヒューゴを介して市長の合意を取り付けました。いずれ説明を必要とすべき時が来たら、すべては私がやったということになります。私は長期間にわたってランドンの一人娘ディナを脅迫し、サクリファイスの研究と製造を手伝わせていた。そしてサクリファイスを利用して自らの利益のためレイブンロック家と密かに結託していた。つまりディナがしたことは全て彼女自身の意思によるものではない。また彼女は長期間にわたって私に監禁され、社会で自立して生きる能力がない。よって彼女の世話をする後見人の手配を求める。 Oh god. 何言ってるのカメール。絶対にあなたの思う通りになんてなるもんですか。ディナ、私は失敗作を処理してきます。許さないわカメール、死ぬわよ。そんなの許さない。命令よ、私のそばを離れないで。ずっと私の言う通りにしてきたじゃない。今さら従わないなんて許さない。ディナ、私はずっとあなたの命令に従っていたわけではありません。その美しく赤い髪を見るとフォローで死んだ妹を思い出します。始まりの主が希望をくださる。
ソーランドンが私を諭した時、その後ろにあなたがいました。その瞬間、私は確信したのです。これこそ始まりの主が私に与えた希望なのだと。やり直しましょう、ティナ。あなたの人生はまだ長い。たくさん友達を作り、たくさんの人に愛され、たくさんの素晴らしい思い出を。 I knew that you don't like the NPC Amelia, but don't just kill off like that. いらない。カミエル、あなたを死なせるもんですか。私が許さない。絶対に許さないから。さよなら、ティナ。そしてごめんなさい。ビビアン、あとはお願いします。 Wizard walked toward the fusion as Dina stared after her disappearing. After a moment, she also walked forward. Vivian is about to stop her, but Dina used the control to open. このエーテリアスを倒しましょう。カミエルとしたことを無駄にするわけにはいかないのです。虫けらにはずれたのは似合う。やっはっやっやっ。ハイトーン様、リナを追いかけましょう。裂け目の先にいるはずです。はっ、触らせません。Oh, no. Wow. ビビアン、これで満足？この一歩を踏み出したのはあなたです。全部自業自得だって言いたいの。お父様を失い、カミエルまで失って、あなたなんか現れなければよかったのに。最初にお父様があなたを連れてきた時、実はとても嬉しかったわ。三将会にはたくさんの人が行き交っていたけれど、私が彼らと深く関わることをお父様は許してくださらなかった。だからお父様があなたを指して面倒を見るよう言ってくださった時、あなたは私にとって最初のお友達になったの。あなたが初めて私の代わりに祝福を授かる人を選んだ時も私は嬉しかったわ。あなたが他の人とは違うってことだったし、このままずっと私のそばにいてくれると思った。でも次第にあなたへの嫉妬が芽生え始めた。私のものだったはずの注目、そしてお父様の愛をあなたが奪っていったように思えた。ランドンはただ私の能力を分かってる。でもね、ビビアン、そういう感情って抑えようと思って抑えられるものじゃないの。もちろん恐怖や憎しみだってそう。やがていつあなたが私を見つめて涙するのか、毎晩怯えながら眠る日々が始まった。私分かってたから、もしそんな日が来たらお父様は何のためらいもなく私に祝福を授けるだろうって。やがてそれは現実となり、私はお父様の死を招いたあなたに対して恐怖ではなく憎しみを向けるようになった。全てを知っていたのならディナ、あなたはどうしてあの男をかばうのですか？それにもっと早くその恐怖を打ち明けてくれていたら何かしら方法を考えることもできたのに。だってそれが
私にとって唯一あなたより特別でいられる部分だったから。Kameru, I feel like her sacrifice began always. あなたより役に立つ。 This dinner is unsaleable. ビビアン、あなた言ってたわね。小さい頃からあちこちを転々として誰にも受け入れてもらえなかったって。参照会に来てみんなに認められてお父様の手伝いをするようになって、さぞ満ち足りた気持ちだったでしょ。そして最後には利用されていたことに気づいて、裏切られたことに深く傷ついた。そうよね。じゃあ私には小さい頃からお父様しかいなかった。私は外の世界なんてこれっぽっちも知らない。小さい頃から与えられていた一番の役割は、お父様のため祝福を授ける人間を選ぶこと。お父様のため、参照会のため、それしか私の存在意義はなかった。ビビアン、他には誰一人何も私に教えてくれなかったの。だから最初から最後まで私の価値はそれだけなのに、あなたはそれを奪っていった。挙句の果てに壊しさえした。そう、あなたは完全懲悪をやってのけたつもりかもしれない。それはあなたにとってほんの小さな世界の出来事。でもあなたは考えたことある？私にとってはその小さな世界が全てだって。本当にあなたを傷つけるつもりはありませんでした。私にとってもあなたは最初の友達でした。だから私はあなたを救うことができたらと。救う？あなたもカミエルも同じこと言うんだから、どうして誰も分かってくれないの？私にとって失うことは死ぬよりも辛いって。やり直しましょう、ディナ。カミエルがしたことだって全てあなたが日の当たる場所を歩いていけるよう願ってのものでした。一緒にフォローを離れましょう。新エリートには楽しい場所がたくさんあります。今度は私があなたを守る番なのです。素敵な人たちともたくさん出会いました。みんなきっとあなたのことを好きになってくれます。どうですか、ティナ。ビビアン、できないわ。あなたたちを許すこともできなければ許したいとも思わない。私にはもうこのわずかな憎しみ以外何も残ってないの。 Dude, she just sacrificed, like the other girl just sacrificed her life for you and you still... Ugh. 謝らないよね、ビビアン。 Wow. That's not corruption. You know, the funny thing is that she was thinking like she can like she could just live on and decide on her so-called revenge or hatred in later time, but she still in the end decided to sacrifice herself. 自分のことだけは嫌いになりたくないの。だからお父様を死なせたあなたを恨むしかない。勝手に私から離れていったカミエルもそう。And Camelia who sacrificed her life for you and not 私はこん always. なにも憎まれ嫌われる人間だから、誰にも借りは作らないし後悔もしたくない。絶対に。ビビアン、私はこれからもあなたを憎み続けるわ。あなたの大切な人を私が奪うの。Wow.
So Camellia sacrifice was in vain. And now this one has decided to turn into a stereo that seemingly like a powerful one with this transformation, I guess. カミエルの望む新しい人生とやらだって決して歩んでやるもんですか。 So, oh god. あなたが現れなければ Oh, the voice though. 私がいなければあなたはもっとパイトン様、どうか手出しは不要なのです。彼女は私にとって初めての友達でした。お別れを言うのは私でなければ。What kind of boss fight is this? That's quite the... 苦しい思いはさせません。パイトン様、どうか近づかないでください。ああ、やっパイトン様、どうか見ていてください。Is this gonna be a really boss fight for her? Oh, not really boss fight, expert. It's still not over. 一体何が。これはビビアン。来ないで。Oh. 私決めたのです。結末を変えるって。 Oh dear. あなたの記憶ではせめて綺麗なままで。ビビアン。危ない。ビビアン、体が。お見苦しいですよね。けれどこれで不幸を呼ぶのも終わり。そんなきっとまだ方法が。暖かい素敵な夜。 Faster girl. ビビアン。 Dude. こんな結末間違っている。 Oh? Oh? Sullivan is on. We don't have a dev character. So the Python have the ability to purify? Soon the environment and your teacher both dissolve in the water and behind a misty curtain, burrowing and menacing. お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、やっと起きてくれた。どうして店に。確か僕はビビアンと一緒に。
待てよ。彼女は無事か？あの時ビビアンは自分にランドンの薬を注射したんだ。ヒューゴとライカンさんが2人をフォローから連れ出してくれたんだよ。よかった、目を覚ましてくれて。すっごく心配したんだから。けど本当なの？ビビアンが自分に薬を使ったって。見た感じ傷があったくらいだし、ヒューゴからも検査結果は問題なしって連絡あったよ。お兄ちゃん、 Yeah, it's a very close, but we were in dire. あの時状況は差し迫っていて、ビビアンはエーテリアスを倒すため自身に薬を注射したんだ。確かにあの時彼女の体には結晶が発生していた。何が起こったのかはうまく説明できない。ただぼんやりと何かを見た気がするんだ。僕はひたすらビビアンの侵食を食い止めなければという一心だった。自分が具体的に何をしていたかもわからない。その後意識を失って、それから何があったんだ？私がヒューゴとライカンさんをその場に案内した時、2人は倒れてたの。呼んでもゆすっても目を覚まさなくて。でもよかった。お兄ちゃん、他に具合悪いとことかない？ So I couldn't assume that based on Mihoyo's trailer, they are putting Belle as the one who do the purification. お兄ちゃん、もう一晩ゆっくり休みなよ。明日ヒューゴとビビアンがお店に来るらしいから、詳しいことはその時話そう。Good for you. 心配をかけてすまない。おやすみ。Listen, there is no strange sound or sight in your dream, and you sleep peacefully through the night. Shortly after you wake, oh, they arrive. パエトン様、お体の方はいかがですか？頭痛はありますか？まっすぐ立てていますか？心臓はきちんと鼓動していますでしょうか？あと食欲は？ああ、ビビアン？なのです。もう心配で心配で。パエトン様、今ひとたびお姿を拝見できて、ビビアンは本当に嬉しいです。私があんなことをしたばっかりに。あの時は何もかもが差し迫っていて、君の選択もディラに対処するためのものだった。あの時君が頑張ってくれなければ、僕もこうして立っていなかったろう。それであの時何が起こってたの？お兄ちゃん曰くビビアンの体に結晶が現れたって。私は嫌過ごしだったけど、全然そんな風には見えなかったんだよね。ヒューゴとライカンさんは何か気づいた？その件につきましては私の方から説明を。ビビアン様が目を覚まされた後、彼女の口から同様に結晶の発生についてお伺いし、市長閣下が検査を手配してくださいました。Good for you. Okay. ビビアン様には確かに軽度の侵食による後遺症があるんですが、ビビアン様がおっしゃった通りにすでに結晶が発生していたとあれば、この程度の後遺症で済むはずがございません。より正確に申し上げれば、体表に顕著な結晶化が見られた時点で、そう時を置かずしてエーテリアスとなってしまうはずです。そのため市長閣下はこうお考えになりました。プロ騎士様の体内にあるエーテルエネルギーがビビアン様や周囲のエーテル粒子に影響し、侵食症状の後退を促したのではないかと。I couldn't do any more screenshots, so I couldn't do the screenshot maybe next time doing off stream or when I rewatch the scenery or something, because for some reason I couldn't do the for some reason the game doesn't work. 理屈では押し返すことも不可能ではありません。とはいえ現時点で可能なのはせいぜい遅らせることのみとされていますが、ライカンさんは至って真剣みたいだけれど、にわかには信じがたいな。何？じゃあまるで
僕がエーテルを操っているみたいじゃないか。これこそあなた様が特別とされるゆえん。あなた様の先生が残され It's kind of a teacher jokingly point a gun at you if you make a mistake or try to skip. But yet he will. The thing is, but yet the funny thing is, he will do it if he do the same thing. Like basically, he'll make the mistake, and he will skip the class. 先生の贈り物。どうして僕は今の今まで知らなかったんだろう。私めも全貌は存じ上げませんゆえ、詳しい説明はできかねます。ご容赦ください。ですが、Probably. いいシェン女子であれば、あなた様の疑問に多少なりとも答えてくださるやもしれません。数日以内にあなた様を訪問されるとのことでしたので、いいシェンだ。よろしいでしょう。もっとも、いささかエキセントリックな方でございますから、かえってご迷惑をおかけする可能性も。That's a different story there. もし迷惑を被ったら、クレームはライカンさんが当てでいいのかな。プロ騎士様は人付き合いを心得たお方でございますから、そのようなことにはならないと信じております。ライカンさん、ちっとも安心できないよ。何はともあれ、今回の件につきまして、市長閣下から皆様に心よりの感謝を伝えるよう仰せつかっております。様々な理由から表に出ることは叶いませんが、皆様に対し市長閣下の権能の及ぶ限り無条件でご支援を提供してくださるとのことでした。こちらに期限はございません。You're telling me on this favor. 無条件Unconditioned. 本当にその意思があるのならば、次の選挙では彼自身と彼を取り巻く者の票をあなたに。They freaking didn't animate like not speaking at all. Oh, we get to use Hugo for a short while though. その他の票についてはそちらでどうにかしていただく必要がありますが、また就任後は各種日常の雑務についても責任を持って模範的に処理されたしとのことです。こちらに本日締めの公文書、都市における廃棄物の分別処理原案の写しを預かっています。まずはこちらに目を通されるのが良いかと。Oh, false. So the mayor is a false car. そちらの件につきましても市長閣下は言及されました。必要な書類は全てご用意が完了してございます。また式に関する費用は市長閣下より祝辞として負担する旨をことづかっておりますゆえ、プロ騎士様の同意があり次第すぐに署名し手続きを。 Wait, what ceremony? として本件は双方の自発的な同意が必要であり、それは並びに一方の当事者が意識混濁した状態等で行われてはなりません。 Wait, what? それ以上はどうか言わないでください。私がパエトン様にそのようなことするはずないではありませんか。 First we have Miyabi being the fiancé, and then we got Trigger who is the first girl, and now we freaking right off the bat just say that, hey BVM, let's we can have a wedding ceremony for you with the Lord Python. Wow. You know, like when they say that Miyabi is a fiancé is one thing, and then there got a lot of girls who like Wise is one thing, and then we got the latest one with Trigger was basically the first girl. And now I will have to ask what Vanessa say. What we're gonna have next? Apparently, for Wise, we have all the necessary document and the ceremony expenses will be covered by the mayor as a gift. Wow! We basically have a wedding.
そしてプロ騎士様、お二人が望んでおられることに関しても市長閣下は目星をつけておいでです。ですが市長閣下の提供する支援を所望されるタイミングについては、お二人がイーシェン女子と面会された後でも良いとのことでございました。Oh, he really is a cypher. You go and you go and like her are still bickering. Wow. They sure are they both sure they are a mature adult? As always, you can smell the aroma noodle from the neighboring noodle shop and hear a snippet of iffy music from a stone. Thank goodness time go by and there's always be a friend by your side. Why is I here feeling alright? What I can talk about controlling Esther particle, he said that it was a gift from our teacher. I keep thinking about it. I feel like something insane is going to happen. No. I can't think about this right now. You only just recovered once, you should get some rest. We'll talk about this later. Head upstairs to Ross. Dude, I'm so close to level 60 there. You know, like the thing is, right, for this whole damn moment, they only like show Fairy for a short while and like Fairy basically had no cutscene. Except for that one scene. Like, dude, give Fairy back to us. I feel so bad for Fairy. Like she got such a huge moment in But can I really control Esteric energy? If this is a gift our teacher left for us, then doesn't that prove that her research was focused on migrating the damage Hollow have on humanity? Perhaps this could serve as evidence that she was innocent. But I don't feel anything yet. It doesn't feel like I have any special power. Your thoughts are all jumbled together and your mind feels heavier and heavier. You drift off without noticing it. Wait, what? That's all? Season 1 How many economic facing? Can I assume that the next one will be no more? Continue to code as if with sacrifice and neither dailies or hidden. New story and oh, we got Lucky Boo in our room. Have been on any adventure? Just the usual. I love the way it dance. You're gonna feel right now, don't think too much. Just the usual. Exploring and fighting Asteria in the Hollow. I joined some super fun competition. What about you? I'm still on the hunt for the golden bamboo. Bloxy? You make it. You're looking for on your own? I did. Hear that saying, golden bamboo are eventually little thing. If you find and pick one up, they will totally come after you. So if you run into a bunch of golden bamboo done, yep. I got caught off guard the first couple of times, but then I remembered that little tidbit and come up with a plan. What plan? To avoid running into golden bamboo alone, I created this hunting association. It helped anyone interested in tracking down golden bamboo. Honestly, things became super easy for me. I just gonna find a spot with gold, gear coin trail and chill there for a bit. Once the golden bamboo couldn't resist showing up, everyone can swoop in and grab them. Using yourself as the bait. As the organizer, I only take a slice of the gear coin as my cut. But the success rate on this plan is high. That's how I end up with so many gear coins. So many I could toss them like weapons. Next time we get into Hello, I will show you guys.
Okay, so basically, I thought it was going to be finished, but then it's not. So I guess it's a. Is there more scenery? Say it with flower. Oh, someone calling herself Yixuan is here for you. She just like one of those master of the mystic art. Oh, she saved me in the hollow. I did. She saved Vivian and me when we encountered some asteroid in the hollow once. Do you remember what the mayor said before? He'll bring a Void Hunter rank special investigator to help us just do our Esther attitude. She is the one. No wonder she has such a unique present. According to her, we have good folks. I said she is romantically blessed and a good place to live too. That makes sense. I still can't freaking save the scene. Dude, let me save the cutscene. Let me see whether I can do this or not. Oh, and bid this. Oh, I can not. F2. It doesn't allow me to do the cutscene though. I guess I have to do this the hard way. I still couldn't. Oh. I pressed that wrong key. Oh, doesn't matter. I wonder if I restart it will make it rerun. I wonder if I do a screenshot, but it didn't do a screenshot earlier though. And I'm hungry. My last meal was like 12 hours ago. It's a good thing that it wasn't a long cutscene from this point. I still couldn't cut. Screenshot. It doesn't allow me to screenshot. There's something wrong with the screenshot, as well as the photo. Excuse me. There's something wrong with the system. I'm pressing it, it's not doing anything. I'm doing this, it's also not doing anything. I wonder it's overheating or something. It keeps doing the game filter for no reason though. I wonder is it like you want me to stop streaming or something? Oh well. Really?
She looks so serious. She doesn't sound like just anti-flattery. You wasn't here when she came in earlier. I asked if she wanted to stay and wait, but she said she wanted to take a look around and you could talk. And you could talk once you are free. If you have time now, we should go and find her. So we need to go to the newsstand. I still can't screenshot. I don't know why. For some reason, the Nvidia. What was that sound though? What was that sound earlier? We got a Zenless Zone 0 Kiana. Although her name in this case is called Yixuan. She does have... I mean, the hair look very familiar. Her eyes is... I want to screenshot this! But my game is not allowing me. You know what? What's come to us as use the in-game function then. Oh, why thank you for turning towards me.こんなところで霊的な代物にお目にかかるとは、どうやらこの通り、本当に運気を引き寄せる場所のようだな。霊的？彼はウーフといって、僕の古くからのご近所さんだ。何がそんなに特別なんだ？いや何、この品種で人の性質がわかるやつはあんまりいないからな。思わずグッときたのさ。Don't underestimate Husky. ハスキーにだって賢い子はいる。まさにウーフのようにね。そうだな。とはいえ賢いというのも考えものさ。おかげで彼は日夜ここを預かることになり、主人と離れて自由もない。まさに家福はあざなえる縄のごとしだ。もっとも見た感じでは楽しそうに過ごしているようだが、ちょいと脱線したな。お前さんが戻ってきたことだし、私たちの協力について話すとしよう。Gently pet house head, stuff a few standing into his money pouch, and then you return to the village. はは、本当にいい店だな。昨日通り道もあって、物の配置もいい。Oh, Feng Master to the party. ここにいるボンプたちも実に活気に満ちてる。お前さんたちの財運はますます上向くだろう。イーシェンさんって風水も詳しいんだね。ありがたいお言葉をどうぞ。でも本当のところ何者なのI like how Belle said it in a way that it's not a bit grateful, but also at the same time you can just feel that it's a bit of sarcastic moment. イーシェンさんって風水も詳しいんだね。ありがたいお言葉を。ありがたい。前にフォローで別れて以来だから、今回が正式なご挨拶ということになるな。二人とも揃っているようだし、改めて自己紹介しよう。我が名はイーシェン。文学さんより来たりし、修行者の一人だ。Oh yeah, we did meet your student, the Tiger Girl. 修行者って映画に出てくる占いや風水、それに祈祷を介して災いを払いのける人かな。リアルで見たのは初めてかもしれない。でも文学さんとは詳しく教えてもらえるだろうか。至って普通の修行者が集まる宗門に過ぎない。門下生たちは新エリートの各地を巡り、また公式の組織とも協力している。
かくいう私も今ホロウ調査協会に名を連ねていてな。今回メイフラワーの依頼を受けてお二人と協力の話し合いに来たというわけさ。What kind of partnership? それで協力とは具体的に。メイフラワーがよこした資料を見たぞ。お前さんたち前にヘイリオス研究所でインプラントの手術を受けたな。で最近になって再調整をしたら体に異常な兆しが現れたと。実はな、その異常な兆しには我ら雲岳山一門が治めている術法といくつか共通点があるのさ。お前さんたちが嫌じゃなければ私はその力をもっと上手に操る方法を教えてやれるぞ。力を操る、いい響きだね。でも世の中何でもタダじゃないでしょ。術法とやらの代わりに私たちもなんか払わないといけないんじゃない？ご明察。メイフラワーの案件でお前さんたちには私といくつか調査に参加してもらう。毛の兆しから見るにいろいろと絡み合ってなんだか危険な匂いがする。具体的なところは彼の方で調整中だそうだ。近いうちにお前さんたちのところにも行くだろうから、まあ決めるならその時でもいいさ。I will lead the boy and then girl are still gonna have a dangerous life. Dude, that sound though. The weather is nice today, perfect for going out. That seems to sound though. What is up with that? So I happen to need to head to a nearby store to collect something. If you're free, how about coming with me? It would be good to take an opportunity to learn about each. Sure. Let's go. 师傅, what's the store? Lumina Square. Buyen. Oh. But haven't you been closed for ages now? It's matter not whether the situation lasts over first. It's been ages since I last come to the quarter. I would like to take a look around. Just tell me when you are heading to Lumina Square with him. Not a goodbye for you and leave 6th Street. There was like real sound. But why is stop that sound earlier? Huh? Wait, what? 見てください、この太くて丈夫そうな財運線。これはやっぱり僕が大金持ちになるって暗示なんでしょうか？ああ、見た見た。運勢は良さそうだな。本当に見たんですか？やけに早くないですか？良さそうだって言ったろ？なんだお前さん、私を信じてないのか？ああ、信じます、信じます。本当にありがとうございます。次は私の番よ。ちょっと割り込みはずるよ。 Who are those people? ここにいたんだね。いいじゃん。この人だかりは何だい？来たか、アキラ。ここで少し休んでただけなんだが、どいつもこいつも占えってうるさいのさ。こんなの簡単な術法でちょいのちょいだからな。Remain calm, composed, and say. さあさあ、占いに手相見。どっちも一回10万ディニーで受けたまわるよ。いなくなったか。よしよし。どうやら術法
散財戒めのまじないは未だに効果てきめんと。 How is that a spell? 散財戒めのまじない。 Well, if someone actually pay you the amount, are you gonna end up doing it? 教えてくれる術法がそういうやつだとは言わないでくれ。僕たちは一応営業許可証もあるれっきとしたビデオ屋だ。こんなやり方でお金を巻き上げていたらクレームが来てしまう。もちろん違うと思う。これは面倒を避けるためのちょっとしたテクだ。雲岳さんの真なる術法は後でゆっくりと見せてやる。まずは例の店を探すぞ。Oh. Is that sound again? Please wait. So many people wanted you to tell their fortune. You must be a different intent, immortal of legend. Great, I finally get to meet an immortal in the flesh. Please, I need your help. That's a normal mistake. However, it appeared you're in quite a pickle. It banged its head when it produced, and I don't know which part got damaged, but something it get all days and really slow to respond. It can't connect to the internet and I can't receive messages, so it haven't been called up anything I look like. Other bamboo keep mocking it and it got a short temper, so it's always fighting other bamboo. How about taking it to the repair store? No, you're afraid it can't be repaired. You're afraid it can't be repaired and will get scrapped, so you refuse to go for repair. But it liked watching those movies with immortals who catch demons, so he wanted to learn Mystic Art. If you try and convince it, it might agree to be repaired. Do you know any place that does repair? Let me check it over first. There's no need for that. I can check it over first. If there's no major hardware issue, I can do some debugging and adjustment. Very well. Will it? My friend is not far from here. Okay. So it just... Oh. Daddy Boo? Call CC. なんで CC だ。I just saw this Sisyphus say a spell and dispel a whole crowd of. He even said he would train you in the Mystic Art. I've been waiting for this day for so long! However, in order to work the power of the Mystic, you must have a inner stamina for it. Allow your senior brother on the path of Mystic to track you over. Great, now I can be like those movie prodigy, learning awesome Mystic Art, getting divine power overnight, and I'm not sure about overnight, but I'm questioning about your so-called hoodie. Everything they did to me in the past, I will make them pay. Check the part. Carefully check the part. It never module is a little bit bad shot, but the damage is minor. You fix it. Oh wait, I still have to fix it. Okay, this one is basically pointless. I'll repair. How do you feel? What was that? Wow, countless messages and update are flashing before my eye. Ooh. Could it be? Is it what they call enlightenment? I've been enlightened. I want to screenshot this, but man, the freaking screenshot is not working on my end. You're not connected to the internet. Thank you. Please be my mentor, my official. It's a bit too early for that. You have natural talent, but you must hold your state of mind. Once you mature a little more, you may come seek mentorship. I don't know of bamboo affair, but I will teach you an incarnation, the spell of calming. When you feel educated and wish to fight those other bamboo, you can send this incarnation under your breath. Their brains are made of defensive.
Thus you can avoid conflict and disaster. I see. They're really not made of this specific part. They're That's amazing. If I resent this spell, those bullies don't seem so irritating anymore. Thank you for teaching me the spell. It really worked. You're welcome. Though one should not get into a fight if possible. If you must, be sure to win this fight. Understand? Understood. Thank you. Thank you, Shifu and both Shifu. Since you're all right now, it's time for us to take our leave. Why is the head to the store? That was quite a detour. 店はこの先だ。間違いない。ここだ。But it has been. ああ、まさしくこの店だな。この店はまだ開いていないようだ。空振りだったな。そうとも限らんぞ。まあ待ってろ。Walk out to the store, gently knock 3 times, and then slip a note through the door. It's this kind of stalker. A moment later, someone called, cracked open the door, passing something in to Yuxuan. There's someone inside! おっと、中に誰かいたのか？何？ここの店主は顔なじみとしか取引しないのさ。普段静かに過ごしたいとかで、客にはめったに戸を開かん。私か？私は古い知り合いだ。今日はただ預けていたものを取りに来ただけさ。What a strange business. なかなか不思議なコネがありそうじゃないか。それでイーシェンさん、何を取りに来たんだい？後々調査に必要なものさ。その時になればわかる。Is that so? そうかい。イーシェンさん、あなたはどうも謎めいた人だね。心外だな。隠し事をしてるわけじゃないぞ。物には自説というだろ。今のところ急いだって仕方ないからな。目的は果たしたから、今日はここでお開きとしよう。何？まだまだ先は長い。私たちはきっとまた会うだろうさ。Put the bell. There's one nice short moment of quest. I'm gonna assume this will be the over. Oh no, I will be able to sleep. It went well. It's just that Yuxuan Shifu deal with things in a rather unique way. Maybe that's just how a mystic does things. I see. Why do you think what Shifu claim is real? Learning mystic art and what's not is sound like it came out straight out of a movie. If you're going to be like those movie prodigy who use talisman to defeat SW and magic array to suppress movie Ame Gakita, definitely won't be exaggeration as a movie, but I don't think she's lying. She really did display mystic power back in the hurdle. I see. Well, I trust your judgment. Plus, the mayor must have received reason for choosing her to teach us. Shifu said that the mayor would have us help her in some investigation. I wonder what is it. Either way, you'll find out soon. There's no rush. Why has you been so busy recently? You should take this time to rest and have a break. Okay. Other than there is a trust. They're really giving our else. On to random movie.
And now we got plug poo. Dark jacket check. Light skirt check. Are you looking for me? Please lay down right now. Thanks for your cooperation. What's going on? Will be not. Now I'm going to perform a hard. Yeah, wait, what? You mean shocking you with a plug onto your body? Please don't make it sound so scary. I'm a pro at this. But I can still try with you normally. That's your language module draining your energy. We've seen this before. Gently touching it with his plug module. Now that feels better and it doesn't hurt at all. I haven't done anything yet. Everything check out with your body, but this order is definitely for you, no doubt about it. Is it a holo commission order? Your parents here placed the order. Oh, there's a line at the bottom. Enter the holo to fight alongside it. Looked like that was a mess up. I almost thought I wouldn't be able to see once again. I feel so bad for ears, but this is quite interesting. Wise is what? What do you mean by that? Whoever come up with that must be crazy though, unless there is proof for it though. I will take a look at it later, and I will respond by DM later. Okay, this one is reset with 7 days left, so I will do that. Now I need to do this one. I need to do this one. This one is one of. I have to do this one, and this one will reset in 19 hours and 15 minutes. Okay, and Wakata. Say it with flour. Oh, we get overtime. Well, I have to thank Mihoyo for the short second part of the story. Unless the extra year, which was like basically very very long. That was business revenue. Huh. I can do that when I doing the stream, but for now. The first balloon that one I can do on stream, don't need to, like, it doesn't seem to be some sort of time limit, I think. Okay, this one is already over, but just in case. But since it's indicating as this, it's a permanent reward? A permanent event? Okay, let's check it out first. Everything should be fine. 来てくださいましたね。実はお店の経営のことで少々頭を悩ませておりまして、あなたの意見をお聞かせください。
実はビデオ屋の経営はほとんどリンに任せきりなんだ。なるべく答えてみるけれど、話してくれるかい？当店で最もお客様から愛されているのは、心を込めて作る花束です。朝露をまとう花々はお客様の日常に彩りをもたらし、私のことも満たしてくれます。ところが最近、花束をそのまま買うだけでは味気ない。もっとお花に寄り添いたいというお客様が増えていまして、シンプルな鉢植えでは物足りないようなのです。そこで思いついたのが、異なる種類のお花や飾りを使ったフラワーアレンジメントのオーダーメイドを受け付けるのはどうかということです。Okay. いいアイディアだと思うよ。朝露のイメージにもぴったりだと思う。よかったです。あなたもこの考えに賛成してくださっている。ということで、折り入ってお願いがあるのですが、当店の店長兼特別なフラワーデザイナーとしてアルバイトを引き受けてもらえませんか？ちょっと待ってくれ。つまり数日間僕がランさんに代わってフラワーアレンジメントを引き受けると？そういうことです。もう春ですからね。お花が好きな人にとってはたまらない季節なので、数日かけていろいろと見て回ろうかと。ああ、そういう意味か。新鮮なお花を探したいですし。でもフラワーアレンジメントを始めた矢先にいきなり一時中止というのもお客様をがっかりさせてしまうでしょうから。あなたのように経験豊富な店長なら私の憂いも分かってくださ So る。 you throw your word to another stone と again. いうわけで But I never tried. 手伝いたいのは山々だけれど、あいにく僕の領分ではないからな。ランさん、よかったらコツを教えてくれないかい？もちろんです。フラワーデザイナーとしてはまずお客様がお花を買う理由やどんなお花をお求めか理解する必要があります。もうお気に入りを決めている方もいらっしゃるので、それを当てられればよりご満足いただけるかと。習うより慣れろと言いますし、まずは練習してみましょうか。お客様役は私がやります。I seem remarkable at first, Grandpa have a strong strawberry. As my favorite flower, I will just tell you. If possible, please include Everfield flower in the arrangement. Alright, that remarkable and daisy and the site will display the arrangement. So we need to four layers. Press complete to deliver. We have the base. There's nothing here. Then there's the daisy. And then this one. Oh,
A little bit versus a lot. I'm gonna assume we go with a lot then. いつも朝露をまとうひなぎくはピュアでありフレッシュですね。Dude, that's your own money though. Running and store is also expensive. The your first piece is a bit rough, that mainly due to limited selection of flower. Once the flower I order start coming in, you'll be fully prepared to take on the role. How can I improve? Mastering take come with practice and experiment. Sure, once you come to aesthetic, I would say you already have a great eyes for it. There's probably was one thing. Flower I cherish not just for their private beauty, but also for their silent way of expressing unspoken words. Perhaps when customers see out their perfect banquet or a pot of flower, they want to give voice to the feeling they haven't been able to put into words. If you can hear this unspoken word, you'll be able to hear those perfect flower for them. If you find the perfect flower for them, sorry. But if you're really struggling, then just recommend the pricier the flower. Just leave it to me then. I might know more than you realize. But it's not like I'm going on a long trip anticipating for days. Whenever you need me, I'll be there, along with the flower I order, right on time. Also have a notebook on custom flower arrangement where I record previous customer requests when I'm not busy. I will flip through it for a few new ideas. Some customers also enjoy a light read of it while waiting for me to finish the arrangement. Please keep an eye on the revenue. Accumulate raw to claim rewards. The customer you're currently serving will be displayed below. Click on to view and take a look. Click continue. Haruma-san? Oh, are you here to buy a flower? Oh, isn't you our? Well, if I'm not mistaken, the shop behind you doesn't seem like a random place. You can understand the urge to sneak out and enjoy the night weather, right? I'm a part-time manager now. I see. Then I suppose that made me a humble logistics staff. I was just on my way to pick the former entire for everyone needed for upcoming field assignment in a couple of days. That's why I'm not down in the office, a meeting room, ordered her there. She isn't really picking up a plan for a friend along the way and stopping by for a quick chat doesn't seem too unreasonable, does it? Please elaborate. I knew you understand. Actually, Yosuke and the other passed their entrance exam and are getting a congratulation day gift for them. Wonder if slightly colored flowers suit them better. It would be better if they were densely arranged. I don't think of it, I personally like flowers that always look vibrant and full of life, so bright and lively. A pot of flower that could welcome back that look like they surely lift someone's spirit. What a wonderful gift. You think so too? That's great. And just so you know, I'm a diligent logistics staff member, so I have to pick up the formal entire for everyone later. So Koku is still looking forward to this field assignment. She's really on me to hurry. What kind is she looking out for though? It's an internal matter. I can't say much for now. I will have a feeling that someone as well conducted as you possibly will end up finding about it one way or another. Anyway, I hear that the shop had always offered fresh flower delivery service. As the temporary manager, you will make sure the flower delivered to the destinate location, right? Even if it's a little far. Dense, private,
Rose or Sunflower seems like a good option. A density, each flower have 2 forms, bar and you can freely rotate to view from different angle. So we start out with all 3 flowers are dense. We got Rose, very dense. We got also dense, and we add this, also dense. Complete. 温かみのある木製の植木鉢。大地の抱擁を感じられますね。I really want to screenshot this, but then again, I can't. David, David is not allowing me to do so. Oh, I got no flower. Deweaver to. Do I have to do the Deweaver very? Yeah, na na. Here's your flower, mister. Let it. What a beautiful flower. If Ryusuke and the other wasn't waiting for me, I would take them home right away. Waiting on every day and seeing those people either blooming with. You climb the lighthouse with Harusa and find Ryusuke and the others after greeting. Tsubaki and kinda like it too. After all, since we can't travel far for now, it's best we take in distance. Yeah, I specifically found flower that only grow in far away place and asked proceed to put up a pot. So is that so? Thank you, Haruma-san. We'll place the flower somewhere they can get plenty of sunlight. Perhaps I should also get a time watering system. If one of us suddenly take worse and we can't take care of it, I hope you'll be okay. In that case, a pot flower does seem like a better gift than a kitten or puppy. If you have a kitten or puppy, won't it even be harder to take care of them when someone falls sick? Wait last minute. You actually agree. I told you before, don't worry about things that haven't happened yet. Even if they are very unlikely to happen and ruin everything, you still have to make the most of the present, right? If I come back and see you let it die because you've been worrying endlessly, I won't be happy. Is even just looking after the flower, is it? But still have some work to do. I'll have to head back now. Why, Ryusuke, see you next time. There's an important on-field assignment, and Sokaku, she is really looking forward to it. Still waiting for me at the office. I can't get out. I can't speak to them. It forced me to go back. Evelyn. A sprint. I see. Misa is preparing for a shop of the photographers and if feel some plot was still missing. Everyone is busy and since Misa had her own preference for a plot, I was sent to buy eye. I thought she will be here, but since you are here, it wasn't a wasted trip. You will trust the temporary. How about I handle it for you? Of course, Misa and I both trust your ability. Whether it's an emergency response, hollow respiration, stealth, wait, automatic, your stealth and infiltration something. I'll leave it to you to prepare the flower plot.
By the way, Misia specifically mentioned using red and white flower along with a metal pot base for the star lip. She also wants some additional decoration on top of the flower to make the plot look more versatile. Prefer bold variant. Metal base, red and white flower. I'm gonna assume one of them is gonna be Daisy. We have the metal base. Accessory. Is the like this is the only one with accessory so far. Since it's extra, yeah, let's make it viral. I was thinking of okay. Yeah. I can only assume this is the right answer though. Dance everything out. シンプルとモダンを融合し、余計な線は一切ありません。I don't know, I was thinking of reducing it, but you arrange as plots to meet her requirement perfectly. Are you available to drive me to Star Loop? Carrying pot flower is a bit inconvenient. Sure, of course. We drive Ilium to the Star Loop Tower. I'm gonna get to miss you. You're back so soon. Are the plot for the shop really? My standards are pretty high, you know. Wow, Wise, you're here too. Do you two run into each other on the way? Explain. Oh, I see. You're so good at arranging flower. Why didn't you brought a bouquet to the... Oh, way to dig out old past. Next time for sure. I know you're super busy. I'll consider this powerful a bit left a bit later. Once the show is over, I'll definitely take them home with me. Oh. Where should I put that? I would love to have that in both my home and studio, but there's only one pot. The studio might be better. Flower need careful tending. If you keep it at home, I'll take good care of it. But it looks like you don't trust me, Eve. How about this? I'll keep it in the studio for a week, and if I take good care of it, then I can bring it back home. What do you think? Manager, can I schedule for a time for you to arrange the exact same for goodness? Eve, but Wise, you do believe I can take care of the flower, right? I do. I will prove it to you. Miss Yao, you need to prove something else right now. You need to finish the shop by tonight and leave enough time for the magazine team to clean up the revenue upstairs. Starting tomorrow, the revenue has been booked. For the next few days, only authorized personnel will be allowed to enter. To prove your functional professionalism and exceptional photography skill now. Alright, I'll go upstairs to start the shop right away. I can't chat with you for long today, Wise, but I will visit your store to hang out some time. If you are truly insane, you really have prepared an even more beautiful portrait, right? Dude, there's really no pause! And then we got Rita. Are you helping out at the flowers shop? Don't tell me she took time off just because my order was too hard to fulfill. Just say that she went to restock supplies. That's not entirely certain.
But since I still need to ask of you, Master Proceed, to help complete my message, there's nothing wrong with saying it. Our client is preparing for a banquet. To please one of the guests, the client inquired about his favorite flower and wished to present them at the event. But those are rather rare, so I can only hope that she considers that we studied floral design together, can help me find it. We studied together? In this case, you could say we are old classmates. As a qualified hitmaid, arranging flowers to decorate my master room, I thought through her trust she didn't. I thought she mentioned that she wasn't that good in the floor. The master may wish to convert difficult to say thought through the language of flower. Interpreting and delivering information is also our specialty. But I'm not a professional florist. She is the true expert. Does she teach you anything? Relay the instruction. That's all? Do you really trust your talent and institution to have left the shop in your hand? Master Proceed, will you be interested in learning some more advanced technique? I'll be happy to teach you. Sure, that would be great. Actually, there's a little trick that we both share. We assess the flower in greater detail and analyze how they perform in different quality. For power combination, in addition to obvious, we elevate their overall score based on variance. Only when you meet expectation is considered a successful arrangement. The shot should have the note from when she first started, though it may be a bit vague, they should help you. Sure. A banquet gear as the theme. If I were to present delicate and beautiful, as most important is that this must reflect the whole sincerity. Floating through the note revealed 4 flowers that she summarized. By the way, personally I prefer gentle, elegant, and subtle. It would be great if you try flower. Oh, there is a scoring system. You must choose a flower material based on their category. Romance, softness. So let's choose a wooden base. We need soft rarity a lot, but at the same time we also need to keep softness more than 1. So for now, let's put Lily. And then we need softness, so I'm gonna assume that Daisy is gonna be the base. And now actually, what if I oh, there is, I thought really they are not rare. Yeah, I think this one look at least better in my eyes. As much as the water lily look nice with in terms of score, it doesn't look good in my eyes. It has to be like flower all throughout. あなた様の確かな才能を感じていますわ。ラン様が愛する朝露をしばらく託すことに決めたのも納得というものですわね。I don't know where she's been. ほう、僕に才能があると？こう見えて
簡単なことしかしていないんだ。斬新であることと和やかであることは往々にして共存しがたいものですから、それをとおっしゃることこそ才能に恵まれている何よりの証と言えますわね。結局のところ、そうした才能は技術と違い、望めば得られるというものでもないのですから、あなた様が成し遂げたこと、このリナに言わせればまさに花々との対話ですわ。ラン様がノートに記されたように、お花たちの特徴や個性を感じ取り、自分なりの理解に基づいて組み合わせることこそフラワーデザイナーにとって魅力を引き出す鍵となり得ますわね。この作品はすでにそれができておりますわ。いつかお時間をいただけるとき、あなた様のお花に対する見解をぜひお聞かせくださいまし。その時はお茶菓子も持参して、まあご心配には及びませんわ。ビクトリア火星の皆にはもう何度も実験に付き合っていただきましたもの。ちょっと待って。When she said experimental, that's very 実験というのはどういう意味だい？みんなの体調は大丈夫だろうか。Oh, she returned. あら、奇遇ですね。店長代理さんだけでなく、お得意様。So they really are all friends. 本当に。たまたまガイド様とのおしゃべりに興じていなければ、すれ違いになっていたかもしれませんわね。もしかして、あのお花のことでお手を煩わせてしまっているのでしょうか。やや手強いことは認めざるを得ませんね。あなたがおっしゃっていたお花について何人か昔馴染みにも当たってみましたが、何度も0号フォローの災害に蹂躙され、最終的に被害の収まった場所にしか咲かないお花。その上見た目がエーテリアス共生体に似ているとなると、見つけることはおろか、見たことがあるというものすらいませんでした。ここ最近、私とライカンさんの方でも情報収集を試みたのですが、収穫はありませんでしたわね。私たちの依頼主様は、あのお方と親しくなるための方法を長らく見つけられずにいます。彼のお眼鏡にかなうお花が奇跡的に見つかると良いのですが、パーティーまであと2日。このままあのお花が見つからず、依頼主様とビクトリア火星双方の心残りとならないことを切に願うばかりですわね。When did... さすがはビクトリア火星だ。依頼に対していつだって真剣に向き合っているんだな。ええ、ほぼ 100% と言える業務達成率と完璧な評価を維持するのは至難の技でしょう。私の方でも引き続き気に留めておきますね。幸いなことに朝露を任せられる心強い助っ人が見つかったことです。リナさんもアキラくんの作品はご覧になったのでしょう。こちらのフラワーデザイナーがいる限り、私が心配することは何もありません。ええ、ラン様の人を見る目は常に確かですもの。あらかじめお礼を申し上げておきますわ。それとガイド様にも、パーティーに向けた準備が他にもあるものですから、もし何か新しい情報がお耳に入りましたら、どうか私までご連絡くださいまし。Since I've been caught, I guess I have no choice. And I guess I will have to pause here. Since she's back at her stall. I can do that in the next stream. I will not saying like the entire exactly the next stream, but actually basically multiple like when I will be doing.
Because I'm also, just like Vanessa mentioned, I'm also very sleepy. I'm sleepy as well, okay. Complete the event commission. I don't even have the energy to do cooking there. Okay, just in case. Is there any new video archive at the moment? I think they got Trigger and MB, but this time they don't have Vivian. I wonder if Vivian one was basically the special. Is it under Python? It really is under Python. Very obvious. Alright, I guess I will stop here for the day. If I don't stop, my mind will be shutting down either way. So yeah, that being said, I will go and rest. I'll probably eat something first before I rest. And next stream, as much as I want to say I want to do Zenless Zone 0, doesn't seem that much for now on the current one. It's just probably just a flower event. Probably if there's nothing much, I'll probably just do the fast one on stream next time, not today. I'm just tired because my mind is really shutting down already. So yeah, that being said, I will go and rest. I will see you guys at the next video live stream. So hope you guys have a nice day. All night. Bye bye. お疲れ。